ஜெயராஜயா ஐயா, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க நிகழ்ச்சியை. நீங்க ஆரம்பிங்க, நம்ம ஹிரண்யா அம்மா அடுத்தது பாடுவாங்க. அப்புறம் சரிங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஐயா. நல்லா கேக்குதா ஐயா? பொருள் கேக்குதா ஐயா? கேக்குதுங்க ஐயா. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. நீங்க கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்குள்ளார வந்துருங்களா, லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் வந்துருங்க. கொஞ்சம் இல்ல, நீங்க ஆள் தெரியல, நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருங்க. இப்போ ஓகே. சரி. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. திருச்சிற்றம்பலம். தண்ணீர் விளக்கரித்த தன்மை போல் மாந்தர்கள் தம் பொன்னீர் சிவம் விளங்க ஓங்குவிக்கும் கண்மணியாம் நங்கள் ராமலிங்கன் நல்ல அருட்பா முறையை துங்கமுற மானாத்தொழு எல்லாம் செயல்கூடும் எண்ணான எம்பளத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து திருவிளங்க சிவயோக சித்தியலாம் விளங்க சிவஞான நிலை விளங்க சிவானுபவம் விளங்க திருவிளங்கு திருத்தில்லை திருச்சிற்றம்பலத்தே திருக்கூத்து விளங்க ஒளி சிறந்த திருவிளக்கே உருவிளங்க உயிர் விளங்க உணர்ச்சியது விளங்க உலகமெல்லாம் விளங்க அருள்உதவு பெருந்தாயாம் மறுவிளங்கு குழல்வள்ளி மகிழ்ந்தொருபால் விளங்க வயங்குமணி பொது விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்தே அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலையே அன்பெனும் குடில் புகும் அரசே அன்பெனும் வளைக்குட்படும் பரம்பொருளே அன்பெனும் கரத்தமர் அமுதே அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பெனும் உயிர் ஒளிர் அறிவே அன்பெனும் அணுவுள் அமைந்த பேரொளியே அன்புருவாம் சிவமே எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. Today, October 10th, 2021, we are celebrating Vallalar 199th birthday celebration. We welcome you all the speakers and the Sanmarkis, brothers and sisters all over the world. Now, first of all, Sister Hiranya will start the function by reciting Tirupalli Elichi. Hiranya, I request you to start the functions by reciting the Tirupalli Elichi. வணக்கம் ஐயா, கேக்குதா? கேக்குதுமா. ஓகே. அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை பொழுது விடிந்ததன் உள்ளம் என் கமலம் பூத்தது பொன்னொளி பொங்கியதெங்கும் தொழுது நிற்கின்றனன் செய்பணி எல்லாம் சொல்லுதல் வேண்டும் என் வல்ல சத்குருவே முழுதுமானான் என ஆகம வேத முறைகளெல்லாம் மொழிகின்ற முன்னவனே எழுதுதல் அறிய சீர் அருட்பெருஞ்சோதி என் தந்தையே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே தொற்குணமாயை போய் தொலைந்தது ஞானம் தோன்றிட பொன்னொழி தோற்றிய கதிர்தான் சிற்குணவரை மிசை உதயம் செய்தது மா சித்திகள் அடிப்பணி செய்திட சூழ்ந்த நற்குண சன்மார்க்க சங்கத்தார் எல்லாம் நன்னினர் தோத்திரம் பண்ணி நிற்கின்றார் ஏற்குண வலித்த என் அருட்பெரும் ஜோதி என் நம்மையே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே நிலந்தெளிந்தது கணமழுங்கின சுபன நீடொளி தோன்றிற்று கோடொலிக்கின்ற அலர்ந்தது தாமரை ஆனவ இருள் போய் அழிந்தது கழிந்தது மாயை மாலிரவு புலர்ந்தது தொண்டரோடு அண்டரும் கூடி போற்றியோ சிவ சிவ போற்றி என்கின்றார் இலங்கு உரு அளித்த என் அருட்பெருஞ்சோதி என் குருவே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே கல்லாய மனங்களும் கரைய பொன்னொழிதான் கண்டது கண்குளும் விண்டது தொண்ட பல்லாரும் ஏதினர் பாடி நின்று ஆடி பரவுகின்றார் அன்பு விரவுகின்றாராய்
நல்லார் மெய்ஞானிகள் யோகிகள் பிறரும் நன்னினர் சூழ்ந்தனர் புண்ணிய நிதியே எல்லாம் செய்வல்ல என் அருட்பெரும் ஜோதி என் தெய்வமே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே உன்மாலை இரவெல்லாம் புலர்ந்தது ஞான பொறுப்பின் மேல் பொற்கதிர் பொழிந்தது புலவோர் சொன்மாலை தொடுத்தனர் துதித்து நிற்கின்றார் சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தவர் எல்லாம் மண்மாலை மாலையா வந்து சூழ்கின்றார் வானவர் நெருங்கினர் வாழியென்கின்றார் என் மாலை அணிந்த என் அருட்பெருஞ்சோதி என் பதியே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே உரிமையின் உலகெல்லாம் ஊங்குக எனவே ஊதின சின்னங்கள் ஊதின சங்கம் பெருமைக்குள் சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் பெரும் புகழ் பேசினர் பெரியவர் சூழ்ந்தார் அருமையும் எளிமையும் ஆகி அன்றாகி அம்பலத்தே சித்தி ஆடல் செய்வதியே இருமையும் அளித்த என் அருட்பெரும் ஜோதி என் அரசே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே சினை பள்ளி தாமங்கள் கொணர்ந்தனர் அடியார் சிவ சிவ போற்றி என்று உபகை கொள்கின்றார் நினைப்பள்ளி உண்ண தென்னார முதலிக்கும் நேரமின் நேரம் என்று ஆரியர் புகன்றார் முனைப்பள்ளி பயிற்றாது எந்தனை கல்வி பயிற்றி முழுதுணர்வித்து உடல் பழுதலாம் தவிர்த்தே என்னை பள்ளி எழுப்பிய அருட்பெருஞ்சோதி என் அப்பனே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே மதம் பிடித்தவர் எல்லாம் வாய் பிடிப்புண்டு வந்து நிற்கின்றனன் வாய் திறப்பிப்பான் கதம் பிடித்தவர் எல்லாம் கடும் பிணியாலே கலங்கினர் சூழ்ந்தனர் புலம்புருகின்றார் பதம் பிடித்தவர் எல்லாம் அம்பலப்பாட்டே பாடினர் ஆடினர் பரவி நிற்கின்றார் இதம் பிடித்தனை ஆண்டு அருட்பெருஞ்சோதி என் ஐயனே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே மருளொடு மாயை போய் தொலைந்தது மதங்கள் வாய் மூடிக்கொண்டன மலர்ந்தது கமலம் அருளொளி விளங்கியது ஒரு திருச்சபையும் அலங்கரிக்கின்றனர் துலங்கி வீற்றிருக்க தெருளொடு பொருளும் மேன்மேல் எனக் கழித்து சித்தலாஞ்செய்திட திருவருள் புரிந்தே இருளறுத்தனை ஆண்ட அருட்பெருஞ்சோதி என் வள்ளலே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே அலங்கரிக்கின்றோமோர் திருச்சபை அதிலே அமர்ந்த அருட்ஜோதி குண்டடே செறையோமை வளம் பெரும் இரவாத வாழ்வில் வைத்திடவே வாழ்த்துகின்றோம் முன்னர் வணங்கி நிற்கின்றோம் விளங்கியதிருளெல்லாம் விடிந்தது பொழுது விரைந்தமக்கு அருளுதல் வேண்டுமே தருணம் இளங்குணல் தருணம் எம் அருட்பெருஞ்சோதி என் தந்தையே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே. நன்றி ஐயா. ஜெயராஜே, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you, ஜெயராஜே, உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்கலங்க. Thank you, Ranyama, for your recital of Tirupalli.
We pray for you, அருட்பெரும் ஜோதி, to bless you and your future status of deathless life. தனிப்பெரும் கருணை. நன்றி ஐயா. நீங்க பேசுறது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கேட்க மாட்டேங்குது. இப்ப கேக்குதா ஐயா? Thank you ஐயா. Thank you very much for your recital of the prayer. Pray for me, prepare me for bless ஐயா இப்ப கேக்குதா ஐயா? ஹலோ ஐயா இப்ப கேக்குதுங்க ஐயா. இப்ப பேசுங்கய்யா. நீங்க இப்ப பேசுறது ஓகே. Thank you ரன்யா அம்மா. We pray for you, அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர், to bless you and your kith and kin with good health, wealth and supreme status of deathless life. அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா. வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன் USA எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனி பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. Thank you, Amma. Today, Sunday, 2021, October 10th, is a special day for us. We are celebrating the great Saint Vallalar's 199th birthday. Sanmarkis and brothers and sisters are joined through YouTube and Zoom meeting from USA, Malaysia, Singapore, and India, are eagerly to hear the speech in English from the great scholars about our great Saint Aruprakasa Vallalar on different topics. We hope that you have all the great speakers detailed in your hand. The great speaker, Ayya Dr. San Lakshmanan, Vallalar, Vice Chancellor, Sita Veda Center of Transdisciplinary Studies, ESA from USA, will inaugurate the function. Next, Ayya Dr. N. Thillainayagam, Kadalur, will give his valuable speech on principles of Sanmargam. Next, Ayya Ananda Bharati and Amma G. Dhanlachimi will give their speech on the Sanmarga family. Next, Ayya Mr. Rajagopalan Babu, Managing Director, EIM Solutions, Bangalore, will give his valuable speech on modern physics and Sanmargam. Next, Ayya Dr. Dil Raghu, ESA, will give his valuable speech on money, mantra, and medicine in Ahavan. Next, Ayya Mr. M. Muthu Jodi, President, Vallalar Aranilayam, Pennadam, India, will give his valuable speech on evolution of soul. Next, Sanmarkis of Florida team, ESA, will recite Thiru Arutpa. The member of all the team members will recite the Arutpa. Next, Ayya Dr. Vinayagamurthy, orthopedic surgeon, Malaysia, will give his valuable speech on Sanmargam from medical perspective. Dr. Inaugurate this on Lakshmanan Ayya. ஜெயராஜ் ஐயா, ஐ திங்க் there is a delay. ஸோ ஐயாக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். மீன்வேல் நம்ம கிருஷ்ண பிரேம் அவர் வந்து நம்மளோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த அருட்பெரும் ஜோதி மகா மந்திரத்தை யூடியூப்ல அதுக்கப்புறம் ஆப்ல எல்லாம் கேட்டிருப்போம். அது அவர் தான் பாடியிருக்காரு. அது எனக்கு நேற்றுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதனால நம்ம ஷான் ஐயா வர வரையும் ஒரு 3-4 minutes or 5 minutes நம்ம கிருஷ்ண பிரேம் ஐயா வந்து அருட்பெரும் ஜோதி மகா மந்திரத்தை வந்து ரிசைட் பண்ணுவாருங்கய்யா. ஓகே ஐயா. அருட்ஜோதி வணக்கம். பிரசன்னா ஐயா ஆரம்பிக்கலாமா? ஐயா ஆரம்பிக்கலாங்க. கேக்குது இல்ல? ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? ப்ளீஸ் கோ ஹெட். சரி சரி சரி. ஜஸ்ட் நிப்பாட்டணும்னு சொல்லிடுங்க நடுவுல. ஜஸ்ட் ஷூர் ஷூர். சரி சரி.
அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெருங்கருணை 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 அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி
தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. Thank you Premaya, thank you so much. Thanks for reciting the Arutperum Jodi Mahamandram. We are really happy. Thank you so much, Prasanna. Thank you so much. Thank you, sir. Jaya, I think Shanaya is not able to join now. So today our program will be inaugurated by Dr. Vinayaka Murthy from Malaysia. Okay. Are you able to Vinayaka Murthy, we are not able to hear you. Vanakkam, vanakkam. I'm here. Okay, thank you. Greetings to everyone. Now you are visible now. Okay. Thank you, yeah. Greetings to everyone. Arupperunjodi, Arupperunjodi, Taniperum Karunai, Arupperunjodi, 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 Taniperum Karunai, Arupperunjodi, 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 Taniperum Karunai, Arupperunjodi. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க.
It gives me great pleasure and honor to be invited to inaugurate this auspicious event. I would like to congratulate the organizers, Vallalar Universal Mission USA, who have put in so much effort to make this event a success. Vallalar Varvika Uttanal. This marks the 199th celebration of the Incarnation Day, or the birthday of Vallalar, or known as Ramalinga Adigal. The birth of this sage scientist, Vallalar, is crucial and vital to this world, and he couldn't have come to this world at a more important time. Although the human race has become so advanced in science and technology, however, we are so lacking in basic human qualities and values, which is love and compassion. Vallalar was sent to this world, and that is why his birth in this world is known as Varuvika Uttra. That means it is not a normal birth, but he was sent to this world by the Arupparanjodi Andavar with a specific message. And his message to this world was the message of Jiva Karunyam. That means to show love and compassion to all the living beings in this world. And believe me, this will be our savior, the savior of the humankind in this planet. The path of Jiva Karunyam, as Vallalar calls it, is the path of God worship. He says in Tamil, Jiva Karunyam me kadavul valipadu. That means to attain spiritual realization, one has to perform Jiva Karunyam. That means to relieve the hunger and pain and suffering of all the living beings in this world. So I am sure all of you will get a very important and crucial message by joining this conference. I hope all of you will stay tuned for the entire event and will learn in depth about Sanmarkam. I believe the organizers have gone into great extent to try and deliver as many speeches in the English language as we usually find normal Sanmarka events are organized in Tamil, and they're only able to reach the Tamil speaking community. But today we have a lot of speakers who are going to deliver excellent speeches in the English language, and I hope the non-Tamil speaking audience will benefit entirely from this event. So I hereby officially inaugurate this event, and I wish all of you a great conference, and thank you very much for giving me this opportunity. Arupparanjodi, Arupparanjodi, Tanipperum Karunai, Arupparanjodi, Tiruvarurpragasa Vallalar, Divya Tiruvadigalé, Saranam, Saranam, Saranam. Jaya, we are not able to hear you clearly if you are speaking. Can you speak up? Can you hear me? Yeah, can hear now. Thank you again. We would like to thank you for your excellent speech. We pray Arupparanjodi to serve upon you and keep them his days and to get supreme life of deathless life. Jaya, I think we were not able to hear you. Maybe I will echo your speech. So thank you, Doctor. Thank you so much for inaugurating this great event with blessings of Vallal Peruman and Arupperum Jodi Andavar. We hope that the programs will go very well. Thank you so much for inaugurating, Ayya.
Jera Jaya? Jera Jaya, are you able to hear me? Aya, maybe you can switch off your video so that way you can come closer to the mic and talk. Okay, yeah. Yeah. Are you hearing me? A little bit better, Aya. Hello? Jera Jaya? Yes. Yeah, you can proceed now, Aya. Thank you, Aya. We'd like to thank you. Next session goes to Dr. Kadalu, the principles of Sanmarkam. We request Aya to give a speech. Jera Jaya, I think we are not able to hear you clearly. Maybe I'll just echo what you said. Now I think our special speaker, special guest from Kadalur, Dr. N. Tillai Nayagam Aya has joined with us. We welcome Dr. Tillai Nayagam Aya to deliver his speech on principles of Vallalar, of Sudasan Margam. Tillai Nayagam Aya, welcome Aya. You can start your speech. I am very happy to talk to you on the principles of Sanmarkam. Vallalar introduced this concept and established a Sanmarka Sangam in the year 1865 to propagate certain ideals throughout the world for the betterment of the human community. What is this Sanmarkam? San is a word from Sanskrit and it has come to the Tamil language for use. San means Satyam. Satyam means truth. Markam means the way of life. Sanmarkam means the truthful way of life. Vallalar thought people must be brought from the falsehood to the truthful way of life. People are accustomed with certain habits, customs, norms, with their own tradition. And there are a number of illusions. People may not know what is the perfect life, what is the truth of life. So Vallalar thought there must be a movement to reach the people, to educate them and bring them from the falsehood to truthful way of life. So Sanmarkam means from falsehood to truthful way of life. And then what are the principles of this Sanmarkam according to Vallalar? He says, a Sanmarki must know how to keep up his body
without diseases. And for that he has given in his verses a formula that Sahada Kalviye Kalvi Ondre Sivamdan and Arinda Arive Tagamaribu Malamainda Ventra Vallabame Tanita Purana Vallabam Vegadi Kaladi Kantagundu Yapurdum Viளைve Viளைvitta Chile Mituladagam Nangayam Viendu Adaindu Ulagam Yellam Magadalura Yellam Valla Sittai Irevana Inbame Sutta Sanmarkatin Marabandu Uரைத்து Vallalar says, these are not my words. This is what I heard from the Lord Almighty. He educated me on Sanmarkam. I am sharing my ideas with you on Sanmarkam. So therefore, God himself, he says, Vallalar says, Naan urakkum varthayellam nayagandan varthai nambumino namadan. What I say, they are not my words. They are words of the Almighty, Arupparum Jyoti. He educated me. I am only transmitting my ideas, my words to you for the betterment of the humanity all over the world. So, what is this Saha Kalai? Saha the Kalviye Kalvi. Most of the people died. Vallalar did not die. Vallalar disappeared. He integrated his body into light atoms and joined one with God the Almighty. Why? He has taken the decision to disintegrate his body into light atoms. He said, Arupparum Jyoti and the Lord Almighty Arupparum Jyoti is in the form of light. That's why I am telling Arupparum Jyoti. It is only the supreme light which created the universe and which created everything in the universe. All stars were created, planets were created, the earth was created, the living beings were created, all were created only from the light only. Light is the source of creation. Light only created all the 5 elements of nature. So, he said, Arupparum Jyoti. It is only the Aruliyapparum Jyoti. The Arupparum Jyoti created everything and it protects everything and it is going to protect everything. Therefore, he said, Arupparum Jyoti, Arupparum Jyoti. Taniperum Karunai Arupparum Jyoti. The Lord is always with his benevolence. He is protect the people with his bliss and benevolence. So, he says all our education, today our education is oriented to job seeking, is oriented to day-to-day living. These are all essential, but man must know what is the ultimate goal of education. What is the end of education? What is the end of his life? How he must lead his life? How he must maintain his body, mind and spirit? So, according to Vallalar, one must educate himself to live without diseases, without death. What is this death?
the body cells die, they decay. When the body cells decay, the muscles shrink, the bones lose their weight, its strength, their nerves become loose, and the resistance is lost. When the resistance in the body is lost, the diseases will attack the man and he will die. So Vallalar says, the main purpose of education must be to protect our body without diseases and without decay of cells. How to do this? He says what we must know, the sources of diseases. The sources of diseases, he says mainly the diseases are born and attack us from the non-vegetarian food, from the animal food. When the animals die and human beings eat them, the virus which exists in the animal is transmitted to the human body. The human body gets into diseases and it will suffer. So if we can avoid non-vegetarian food, then we can avoid many of the diseases. Second thing he says, we should avoid any type of food that is decaying in nature. Our body gets the quality of the food. If the food is non-decayable, our body also will become non-decayable and diseaseless. If the food that we eat are decaying in nature, our body also will get to the same nature. Body also will decay. So therefore, we must be careful in choosing the food so that we can avoid the diseases. The second thing he says, while choosing the foodstuff, we must know what are the herbal items available around us which can cure the diseases, which can prevent the diseases. He has listed 485 herbal items which can prevent and cure the diseases. And he has stated how these items can be used and how these items can be processed and how much must be taken and what are the diseases each item will cure. He has given a long list and explanations in his prose forms. So the third thing, he says, the prana sakti. The oxygen content in the body must be maintained. When the oxygen content becomes less, then the cells will die because of the inadequacy of oxygen. So the oxygen must be at the optimum level all the time. We should not allow the oxygen level to go down so that we can resist against the diseases. The body can be kept in condition. And then he says all the hormones in the body must be kept in order through proper exercises. If the hormones secrete properly at the optimum level, most of the diseases can be controlled and we may not suffer from diseases.
Therefore, people must educate themselves about their body, about the organs of body, about their functions, and how and when the functions will increase or decrease. If the functions increase, what will happen? If the functions decrease, what will happen? And how to rectify the deficiency or the excess function, which cause diseases. So main education must be for everyone. We must know how to maintain our body without disease, so that we can avoid the decay of our body, the death. We can have a long life. And then he says, the body most of us are living is not the end. Death is not the end. Or if you maintain your body, that alone is not the end. He says there are 3 other levels to which this body must be taken. What are those 3 levels? He says, we as normal people take external food, the cereals and pulses, the vegetables, the fat materials like oil, and vitamins, minerals and vitamins. So we do not know how much each item must be taken. Most of us, we are ignorant of these items. Because of that, we get into disease. So we must also know about our food, about our diet, so that we can avoid the diseases. Then the next stage of this body is Sutta Deham. He says the pure body. What is the Sutta Deham? When you cultivate with good habits. Why people die? People die because of the wrong practices. Vallalar says, Tappale Sakattavar Save Tunindar. Our Tham Ulam Nananan Sadalai Tavirte Yapalum Yakalum Irutale Petrain. People die because of the wrong practices, wrong habits. They must know what is the right practice. That is Sutta Sanmarga. They must know what is wrong with their practice so that they can avoid. And if all wrong practices are avoided and all the glands are activated and there are optimum level of hormones in the body will automatically get into the next stage of pure body. What is this pure body? This pure body will not take external food. It will take the hormones and live. How do the glands secrete hormone without food? He says, the pituitary gland in the cerebellum in the brain region will draw the power from the sunlight and from the solar energy. The pituitary is secreted. It has 1,000 times more value than the ordinary food we take externally. So the glands, if they secrete properly, the hormones can give us 1,000 times more energy and strength. It can make this body to live without external food. It can live with internal food, the hormones. If such a condition is attained, he says, there will be no day and light.
There is no difference for a Sanmarki between day and night. For all the 24 hours, he will work. He will lead his life. He will have experience of his life. Therefore, for a pure body, there is no day and night. There is no ordinary feelings of an ordinary man. Ordinary man is very much oriented in excessive sex. Sex is an instinct given by God. But everybody must know how much sex he must enjoy and what is the excess and how the excess feeling, the excessive sex feeling will decay his body, spoil his body. It is because of the excessive sex the body is ruined. And the diseases also will attack him. So, the man must be disciplined. The next stage is after the Sutta Deham, the body will reach automatically to the next level, the Pranava Deham. What is this Pranava Deham? Pranava Deham, we cannot see. Man can exist, but we cannot see his physical body. We can see only the sound. We call it asariri. Sariri, asariri. We are all sariris. We have with our sariram. Asariri means a man lives without his physical body, but in the form of sound. So, everyone may have some experience of this asariri. I have my experience. Sometimes we hear only the sound, but we cannot see the body. I have this experience. Many people have told me that they have some asariri. And they are able to hear, but they are not able to see the body. The third type of body is the intellectual body, Jnana Deham. It is in the form of Jnana Uli, the supreme light. The man lives in the form of light, and he can, the light can percolate in any place in the body. It will percolate, it influence the mind, and all our solutions to our problems will be indicated by the Lord through our wisdom. So it's intellectual body. Vallalar said in the year 1874, he wanted to disintegrate his body into light atoms and join the Lord. Many people asked him, how can we meet you? How can we ask you? How can we solve our problems? He said, I can speak to you through your intelligence, through the wisdom. I will be in my Jnana Deham. So Jnana Deham means I will influence your wisdom and tell you the solution to all your problems. So you need not come in search of me. When you think of me, I will come to you and give you the solution through your mind. So this is the Jnana Deham. So learning all these stages, the ultimate end is the man will disintegrate his body into light and he will join one with the Lord, because the Lord Arupperum Jyoti Andava
He is in the form of light. So Vallalar says, பெற்றேன் என்றும் இரவாமை பேதம் தவிர்த்தே இறைவன் என்னை உற்றே கலந்தான் நான் அவனை உற்றே கலந்தேன் ஒன்றான். He is in the form of light. I converted myself in the form of light. We both became one. I am not a separate person, I am one with the God. So I will take up all the functions of God. Srishti Titi Samharam Tirobhavam Anugraham. Srishti Titi Samharam Tirobhavam Anugraham. These are all the functions of God. God will create. God will enlighten the human beings and all the living beings will enlighten. And thus the living beings attain maturity. When the enlightenment comes, we will be able to remove all impurities, the mayas. So, when the mayas are removed, then we can realize the expression, the presence of God, how He influences. And He will, through His bliss, He will take us with Him as one. So every Jivatma will join the Paramatma. As long as the soul lives in the body, then individual it is Jivatma. When it is the universal organic whole, it is pervading everywhere throughout the world, throughout the universe, throughout the earth, in all living beings. It is omnipresent, omnipotent, omniscient. Therefore, the Jivatma will join the Paramatma. And when it goes out of the body, only the body dies, the soul will not die. The soul will continue. The soul will exist forever till the individual gets maturity and rejoins the Lord. Therefore, the second thing he says, ஒன்றே சிவம்தான் என அறிந்த அறிவே தகும் அறிவு. What is the standard knowledge? The standard knowledge is ஒன்றே சிவம். There is only one organic whole for the entire universe. All that images that we worship, they are all created before based on some philosophical interpretations. For long life we have a God, we have a Devam, deity. For energy, we have an image. For education, we have a deity, we have an image, we worship. For wealth, we have Lakshmi, Mahalakshmi, to give us wealth. These are all the imaginations of men to explain the philosophical interpretations, the philosophical concepts to the people. These images were created. It is something like the teacher to explain the sun. He is not taking the sun, the students to the out of the classroom and to show the sun. He will just draw the image of the sun on the blackboard and tell the students that this is the sun, this is how the rays spread. And for the day, to show the planet, the universe, all that are shown only on the blackboard. Something like that. The great saints, they are helped by their imagination.
to explain their philosophical concepts, created all these images. It is about more than 2000 years these worship of images exist. But Vallalar found a new way. How can there be so many gods? He said, there must be some origin for all this. What is that origin? He found that the supreme light, Arutperum Jyoti, is the origin, and from which all life beings came. And to explain the creations only, the saints in thousands of years created these images, created rituals to inculcate into the minds of the people. Why do we have long ceremonies, temple festivals, all to attract the people towards God? But Vallalar says this is not the end. This is only to make you understand. But the real education must make you to understand what is the real truth of God. It is only the Arutperum Jyoti, the supreme universal light, is the God from which everything emanated. So there is only one God, that is the light, supreme light, universal light, and which created everything, that is our God. Let us not go in search of God and have so many images. Then he says, Malam Aindum Vendra Vallabhame Tanitha Purana Vallabham. If the man must realize God, what he must do? He must remove all impurities in him. Malam means, in our body we say malam means the solid waste and the liquid, the urine, that is ejected out from the body because they are not needed for the body after the food gets digested. So anything unwanted is the malam. And he says, Malam Aindum Vendra Vallabhame Tanitha Purana Vallabham. What are these 5 impurities, unwanted things in the mind? Anavam, Kanmam, Mayai, Mamahai, Ahankaram. Anavam, for a very long time, you know, in the theory of evolution, man has many qualities from the animals. Animals live on their physical strength, not on the mental strength. They live on the physical strength. Man also lived on the physical strength, fighting with each other, killing enemies. That is what our kings and emperors did. To expand their boundaries, they killed thousands of people in the name of bravery. They thought one is brave when he is able to defeat his enemies and kills his enemies. So thousands and thousands of people were killed in the battle. So, Anavam, it is not the physical strength that will take you to 3 types of bodies, that will take you to the Lord. Anavam must be removed from the mind so that you will realize the truth of God. Kanmam, what we do good and bad. These good and bad will be recorded in the genes, will be transmitted to the next birth. It is a continuum.
It is a cumulative effort that our good actions, good thinking, and bad thinking and bad actions will be taken to next birth. And what we sow, we will reap. If we sow bad things in the mind, it will come along with us birth after birth. If we sow good things in our mind, it will also come birth after birth. So therefore, we should not think that whatever we do, it will end in this birth only. No. It will come with us in all our births. It's a continuum. It will have a cumulative effect. And we will have to reap the result. If we sow good things, and we will reap good things. If we sow bad things, we will reap only bad consequences in the next birth and in the coming consecutive births. So man, Vallalar says, இந்த இப்பிறப்பிற்தானே நித்திய மெய்வாழ்வு பெற்றிடலாம் பேரின்பம் உற்றிடலாம் விரைந்தே. This birth is not an ordinary birth. This birth is so precious for us. We should take care of this birth. Do all good. Remove all bad things. So you will become pure. If not in this birth, at least in the subsequent birth. You will become pure. And when you become pure, you will go nearer to God, nearer to the Almighty. Your qualities will be divine. With all divine qualities only, the God will accept you. The teacher will always love the students who get 100% marks in the subject. If a student gets only very low marks, he cannot get the appreciation of the teacher. So Lord wants us, every jivan, every soul to attain maturity and join him, rejoin him. From where we came, we will rejoin. We came from the Paramatma. Our soul came from the universal soul, and it will rejoin the universal soul. Till then we will take birth. Maybe even millions of births we may have to take. Because living beings on earth exist the last 3,500 million years. And after all that, still man has not learned what is his life. He has all impurities in his mind. So Vallalar says, from the life experience, we must be able to remove all your impurities. So therefore, Anavam, Kanmam, Mayai is Mayai means falsehood, illusions. People believe in illusions, superstitions, all that unwanted things for life. Maya means falsehood. Excessive sex, man running after woman and showing his excessive feeling. Vallalar says there must be a sex discipline. He says Sutta Parisam and Asutta Parisam. Man must have only Sutta Parisam. What is Sutta Parisam? When you touch something, it should be pure and godly. It should be divine. It should be within the control and within the social moral code, within the legal code, so that everybody will appreciate you. Otherwise, if you go beyond the moral code and the legal code, even if it is the instinct of sex, you will be only creating the problem
for you, for your family and the other family. And because of this excessive sex expression, we see conflicts, we see murders, we see peaceless society. Therefore, all moral codes have been framed to establish peace in this society. And excessive anger is another impurity man must remove from his mind. Anger also is an instinct, but excessive anger, he should not create enmity. The whole life will be spoiled if a man creates enmity. So anger and enmity is an impurity in the mind, which is to be removed. And the third one, lobam, miserliness. Man, by being a miser, he will lose his entire life. He will not be able to lead the life. He will not be able to enjoy the life. He must meet out his requirement. He must know what is his minimum requirement for his life and for the enjoyment of life. If he goes with less than minimum, then he cannot enjoy the life. Therefore, man should know how much enjoyment, how much material he must use, what are his requirements, and only that much he must use. And his excess capacity, one may have a lot of capacity, excess capacity. It can be used for others' benefit, for the humanity, for the welfare of the humanity. So, the next one is the ego of man. The ego, he wants to dominate others, over others. He will not give freedom to others. And he will try to suppress others and enjoy overpower. This is another impurity, Vallalar says. He must remove his ego and establish peace in mind. Then greediness. Man goes beyond his requirement, accumulates a lot of wealth, keeps without use. It is a sin. So one must not be a greedy. One can earn any amount of wealth, but it should be used. The excess must be used for the humanity, for people around him. That's why he said, Jiva Karunyam. You are not concerned with yourself alone, or your family alone, or your community alone. You are much concerned with the people who are disabled people, handicapped people, such people who cannot work and earn and maintain their living. You must help. They are all creations of God. Because of their bad luck, and they are disabled people. That's how he established the Dharmashala in Vallalar, Satya Dharmachala. The Satya Dharmachala must not only to be in Vallalar to function, but in his view, there must be a Satya Dharmachala in every village to help the disabled people, to help the blind people, to help the people who cannot work and earn, cannot maintain themselves, who cannot support themselves, or nobody else to support. Such people
must be helped by the community. We have the responsibility. We are created by God. We have the other souls around us. They should not be suffered. They should not suffer. We should not see their suffering. He says about this Jivakarunyam, it's not only for the human beings, but also for the animals, but also for the plants. He said, Ella uirgalum inputtu vaalga. Kolla viradam kovalayam. Ella uirgalum inputtu vaalga. Including the plants. He was very much concerned with the plant life, animal life and all. Why? All other saints are talking about the human beings and their welfare, reforming the human beings. Vallalar says, the plants are more important. We should not ignore them. Plants give us food to the human beings and to the animals. Without plants, neither the animal nor the human beings can exist on the earth. Therefore, plants are equally important. We should not destroy the plants. We must protect the plants and know how to use the plant. Similarly, the animals. Man takes milk, an animal product. Takes eggs, an animal product. But Vallalar has not said anything about the eggs, but he recommends milk. But he says, eating meat will lead to sins, and the sin will follow you for the subsequent birth, and it will continue as a kanna for the next 15 births. Subsequently, birth after birth, you have to suffer because of the sins. Therefore, don't kill any animal. Allow them to live. Every living being has the right to live. They are born on earth to live. We have no right to deny their rights to live. We must have our own living. They must have their own living. Animals have no intelligence. They kill. They do not know how to cultivate land. So they will kill and eat other animals. Even then there is a natural law. A lion will not kill the other lion and eat. And a tiger will not kill the other tiger. Its own race it will not eat. Human beings, they are eating the other animals. They are not eating the human flesh. These are all the natural truths. Therefore, he is very much concerned about the non-killing. He says, Vadiya Bairai Kandabodalam Vadine. Vadiya Bairai Kandabodalam Vadine. Vidudoru Irandum Pasiyaradu Ayarnda Vettarai Kandulam Padaithen. Neediya Piniyal Varundugendorthamai Nerura Kandu Ulam Tudithen. Idinmanigalaய் ஏழைகளாய் நெஞ்சு இளைத்தவர்தமை கண்டே இளைத்தேன். When the crops are withered, they are dried without water. When there is no rain, Vallalar thought, if there is no crop, how animal will exist? How human beings will exist? How will they get their food? So he prayed the Lord that there must be enough rain to the crops so that the crops will give food grains, vegetables to the animals and human beings. It is the source of food. So you are very much concerned with the crops, with the plants, and protecting the plants. Vidudoriranthum Pasiyarada Ayarnda Vettarai Kandulam Padaithen. People beg street to street. They don't get adequate food.
what happens? They go in a common place and sleep with hunger. Vallalar seeing this, people who are born as men, who are unable to secure their food, why should they starve? The community must take care of them. That's why in Jivagaranam he insists that it's not only providing food to the poor people, hungry people, there must be a place for them to sleep. That's how he established a big dharmashala, and where people can come, they can stay, they can take their food, they can live if they have nobody to support. நீடிய பிணியால் வருந்துகின்றோர் தம்மை நேருறக் கண்டுளம் துடித்தேன். There are people suffering for a long time from diseases. And when God has created all the herbs, all the medicinal plants to prevent the diseases, to cure the diseases, why should man suffer from diseases without knowing how to use these plants, how to use these herbs? So man must know how to use this plant. So he identified the plants which can prevent the diseases, which can cure the diseases, and listed out. And he has written how to process those plants and take as medicine to cure the diseases. He was doing all the three things, not only providing food, he was giving shelter to the people. He was giving medicine to the people, all the time processing the plants, the leaves, the herbal items, giving them. He said, it is not the mantras, it is not a magic, it is not a mystic deed, but it is pure science. He was processing the plants and giving them to cure the diseases. He was a pure scientist. So therefore, the Malamaindu Vendra Vallavame Tanita Purana Vallavam, he says, the Kala, the country, our tradition, Vegada Kala, the country, Yapurlum, Vilaya Vilavita Toile, Meituladagum. What is this Vegada Kali? Vegada Kal means the lineage, the genetic tradition. Vegada Kal means the lineage cannot be ruined. It will not die. It will not be destroyed. The lineage will continue. The lineal code will continue birth after birth. That's why in DNA test we see whether the qualities are the parents exist in the children. It's a pure science. Vallalar was a pure scientist. But when he was talking all that 150 years ago, 170 years ago, there was no science at the time. People were ignorant. People were illiterate. People did not know how to read and write. There was no literature for them to understand. And even the saints, what they had written in the form of verses, could not be understood by the people. So the lineage, he says, whatever good and bad we do, it will not be ruined, it will not be killed, it will not be destroyed, it will continue with us all the time. And in the lineage, it is a cumulative effect. A man will be highly intelligent, another man will be highly dull, very dull. He cannot understand things. So there will be a difference between a man to man, 100 years, 200 years, even 1,000 years difference can be there in intelligence. It's a cumulative process. In the process of evolution, from one stage to another, Manikya Vasaka says in his Trivasakam,
Man has to cross 7 stages. Pullagi, Pudai, Puduai, Maramagi, Palvirgamagi, Paravayai, Pambai, Kallai, Manidarai, Payai, Kanangalai, Vallasurai, Munivarai, Devarai, Salar, Indri, Tavara Sangamatul, Yella Parapum Parandilate. Vallalar taken this particular passage from Tiruvasagam and he has written 40 pages of explanation on this. And based on this only, he established Satya Jnana Sabha in Vallalar to explain the process of evolution to the people and how they must live on the earth. Therefore, Vallalar has said everything about the human life. He says, Malamaindum and the Vallabame Tanita Purna Vallabam. Yakadi Kaladi Kandakundi Yapodum Levi. If a child is not learning properly, is dull in the class, the teacher beats, gives punishment, thinking that the child will improve only then. But the teacher is wrong. Because the capacity of the child is that there is a difference between an intelligent student and a non-intelligent student, a dull student. If you beat, he cannot be intelligent. But you must find out the way how to improve his intelligence gradually. Our teachers are not properly trained, and such a people punish the children. Even in the first class, they punish the children. They beat the children and think they will improve their learning by beating, by punishment. These are all inadequate intelligence of the teachers. We cannot improve the intelligence by giving them punishment. We must find out the method how to improve their intelligence. Nangayam Kandu Ulagam. He says, Nangayam, if man could realize all the 4 stages, he will be able to realize God. He will be able to understand the truth of God. He will be able to understand the truth of the universe. He will be able to understand the truth of life. So, he can achieve the truthful life. And the truthful life will take him to Lord and make him to be one with the Lord. So this is how Sanmark is. We have to take Sanmarkam to the entire world to bring the humanity to peaceful life. Except Sanmarkam, no other Markam can bring peace. Tunmarkam must be told to the people, this is the impurities in life which are to be removed. And these are the purities in life which are to be promoted so that we can understand the truth of life and we can be one with God without sufferings. And many saints have said that we don't want this birth because we have to suffer. But Vallalar says, Yaravamai, we must enjoy this life, and in every life we must be able to enjoy and experience. The life is to gain experience. Without gaining experience, you cannot reach the Lord. The experience only will give you maturity. And the maturity will take you, the jnana, the intellect, the intellectual power will increase, the soul power will increase, which will take you to the Lord. And this is the Sanma, the principles, the Sanmarkam, Vallalar teach. We have to take this concept to the entire world for the humanity to understand. Unfortunately, the Vallalar philosophy was not translated, though it is about 150 to 170 years old. It was not translated. The entire thing in English. It was reached in translated in English. It must have reached
the entire humanity, and humanity would have been in betterment, in better life. There will be perfect peace in community, in the humanity. Therefore, my friends, I thank you very much for giving me this opportunity to share my ideas with you on the principles of St. Markham. Thank you very much. Thank you, Aya. Thank you for your nice speech, excellent speech on principles of San Markham. We pray for you, Arutperum Jodi Andavar, to bless you and your kith and kin with good health, wealth, and supreme status of deathless life. Arutperum Jodi, Thanipperum Karunai, Arutperum Jodi Aya. Now, Dr. Shanmugamurthy Lakshmanan, Vice Chancellor, Siddha Veda Center for Transdisciplinary Studies, ESA, is available. We request, sir, to give your speech for 15 minutes, sir. Now you can start your speech, sir. Arupperum Jodi, Thanipperum Karunai, Arupperum Jodi. Could you please spotlight me? You are yeah. You are spotlighted. Yes, please. Okay. See, okay, no problem. So thank you for the organizing this wonderful event. It's a very must of the for the time, very timely organizing this 99th birthday of Vallalar. I have been practicing since I was born, because my parents were very devoted to the Vallalar principles. So what I found as a scientist, after doing so much of practice, teachings, etc., this is high time we bring the concept into a university. So that is the only way we can really take to the mass. So university should be an ultimate goal to bring all the Vallalar's teachings in that, not in a way of like how Vallalar used to say, don't propagate the Guru ultimate Guru is inside us. So we need to bring that component, the Arupperum Jodi as the core principle, then the Guruism. So with this principle, we can have a very good curriculum developed, a modern curriculum, not like you're learning Tirukural or Tiruvarpa just like that and giving it in the course, but integrated in lifetime. So in your lifestyle. The example of when you practice Jiva Karunya from a very young age, you will apply in all parts of life. So each one see Jiva Karunya very differently. The sun emits its light, its rays, same manner. It is with a compassion. It will emit the waves in the same way to all the planets, all the living beings. But if you have a rock, if you have a metal, iron piece of metal or a water, everything reacts differently. They observe very differently.
the iron piece becomes very hot, the rock becomes little hotter, and the water becomes less hot. So this is the principle of internalization. Internalization is very important. When you get knowledge, if you do not, only when you practice, you can internalize. Only when you are internalizing, you can practice more. So this knowledge of the Jiva Karanya and immortality, these are the two main things of Vallalar. These are the core concepts, they're tied to each other. If you do not practice Jiva Karanya, you can never attain immortality. The intention should be immortality. If you do not have the aim for immortality, you cannot practice Jiva Karanya. So these are tied, it's a double-edged weapon. If you miss one, you cannot do the other. So the aim should be immortality, and the practice will start at Jiva Karanya. So Jiva Karanya means, what does real Jiva Karanya mean? That's why I said, when you internalize Jiva Karanya, you see many things written there. So Jiva Karanya is an eye. So normally we see with both eyes. This is ordinary eyes. Ordinary eyes sees everything as it is. It doesn't differentiate good, bad, everything, whatever you capture everything. Then we have another eye, that is the third eye. When third eye opens, we start to differentiate between good and bad. We filter things. We will know what is good, what is a sin. So good karmas will be imprinted in our, when you use a filter. See that, that's the third eye. When third eye opens, you will understand. When your third eye opens, the mind now changes. So the mind is in another eye. When you close your eyes, these two eyes, still the mind. Eye is what you see as a video image. So the mind is another eye. Mind also is very tricky. All the thoughts that are imprinted on us, they can still be good, bad, etc. Even after you filter, you can do things wrong. You think what is right, it may not be right, it may not be mine. But there is a fifth eye. When fifth eye opens, even the thought, it will not do wrong things. The thought itself will be cleaned up, that dimension. So that is the eye of compassion. So the eye of compassion is when we understand what we are doing in our life. If you put a scale to compare where we are in this compassion, most of us will not even go to the base, bare minimum threshold. We all are out of the range, most of us. It is not about just not eating meat. Jiva Karanya is not about not eating meat. Jiva Karanya includes sustainable lifestyle. What are we doing? So if you're using plastic and you're talking about Jiva Karanya, there is only two ways of killing. One is fast killing and slow killing. If you consider fast killing is only Jiva Karanya, I am not there. If you think that Jiva Karanya includes to prevent slow killing, then I am there. So this is where people can differ from perspectives. Slow killing is also incompassionate. Slow killing includes many things. Are we using soap?
Are we using toothpaste which are made up of chemicals? Where are you spitting it? Where does it go? How many animals, ocean animals, does it kill? They're throwing the plastic. Your polyester dress goes to this. You think your washing machines or your washing, your dye goes there, your chemicals go there. This is all slow killing activity. The smoke from your car, killing the birds, the petroleum products that we're using here, all are against the principles of Jiva Karunya. So Jiva Karunya is not just about, eating, preventing meat. So if you take a cow, so the whole Jiva Karunya principle works this way. If the cow is killed, who all will get the karma? Who couldn't avoid the cow being killed, they all will get the sin equal. The person who took the milk and who could not protect the cow, the person who took the urine for medicinal purpose, and the person who took the cow dung for agriculture purpose, the person who took the bone for filtering sugar, the person who took the horns for making some ornaments, the person who took the skin to make the car seats and all leather products, the person who took the meat to eat, all have equal sins. So you have to understand this. Kollame aram, Valluvar says. Kollame only is aram. Right? So Jiva Karunya is not just in meeting, it is in the action. So there itself the karma will come. So if it is before or after, if you have taken the milk of an animal that is killed, the karma is already there, even if you've taken the milk before. So it is our responsibility to prevent death happening anyway for anything. So how many of us practice complete Jiva Karunya? We can scale it. What all do I practice? So if I am not able to practice, so we were building a house here in the United States. So we had to remove some bushes out of the house. So I was building a house with very sustainable materials, natural materials, etc. Like natural paints inside, cotton stuffed inside, etc. Trying to see bringing Jiva Karunya materials. But then we had to remove some bushes. And there was a bird. They removed the brushes and, I didn't know that. But they had to because they had to build this house. And there was a bird chirping. It was chirping for a long time. It's a mother bird. So I understood that time inside my consciousness said it revealed that the bird lost its nest and babies in the bush. That minute I didn't even see that. But then I really cried. I cried, what a pavi. Paviyas. Why do I need a house? Why do I need a house? So we are not the right people to tell not to do harm, because first we have to practice. So when we really practice Jiva Karunya, then this Jiva Karunya continuously practicing, it will take to a sustainable life where we'll come out of many things that are harmful. Right now, including internet, broadcasting, everything is not sustainable. Right now, I'm not a Jiva Karunya to tell anything. But when we practice at certain point, then only we can talk about immortality. Immortality comes as a natural path for Jiva Karunya. There is no need for additional things.
So I wanted to bring this wisdom to you. It's a big topic, so my time is over now. So thank you for this wonderful opportunity. Hope we can all bring together in vision in Vallalar University, where we can bring all these principles in the modern format. Thank you so much. Welcome. Thank you, Doctor. Your excellent speech on Jivakarinyam. Thank you, Doctor. We pray for you. Arutperum Jodi Andavar to bless you and your kith and kin with good health, wealth, and supreme status of deathless life. Arutperum Jodi, Taniperum Karunai, Arutperum Jodi. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Next session, Dayavuturu, Yal Ananda Bharati Ayya and G. Dhanlachimi Amma, Bangalore. They will give a speech on Sanmarka family. Ayya, Amma, you can start your program, your good speech on Sanmarka family. Yeah, thank you. Prasanna, who's as a host access, can you just enable me for screen share? Aya, you are the co-host now. Yes, yeah. Yes, I got it. Let me share my screen. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி வந்தருள் புரிக விரைந்து இது தருணம் மாமணி மன்றிலே ஞான சுந்தர வடிவ ஜோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சத்குருவே தந்தருள் புரிக வரமெலாம் வல்ல தனி அருட்ஜோதியை எனது சிந்தையில் புணர்ப்பித்து என்னோடும் கலந்தே சேகுவித்தருள்க செய்வகையே. With the grace of our Guru Tiruvul Prakasa Vallal Perumal, we are celebrating his 199th birthday today as part of the event. So Vallalar Universal Mission colleagues, so all are working on this appreciable effort, which is important program today. So various important speakers delivering their speeches on many important Sanmargam related topics is much appreciable. So first of all, I would like to thank Vallalar Universal Mission USA to provide this opportunity, deliver a small knowledge sharing on the Sanmarka family. Also, I just listened multiple speakers' speeches. All are very nice and informative. So I would like to request all participants and who are currently listening over the
YouTube and other social media. So please be stay with this media. So till end of this program, so that you will get more knowledge and more information about Sanmargam and Vallal Varuman. So with this request, I will begin this small knowledge sharing on the topic of Sanmarka family. Okay, so just it's like a intro. So I can see like most of the participants are based on Sanmargam. Here I can see many names which is known and familiar persons. Apart from that, there are many person who don't know the Sanmargam, or they recently introduced to this path. So for them, I would like to share few information or just an intro about Sanmargam. So what is Sanmargam actually? So the word called Sanmargam, which is two different Sanskrit word combined together, and it's called Sanmargam. The if we split that, there is a two different word. One called Sat. Next is Margam. The Sat is nothing but truth. The Margam is nothing but the pathway. So the real or the true pathway, there is a like there is the definition of this Sanmargam. Sanmargam. What is Sanmargam? Actually, the meaning of Sanmargam is the true pathway. So, this Sanmargam, the word, it is not a new word actually. This word is a very ancient word, which is available in Tirumandram itself. So, there is four way to attain the God, which is called Satputra Marka. Satputra Marka means actually when we are considered how we are considering the God and how we are making relationship with Him. Based on that, there are four different pathway to the God. That's called Sariye Kriya Yogam Jnanam. Respectively, that Sariye Kriya Yogam Jnanam, there are four ways. First, that Satputra Markam. Satputra Markam, you can see that word Satputra. So, considering the God as our father and son. So, the soul is son and the God is father. So, in that bhavana, we call it bhavana. So, in that bhavana, the person or uh, mm, uh, who is traveling the pathway of the particular Sarputra Markam will always do the bhavana, the God as a father, and the particular soul as a son. So this is the one. So this is called Sariye, which is equivalent to Sariye. The next one is uh, sorry, the first one is Dasamargam, which is related to Sari. The next one is uh, actually I just rechanged the order, so sorry for that. The first one is Dasamargam. If we are coming as a order, the first one is Dasamargam. Dasamargam means which is we are considering God as a king. We are considering the God as a king and ourselves as a slave. So, so in that bhavana, we are doing our divine practice that's called Dasa Margam. So that Dasa Margam is one of the four way here. So the one is Dasa Margam. The next one is Sarputra Margam. I already explained that. So considering um, ourselves as a son and God as a father. The next one is
Sahamargam, which means considering the God as our friend. So in that bhavana, if you are doing divine practices, that is called Sahamargam. So the first one is Dasamargam, Sarputra Margam, then that's Sagamargam. So considering the God as a friend, so we are doing a divine practice, or we are doing prayers, or whatever it is, with, or we can say a relationship with the God and soul. If we consider uh, the God as a friend, then it's a Sagamargam. The final one is called Sanmargam. The Sanmargam is nothing but God. Actually, God and the soul is not a different. Both are same. So the the unique or the combined bhavana, which is called Sanmargam. This Sanmargam is already there from the Tirumular period itself. We can consider like 2,000-3,000 years ago. So then it was carried by this concept. The Sanmargam is very high in the four pathway, right? The Dasamargam, Sarputramargam, Sahamargam, Sanmargam. In this four, the Sanmargam is very high and which is equivalent to Jnanam. Sariyai, Kiriyai, Yogam, Jnanam. Here, this is a Jnana Margam, which is the this Jnana Margam is carried actually many months what is were followed this, and we can consider Manika Vasagar is a Sanmargi. And the same way we have Taimano Swamigal. They're all based on the old Sanmarg. But what Vallalar after Vallal Peruman's avataram. So this concept is getting upgraded. So we can say, which is not a old concept. This is that the Sanmarkam, the concept is still same, but it was upgraded. Whatever the truth or the path which is not shown earlier, or whatever the truth which is not clear earlier in this Vallal Peruman period. So Vallal Peruman explained everything. So he called the Sanmargam as a Sutta Sanmargam, which is very clear and very new experience. If somebody is following Sanmargam, the Sutta Sanmargam especially, so they will get the new and the untold experience compared to before. So that is called Suddha Sanmargam. But generally we used to call Sanmargam. So that's why we are calling Sanmargam in the topic. But the differentiation is Sanmargam is the old and ancient concept. After Vallal Peruman's avataram, he was explained more and provided lot of clarity, and he provided lot of experience and divine knowledge, which is not shared earlier. So it's called Sutta Sanmargam. Again, in a philosophical basis, it will go in deep. So I would like to skip that, and I would like to come to this topic. So this is a Sanmargam. So what is Sanmargam? So we can say in a modern world, we can say the Sanmargam is a happy and healthy lifestyle based on the compassion. Okay. So earlier that all four different paths are there, which is really based on compassion. We can say like that it is 100% based on compassion or not. We cannot say, because the earlier margas or the earlier ways are not completely based on compassion. Compassion is there. Compassion is a part of that pathway actually, but it is not completely dependent or completely based on the compassion, because the compassion is the only way, or this is like
gift for us to reach the God very quickly and easily. So, Vallal Perumal designed this Sutta Sanmarkam is based on the compassion actually. Vallal Perumal said in Jivakarnya Olkam and other his process, he clearly said that actually Sanmargam and Jivakarunyam is not a different entities. The Sanmargam and Jivakaranya Ulkam is the same entity. So he state that Jivakarunyam என்பதும் சன்மார்க்கம் என்பதும் வேறல்ல. ஜீவகாருண்யம் என்பதும் ஞானவழி என்பதும் சன்மார்க்கம் என்பதும் ஒன்றே. So he clearly said that the Jivakarunyam, which means the principle of mercy or the lifestyle of mercy. So this and Sanmarkam, this both are not a different entities. They are same. So the Sanmarkam is nothing but it's a happy and healthy lifestyle. It's not only happy for us, it is happy to the entire world. It is happy to the entire soul kingdom. So and it is this Sanmarkam is providing happy to even a small end. So this is a happy and a healthy lifestyle based on the compassion. So as you know already, this Sanmargam, the Sanmarga Sangam was founded by our Saint Vallalar, which is called the another name, his real name, Ramalingam, Ramalinga Adigal. So from there, from him, the divine experience or the this important concepts are come to the mankind. So earlier, I'm again, I would like to clarify this. Sanmarkam is there earlier. So still it is there. The same Sanmarkam concept, it is there in the Trimular time. Still it is there. But whatever Vallalar explained, or Vallalar providing the um, whatever the Vallalar that shared this knowledge, this is a bit uh, uh, more experience. So there is a slight different there. So you can consider like when you are reading and when you are gone through the Vallar Perumal's principle or the related materials or Tiruvaruttam, that time you can clearly come to this. So so, so this is the concept. So what is the Sanmargam's main ambition? So the main ambition is universal brotherhood. In Tamil, we called Arminiya Urmi Patu. So, which is clearly uh, um, state that like we are all are brothers and sisters. So there is no even the physical body might be different because of karma and due to lot of other reasons. The physical body might be different. So my name is different and my body is different. I'm living somewhere. The same way, even the animals, the birds, you can consider the planetary kingdom, whatever it is. So, but everything is a soul. So if we are not considering the body, then we are all same. So also the feeling also is same. So we cannot simply blame one animal or one bird or something. So or another human, which is not he's black or something is different. So we cannot treat like that. So consider how we are treating ourselves. The same way we have to treat others as well. So that is called universal brotherhood. So this is called harmony Urmipad. So there is a main ambition of the Sutta Sanmarga. So what is a Sanmarga family actually? Okay, the Sanmarga family is based on the Vallal Perumal philosophy. So the family is completely following or is based on that based on the Sanmarga concept and Vallal Perumal philosophy. So
we will like I will just try to show you one or two examples on that. Yeah. So before we explore that example, so I would like to clarify some of the important concepts here, which is told by Vallal Perumal itself. There is the concept called family here, right? So we are talking about family. So most of them think, even still in Tamil Nadu, in everywhere, even everywhere, they think the Sanmargam is it's like a different concept. If somebody following Sanmargam, then they cannot be in family. They have to separate from their family. They have to come somewhere and practice like that. Which is unfortunately the wrong understanding. We don't know how it was spread. So I would like to provide some clarification to everybody. I'm just taking this place for this opportunity. So Vallal Perumal never uh, pressured his disciples to become monk. He never said you should come out of family and then you have to practice. He never said like that. Even instead of that, he said you should stay with the family. So I will tell 2-3 examples here. First, we'll take Vallal Peruman's the primary disciple, Thurur Velavidanar. So he was there in the Vadalur with her, with his wife and his son, actually. So when Thurur Velavidanar is try to come and stay in Vadalur for the Sanmarkam related activities like Vilur printing and Dharmasala related activities. So Swamigal request Velayanar to come and stay with your family. Because then Vallal Peruman in the Vadalur itself, Vallal Peruman asked people to arrange one different, one separate house, a simple house for, so that yeah, so the same way they have arranged it. So Velayadanar and Velayadanar son Tirunageshwaran and his wife, all three uh, three are there in Vadalu. So after Vallal Peruman Siddhi, then they left actually. So Vallal Peruman never ever trying to trying to put a pressure to his disciples to come out of family and you practice alone. Not like that. So this is a one history example. The same way we have Karanapattu Kandasamy. He is another important devotee and disciple of our Vallal Perumal. So he also this is also one important history. Like when Karanapattu Kandasamy has some physical illness, he tried to reach everywhere. He's very rich, and he tried to reach almost all the doctors. Okay, in that time itself, I'm telling 150 years back, he went Chennai, Mumbai, so all the places he went, and he tried to um, recover for one of the heal, but he cannot. So somebody told that there is a saint called Vallalar Ramalinga Swamigal. He is staying in Vadalur. He has some organization called Satya Dharmachali. So you can go there and you can check with him whether he can help like that. So that his village is near Karanapattu, which is in same Kadalur district. So he traveled and he met with Vallal Perumal. So once he get a Tirunir, we call it another Vibhuti.
So the Tirunir, once he get a Tirunir, immediately his illness gone away. So from that time onwards, he was very interested to read Vallal Peruman's Tiruvurutpa and other Vallal Peruman's teachings, everything. And he fully interested to come and completely practice in Navada. So he's actually he's based on he's doing agriculture, so he's not properly doing agriculture because he's very interested to this practices. So then he started telling to his wife and families, I'm going to travel Vadalur, so I will not come here and stay with you. I will be there in Vadalur only. I will do all the practices, Sanmar related practices along with the Ramalinga song. So this news was spreaded, and finally it came to Vallal Perumal's petition. So from their family side, they informed like Swami, like Kandasamy is keep telling he's going to completely stay in Vadalur and he will not come to our place like that he is telling. So we are really worried about it because he has family, uh, he has wife and he has one girl, girl baby. So everybody is there. So but a lot of assets are there. He has to take care everything. But looks like he's telling. So we are worried. So then Swamigal told, okay, let him come. I will take care of him. So no need to worry. So later, Kandasamy, Karanapetta Kandasamy came to the Vadalur and he met with Vallal Peruman. So that time Vallal Peruman told, he politely advised him, it is not like only the uh, uh, person who came out from the family only can attain the God or he can reach all the things. It's not like that. Okay, the person who is there in the family, he itself he can attain the God. It is not like there is a rule the person should come out of the family and he will not do his routines and then only he can attain. It's not like that. So Vallal Peruman told that time, புறத்துறவை விட அகத்துறவு உயர்ந்தது, which means if you throw out everything in your outside, like you told, I don't want money, I don't want wife, I don't want family, I don't want child, I don't want any asset like that. This is outside you are throwing out everything. But really, did you throw out from your inner heart? Still you have the uh, um, desire with that, right? So if you have everything outside, you have asset, you have land, you have work, everything you have outside, but inner you have inside. If you don't have the desire, then that is the real turavu. Okay, that is a real turavu. So which is eligible, it will take you to the God. So you don't need to throw out everything. So you please try to be a ulturavu. So which is inner. So you try to remove your desires from your inner mind or inner karanas. So that will help you to that will take to you take to you God, or it will show you the right path. Instead of that, if you are throwing out and then that is not at all a jiva karunya, which means you have child, you have a wife, you have everything. So currently 200 persons are dependent on you. So you have a lot of asset. So which is not required like that. Vallal Peruman advised him, and if you want to do some thing, so I will provide that task to you. So you can come here and anytime, weekly once or sometime, whenever you want, whenever you are free, you can come here and you can execute the task. So for that you no need to come. You can come. That time is not at come here yet. So once you are all bandham, which means
all the relations. Once it will automatically relieve from you, then you can come one day like that. He politely said that, and he the same way. Kandasamy also went and he did all his family related tasks. Meanwhile, in the same time, he take care of Sanmargam related activities as well. And finally, once his wife passed away, and other all tasks are taken by somebody, then he come to Vadalur and stay here. So that's why Vadal Peruman, like he never pressured any his disciples to become a monk. The same way, even Irkam Ratnam, his friend, Vallal Peruman's childhood friend, he's asking whether can I marry or not. So that time Vallal Peruman write a letter. Yeah, in case if you have the a real love with the God, you can marry. It's not a problem. It is not at all a uh, uh, to you. Uh, so you can still go and you can get married and you can be as a family man, but you consider one thing: you should not forget the God yeah, from your inside. So you always think about the God. Whatever you are doing, you think about the God and do whatever the compassion-based activities. And so he told Dhanam. So and Siva Paramburulai Dhyanithal Avasiyam, which means you should keep the, do Dhyanam. So that it will help you to increase or it will help you to grow in the Margam or in the Mainyanam related activity. So that's why Vallal Peruman. So this is one important thing. The same way nowadays, if we compare the monk or the family man who is a majority in the Sanmargam, you can consider the family men are majority in the Sanmargam, because the Sanmargam is a way for everybody, not only the particular person. Okay, that's what Vallal Peruman said in the next. To see the second point. So if somebody is trying to practice, if Prasannaya is practicing Sadmargam, he's involving his wife, his children, everybody. Gopiya practices Sanmargam, then he is involving his wife, children, relatives, everybody. So that is the real Sanmargam. It is not like only I will practice, then you guys are stopping me, so you should not come, you should not see me, you should not touch me. This is not a real way. This is not a real path which is correct. So those who are willing to practice Sanmargam are already practicing Sanmargam are told to do so with a family member such as their father, mother, wife, children, relatives, friends, etc. So if if you alone practicing Sanmargam, which is not really good. So somehow, because however, we have to help, we explain them, and we have to get them into the real path. This is not this is not converting from one religion to another religion, or it is not like some pujas we have to do. This is not like that. Nothing. So if who is having a real compassion in their real heart, they are also Sanmargis. So consider that Sanmargam is just a name, but if somebody don't know the name Sanmargam and don't know Vallal Peruman, but they are really compassionate. So they are end to end, their day to day activities are based on compassion, then they are also real Sanmargis. So, so we have to involve everybody. So it is not like that in earlier Samaya Margangal, in other region and all, still
uh, the female, they are not getting proper place or particular rights in that worships and all. So it is not like that Vallal Peruman. So Vallal Peruman in this Arutpa, Tirurutpa, sixth Peruman in this song, he said, Adagathal Madandayarum, Maindarum, Sanmarka Payanpara, Nal Arulalitha Paramparane. So what is Padagathal? Padagam, which means we call Silambu. So it's kind of Silambu kind of one jewel. So generally ladies used to wear in that old Tamil period. So that's called Padagam. So Peruman said, so Nadandai, which means the women, the lady. So and their kids. So Padagathal Madandayarum Paintarum. So it is not like only the particular person or the family, the man, only he has to practice and do all the things. It's not like that. So it should be, the Sanmargam is open to everybody. So if somebody is practicing Sanmargam in your family, and that it's a that person responsibility to explain and get into them. So in the path. So that is a very important thing. So that's what Vallas Peruman are telling. So the Samarga family means we have like it should be followed by the entire family, not only by the particular person. So Vallal Peruman is clearly state that. So in other Samaya Margangal, I don't know really, in other path or somebody, they're still telling some restrictions there. They're telling, no, you should be like this, you should be like this. This is your way, this is this way, that way you have to do this kind of pujas and dikshas, that, this and all. So that we really don't know. But Vallal Peruman clearly state in the Jivakarni Ulkam, he very clear, he's telling who the particular family man who is enjoying, obviously enjoying his food and the family life, he also deserved the full grace of the God. When if the particular person or the family is based on the Jivakarni Ulukam, or they are following the Jivakarni Ulukam, then they are also fully deserved for the God's grace. That's what Vallal Peruman telling in the Jivakarni Ulukam is clearly telling. So Vallal Peruman made it clear in his book, the Jivakarni Ulukam, that those in family life deserve the full grace of God if they follow the principle of mercy, Jivakarni. That's what the same word what Vallal Peruman used. Jivakaranya ஒழுக்கம் உடையவர்களாகி அருந்தல் பொருந்தல் முதலிய பிரபஞ்ச போகங்களை அனுபவிக்கின்ற. You just note this word, arundal porundal. You can say arundal, which is a family life. Sorry, arundal is having various of food, so tasty foods, and porundal, which is there in our family life. So முதலிய பிரபஞ்ச போகங்களை அனுபவிக்கின்ற, who is enjoying the materialistic life, this family man also, the family members also, the particular family also, samusarigal ellam, which is not a particular person, the statement is for the entire world family family society. So he's telling அனுபவிக்கின்ற சம்சாரிகள் எல்லாம் சர்வ சக்தியுடைய கடவுள் அருளுக்கு முழுவதும் பாத்திரமாவார்கள். Which means they are fully deserve the full grace of the God. That's what Vallal Peruman is saying. So we should come out of this kind of Maya. So we are deserved God grace, but the important thing is we should be uh, we should follow the principle of mercy. So our life should be our family life should based on Jivakarani Ulika.
So this is very some basic clarification. So I just shared. So what is Sanmarka family? So how what is the concept behind it? So how we have to take it forward like that? So there is a three important factors are there. So one is compassion. Next one is self-discipline. Next one is compassion-based God worship. This three is an important factor of the particular Sanmarka family. So let's see quickly one by one. So consider, so when generally we are getting compassion. So Valal Burman is already explained this. Sorry. In the Jivakaranya Urukam, there are 7 sufferings for every beings actually. So the hunger, thirst, and being killed, disease, danger, fear, and poverty and desire. So these are all 7 sufferings for every living thing. So that time, consider in our home we have brother, elder brother or younger brother. So he is suffering any of this suffering from any of this things. So what we will do? Immediately we will try to go there and ask, so why you are so worried and what you want, why you are so dull, so what you want, you need food or water, or you need dress, or you need sweet, or are you sick? So we'll ask, or somebody beated you? So we will ask so many questions, and we will try to help him to come to a normal and a happy mind or happy mood. The same way, all other living beings are our brothers and sisters. Because as Valal Brahman said earlier, the body is different, the shirt is different. Like the gopi, yeah, is wearing a different shirt. I'm wearing different shirt. Everybody is wearing different shirt. The same, but they are all human. The same way, this body is like a shirt. So even the bird, the animal, whatever it is. So all are wearing a different shirt, but the soul is same. So whatever the feeling, whatever the pain which I have, the same applicable to the other living being kingdoms as well also. So we have to consider that, and we would like to, so as we should try to uh, try to rectify this all 7 suffering for all other living beings. So that is an important thing for the Sanmarga family. It is not like that. So whatever the freedom we have within that limit, we can do it. It's not like I cannot feed a particular. I cannot go to the sea area and I cannot feed the entire fishes. It's not like that. Within our limit, whatever we can do, that in that level we have to we try to rectify that suffers. So that is a important of the Sanmarga family. And the important 2 thing is, one is poor feeding and another one is non-killing. So this 2 is very basic concept of the Sanmarga families actually. So if somebody is trying to kill, so definitely some living being, then definitely by we can do anything. So we have to go and stop it. The same way we have to feed the poor based on the need actually. So this is very important concept. And the next one is we should be a vegetarian or vegan. We should not consume the meat. So there is also a very basic concept of the Sanmarga family. So Sanmarga families, like this concept, this whenever actually Sanmarga family is nothing but it's completely based on the compassion. It's completely based on the Jiva Karuni. So whatever they do, so that is based on the compassion actually. So Satyapraya, which is Vallal Peruman success disciple success
So he used to tell this: when you are cleaning your house, okay, you should keep cleaning your house 3 days, 4 days once, because if you are not cleaning properly, then you will see a lot of pests there. So you again, then if you are trying to clean, then you something will be killed by knowingly or unknowingly. So don't go in that level. So try to clean your home as much 2-3 days once, so that you will not go to that killing kind of thing. So the next one, he used to tell, when you are eating something, right? When you are eating some sweets or food items, if you are not, if you are eating fully, and if you are not at all fall down something, then that is also a real Chanmarkam and Jiva Karma. Because if something is fall down, right, then something will come, and we unknowingly we will kill that. So this kind of all the things he used to tell. So we should be very careful when we are maintaining the home itself. So which means every activity, whatever the activity, whatever the actions we are doing, everything is based on the compassion. So that is really called the Sanmarka family. So, so here are some of the ideas. So this is the time I would like to conclude now. So this is the sum of the ideas. So Allal Peruman said that in festivals, don't arrange a very luxurious arrangements. So instead of that, so you try to reduce that luxurious arrangements in the festival, and try to take that amount, and save the amount, and try to feed to the needed, like a sweet, dresses, whatever you can. So that is also Vallal Peruman explained in the festival related topics. And Vallal Peruman also provide a good comment on the women's right, actually. So whoever we are in the family, so we have to provide a proper equal rights to the woman, and we have to involve them in the Sanmargam related and practices and activities. Then child care also Vallal Peruman explained. So Vallal Peruman said, like, you should not harm any children with any reasons. So that is also Vallal Peruman told. சிறுவர்களை அடிப்பது நன்றல்ல என்மேல் ஆணை. Like that he said, he written letter to the some teachers. So that is also Vallal Peruman's suggestion. So that also we have to take care. Like that, there are other three qualities Vallal Peruman said. பழமை பாராட்டல், கண்ணோட்டம் செய்தல், சுற்றம் தழுவது. This all the qualities which is required for the family man. So, and self-discipline, we know we have to follow the Nitya Karma Vidhi, and we have to reduce the spicy, salt, and source in the food, and we have to follow Indriya Karana Jiva Atma Ulukangal. So, and we have to take proper herbals. So this are a lot of, again, the Sanmarka family is, again, we have a lot of concepts. So I will share this PPT with you. So you can also go through this concept at your free time. And a lot of other concepts are there, which is based on the Sanmark. So that all we should try to implement in our families. Then our family also becomes Sanmarka family. So finally, what is the Sanmarka family? The Sanmarka family is nothing but it's a compassion. It's completely a compassion-based family. So if you are completely a compassion-based family, definitely the God grace will automatically come, and it will give whatever you want. So I would like to thank again Vallalar Universal Mission team to provide such a good opportunity to me. So sorry, like when I go through and when I'm speaking, there might be a lot of mistake. So kindly apologize. Yeah, so please apologize me. So that's all. So again, thank you everyone, and thanks Vallal Peruman. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. நன்றி. Thank you, Ayya.
Another Bhardiya, your excellent speech on Sanmarga family. After that, you showed me the lot of PowerPoint presentation. It is explained very well. And thank you for your concern to share your presentation to all of us. Thank you, Ayya. Thank you. We pray for you, Arutperum Jyoti Andavar, to bless you and your kith and kin with good health, wealth, and supreme status of deathless life. Arutperum Jyoti, Thanipperum Karunai, Arutperum Jyoti. The next session, Modern Physics and Sanmarkam, will be discussed by Mr. Rajagopalan Babu Ayya from Bangalore. Ayya, now we request you to give your speech. Ayya. Yeah, good day all of you. And my name is Rajagopalan Babu. Happy to be here. Trust all of you are able to see me. I have not yet started sharing my presentation, right? I will be sharing that soon. I think the fundamental concept which I am just planning to explain is what is the relevance of the modern development and Sanmargam, right? So many a times, we are trying to look at the Sanmargam more in a traditional way, the old way of doing things, several years back, right? So whereas we should try to put the context from the perspective of the current developments, what's happening in the world. I think that is an important thing which we have to do. So it makes sense for us to calibrate it, right? It's very important that, we calibrate our thought process, because all of us, most of us, whenever you are awake, more than 70 to 80% of the time, we spend in the activities that are either related to work or either related to any mundane activities, what we are spending. And the activities, whatever we are doing in this, whatever is the time which you are awake, the 80% of them, it uses all the technologies, right? So all the way from the internet, it's not just the internet, the books, what you read, the newspaper, what you go through, right? The money, what you use, the manner on which the money is being used, the manner on which the business is being conducted, the manner on which research activities that are happening in the technology is completely different. So earlier, the various yogic techniques and Siddha techniques, these are all told several thousands years back. I think Vallalar has actually modernized it, though it is close to around 200 years back, right? In the last 200 years, there are phenomenal changes which has happened. So the first thing what we will look at is what was different 1,000 years back, 1,500 years back. I think I would like to take an example of Buddha. Buddha was so tired of the intermediaries, those who are claiming to be in between God and us. He was so tired of them, so he completely established the new path, right? So over a period of time, what we normally see is the God-seeking activities would be corrupted by the in-betweens, the agents. I just don't want to name who are they. So the essence, what we have to get, right? And whatever is the real truth, we don't get it. So that is the reason, time and again, we need to recalibrate to understand what is relevant today, what matters a lot, right? During Vallal Berman's time, there was a severe famine, right? People were dying, right? In Tamil Nadu, thousands and millions of people have died. And in Bengal, during the same time,
millions died. You just Google it and see Bengal famine, right? Because of the Britishers' rule, Britishers have sent all the grains that is meant for our own consumptions, what was grown by Indians traditionally for our own consumption, they have diverted this to Europe, which they were serving this as a buffer stock to Europe, right? So whereas our people were dying, right? So Churchill also made a very famous statement that let those people die. Anyway, they are going to die, right? So that was the sort of the statement that was being done. So that is why we all can understand that Vallalar has given the topmost priority to eradication of the hunger. The suffering, whatever we are getting, we are experiencing, that is why, he has faced it at that point of time. It was evident and he was experiencing it. And when another being is suffering, he could feel it. So that is why, he has established it. And that is a true path, right? So now what we are going to do is, now, as I mentioned, 80% of our time, we are all busy in our work, our career path, our business, right? So we are too selfish. We want our kids to do extremely well in the school or a college, right? We wanted to have the best of the cars, right? Is it wrong? Because the whole world is doing, everybody is doing it, right? So we are all very keen about engaging and going to the next level, right? So whatever may be the next level, someone wants to be very successful and being an entrepreneur. Someone wants to be successful in business. Someone wants to really understand and do the service to others full time, which is perfectly okay, right? So we can do whatever is the work that we have, we can continue to do, because Sanmarkam, thanks to Ananda Bharati, which he has clearly mentioned, it is not a way how the traditional yogis used to do. I was reading this book, Hatha Yoga Patrika. This is a 12th or 13th century Sanskrit text. Of course, I read the English translation. It says that you be in a specific asana, right, called Siddhasana. You sit there for 12 years. I'm not mistaken. You sit in Siddhasana for 12 years, you will achieve the salvation. It's actually mentioned. Is it a reality? Is it what we wanted to do? Right? Definitely not. Right? So the principle, whatever mentioned in the Sanmargam, is very much applicable here, and it is very much relevant today. Right? So having said that, though we are very proud of our traditions, our way of working, the Westerners got a thing or two to teach us, right? We have been in a society, we were always learning new things, right? These Westerners got certain things, they can do it in a very good way, which we Indians have not done, right? I was reading about temple's history, right? So I tried to went outside the temple and I saw the board which is written, what is the history of the temple. So it just, I don't want to make a specific mention. It was mentioned that so-and-so XYZ came in that Viman, right? And he stopped it. Come on, look at it. This is that flight, that Viman, right? So there is, but can you can you appoint a pilot to take that off? So today we are not able to do it. So we are finding it very difficult to explain our tradition to those who are outside from our thing, our tradition, right? Only if you are from this family, you may believe. There is another trend. What happens is that we as a human beings, we have been always telling stories to each other, right? We believe in gossip, we love to exchange gossip.
So whenever a story is being communicated, every time when the story goes to the next level, it is not that somebody is intentionally corrupting, the story would change. So essentially in 3-4 generation, the whole story would get completely changed. So that's why we see a Viman in a temple which no one can ride it, right? Whereas in a today's society, in a scientific society, if you have a theorem, you can prove it. I can prove it, right? Anyone can do an experiment, right? Today, as a part of this discussion, we are going to do some experiments, right? Many times we think that you need a huge laboratory to do an experiment. Yes, you can do a huge laboratory. There is an experiment you can do. One of the largest laboratory, what you see in the world is called CERN. It's outside Switzerland. So it's in a particle accelerator, approximately, if I'm not mistaken, the circumference is 23 kilometers or mile, I just don't recollect. So what they do is that they accelerate a particle, right? And they break open an atom to find out what is there inside. This is the biggest laboratory, right? Biggest equipment. So, but we can also do that. We are going to do some experiments. You can do an experiments with the tubes. Einstein did a fantastic experiment, right? So that what he calls it as a thought experiment. You don't need any machinery to do it. Just a thought experiments is what Einstein has done that. But you can prove that, right? One of a popular science experiment, what Einstein did is called, there were two sisters, one sister got into a flight, a spaceship, which was moving at the speed of light. And she went for a fantastic trip. And when she came out, just to realize that her sibling, her twin, has become very, very old, right? So this is an experiment. This is a story. Mathematically, you can prove that. In the recent years, it was proved that in the two jet flighters, in the jet engine flight, they kept an atomic clock. They kept something there in the ground. They kept something in the jet flight. So it was proved that the time will slow down when the speed is increasing. So any proposition, any theory, any hypothesis you provide, anyone should be in a position to prove, right? I think that is the topic of the day, right? I am trying to figure out, I hope I may get a presentation rights. So host disabled participant for screen sharing. Okay. So may I request the host to enable me the sharing access. So while he's doing, right? So let me tell you, what yeah, I got an access now. Share screen. Okay, here we go. I trust you are able to see my screen. Do you see a screen? Yeah, yes, sir. Yes. Oh, fantastic, fantastic. Thank you. Yeah. So let me share the screen. So the topic is modern physics and Sanmarkam. So I just translated it. It was also, sounding rhythmic. So what we are going to discuss is, we will discuss about the ancient wisdom, which all of us are very proud, and the modern life, right? So in my first slide, the next slide, which I'm just going to show you, I will conclude what I'm going to speak, right? So otherwise, the physics and the science is a very, very big topic. Sanmarkam is a very big topic. Let me admit, I'm neither an expert in science or physics.
and I'm curious about Sanmargam, but as a practitioner, I have to say that I am quite weak, but I'm aspiring. I'm just loving that whole concept, right? I would be happy if any of you can help me to understand better and adapt it and practice it, use it. I would be really, really happy. So the ancient wisdom and what is the relevance of that we will discuss. Then I have an animal demo, right? I'm just going to show you animals. Any kids there? I think I have some of my toys which are there. I'm just going to do a demonstration to explain a scientific concept, right? That experiment, what you are going to do, all of us are going to become like a god, and we will try to create a living being in a thought experiment, right? Like how Einstein has did a thought experiment by sending one of the sibling, one of the kid to spaceship, which was traveling at the speed of light experiment. So we can also sit in comfort of your seat, and we are going to do a thought experiment. I will be basically showing you. We will try to, when Einstein can launch a ship which can go in speed of light, for time being, we will attempt to become a demigod and try to create a life form, right? So that's an animal demo one we will do. If you got kids around during that time, please bring them. That is in another 5-6 minutes. If you got a kids around, please bring your kids and enable your video. During that demo time, I would be happy to see you all, right? So then we will look at it. Before we actually get into modern physics or science, we will try to understand what is the way by which the knowledge was, how we managed to capture the knowledge, how scientific knowledge was captured. It is very important. And you also have to know the language on which the science is being communicated, right? See, the philosophical thing, the spiritual knowledge, they always say that you have to experience it. You cannot express that in a specific language. Similarly, in an ordinary language, science cannot be explained. And one language is not sufficient. And I'll just touch upon that. Not only that, the next aspect is how do you capture it? I remember those days that there is this poor shishya will keep massaging his guru's feet, and he will do all the kitchen work and all the work to do the guru. After 12-13 years, he will reveal a secret 1 or 2 poems, right? People were not ready to share the knowledge in those days. Now you got all the technology. So we need to make the best use of it. Whatever was taking a lot of time, we can capture that and relate the things that are already there. We don't have to, it's extremely important because in science and also in spirituality, a lot of knowledge is there. You should have the capability to connect it. Then we will understand what is scientific method, right? We will learn what is the scientific method all about. That is the most important thing. And on those logic, I'm proposing something called Sanmargam method, right? So it's basically more like a fusion, and this is a poor attempt, I may say, the way how science is approaching the problems that are there around us, right? Why don't we approach Sanmargam as a concept, right? So Sanmargam, what is it? Already a lot of people have spoke. It is basically a lifestyle. It's a practical lifestyle which would allow us to lead a better life, to enjoy your life, right? I would even say that if someone wants to be financially successful, if you wanted to be
freedom if you wanted to achieve. That's what the modern countries, these Americans keeps telling, right? You should get the financial freedom. Yes, you have a mechanism to get financial freedom. You can achieve whatever you have in mind, provided it is adhering to the laws of this world, right? So I'm just proposing that. Then there are a lot of modern theories which are there. I think we may not have a time to go through all of this. And second is, we collectively may have to do some research to find out, how to take this concept ahead, right? But nevertheless, even in the second slide, what I'm going to show you, the conclusion of this presentation is already being shown, okay? So if that's being the case, I will go to the next slide. So ancient wisdom, we are all very, very fascinated about our ancient wisdom, right? And we always think that people who lived 2000 years, they lived a fantastic life, right? So we also think that people who lived 1000 years, they lived a fabulous life. There is no pollution and everybody was good, right? But if you closely look at the history, I will also show you a couple of books which I have read about this. It is not that you have all that rosy picture, right? People were suffering. The life expectancy used to be around 35 or 40 in India, right? Before the independence. So now if you take it, it may be more than 70, right? And we know from the photographs what we see. Even if you look at the old Indian movies, you see, people were struggling, they were starving, they were finding it very difficult to run their families. You can see those Shivaji Ganeshan movies, they will cry, keep crying, right? So even if you, as I mentioned, even in the Buddha's time, things were not good. There is a classification which was created, the biggest division, the biggest thing, human Homo sapiens are very, very clever being. We were not the only beings, Homo sapiens, we had our sister species, right? Neanderthals, who used to be in Europe was, one of the good example. You had what is called as a Homo erectus, right? So the modern Europeans, they still say that, 2 to 4% of the DNA is still from Neanderthals, not purely Homo sapiens. The China, the Chinese government is telling that, they are not believing in the single mother, who gave, I think you all know that around a million and around 100,000 years back, there was a mother who gave birth to 2 daughters, right? One happened to be our great grandmother. The other is chimpanzee's great grandmother, So that's a way it evolved. So what Homo sapiens did, as they started going around the world, there is a theory which is not fully proven, that they were so dominating, right? And as an individual, if you take a human being, he is not very, very agile. We cannot match a horse. You cannot match a leopard, right? But collectively, when it comes, the Homo sapiens collectively together, they are really, really lethal, right? They say that they even wiped out Neanderthals and other beings. And the cruelty which is there in the human beings, we keep seeing crimes which is there deep inside us.
30,000 years back, when Homo sapiens started moving and spreading all over the world, wherever they went, the large mammals, the mammoths, which was in Siberia, all the big animals were just vanished, right? So there are evidences for that. There are fossil evidences for that, right? So don't please worry that if you are not able to lead a good life, if you are not able to lead a life what you intending to do, right? You wanted to get up, you wanted to be kind, you don't wanted to express anger, right? You wanted to live in serene. If it is not happening, don't worry, because biologically we are not all that great, right? But at the same time, we have been given a cognitive capability, right? And if we want, we can overcome our collective disabilities we have, which we inherited gradually. If you are an animal, we are definitely an animal of some sort. And all these bad characters, when you leave, you become a human being. So there is a possibility for us to evolve, right? So while as a human being, we were very cruel, thanks to the collective brain capability what they have given. If I was born, let's say that if I was left as a child in a forest, 20 years after, what sort of a being you will see, someone will capture and cage that babu, right? So when we human being, we are there together, right? And we start doing introspection. We start contemplating on what is there around us. Who am I? From where I have come? What is the nature, right? So the conclusion of the whole humanity, it's not my conclusion, is the nature is kind. What defines a nature? It's extremely, extremely kind. And it is very nice. It's got a fantastic rules it has got. And we are the part of the nature. When the nature is kind, and when you and when I and we all a fragment of that, which means the expectation is that we are expected to be kind. Being kind is not a choice. Being kind is not the one which is nice to have. Being kind is what we are. Right? So this is the conclusion. So how do we? So now we are all, we are with our collectively, we have been encapsulated with various types of sheets, money, business, craving to buy a new phone, right? I was just telling my son, you buy a iPhone 13 because so that I can also play with that, right? So just look at the craving what you have. When other person has got, I again wanted to have, right? So what we need to do is we need to do introspection, right? Which is called, it's also called Satvicharam. We need to keep doing that, right? The first part is that says, when we are a part of the nature means we are expected to be kind. That is called Parobharam. So which is essential, two key words of a Sanmarkam, Satvicharam and Parobharam. So how do I achieve this? We must adhere to the nature's law, right? If you are not along the river's path, right? And we can never swim and reach your destination. We need to be, whichever is the way the nature current is flowing, we should
flow, then you will see whatever you want, you are achieving it, right? The last and important point is we don't have to be afraid or we don't have to be shy of understanding science, using a technology. I know that some of us are even afraid to even earn honest money. Why? Right? Absolutely not. You should be really proud of doing what we are doing. Use the computing tools. Use the business. With what perspective? With the perspective of being kind, with the perspective of being a part of the nature. You know, that's the summary, right? Whatever story which I'm telling, this is not my story, because I have because I'm basically trying to understand. I will share you some of the great things where I just got an inspiration. The first book is Thiru Arutpa, right? So those of you who are new here, in fact, I have invited a few people here who may not be knowing Vallalar's teaching here. So that first book is, Thiru Arutpa, Urainadai Pagadi, Thiru Arutpa poems. We all should read, at least, we should keep this. It will be a great inspiration. Even some of you cannot read Tamil, you can still keep that book. Not only that, how do I practically use it? That is where James Clear is coming into picture. He's a fantastic, he's an American, his blog is very, very popular. If you have to adhere to the discipline, Atomic Habits and James Clear, he can teach a thing or two to aspiring Sanmargis. Right? So how it is, what it is, and on some other day we can see, but it's undoubtedly a Western tool will allow us to do whatever our font or whatever you believe, right? So Vallalar or any other guru, they never told you to believe in what they sell. They are telling that I am presenting this fact to you, you evaluate, if you understand and you become that. That's what they are telling. So for that, we need to have a habits. There is another book. This is again a New York Times. It was there in the New York Times list for more than, I think, a couple of years. The book is called Alchemist. I think I would suggest it's a super good book. You should read. You should also read this book called Make Time, Jake Snap. And one more author is the thing. And another great book, you wanted to read, if you have time and energy, or you watch the video summaries of Yuval Noah Harari, who is a professor from Tel Aviv University in Israel. Superb book. And I can say that my life, it has changed. The way how I was started looking at everything changed after reading this book. There is another book which I mentioned. It's a history of prehistoric story of India. What was this stage, right? Right. I think you don't have to read that book, right? So there is this book by Bill Bryson, which is one of the very popular book in Amazon, right? A short history of everything. And Stephen Hawking's Brief History of Time, right? And of course, Thirukural and Vivekananda's complete work. I think you guys can listen to that in Audible, because I have been trying to read this for several years. I never managed to read, but now it's available in Audible. 18 hours, you can audio, you can hear, right? And the God Equation, so this is a very popular book, but I would say that there is no God equation that exists. I can actually show you what is that their so-called God equation or a God particle. There is no such God particle exists. Whatever is given in the newspaper, it is not appropriate. I will just trying to explain So these sometimes what happens, because the journalists are also looking for stories, So I think
absolutely not right. An aspiring Sanmargi will be in a better position to evaluate, right? And Yoga Sutra. Yoga Sutra is an unbelievably a great book, right? And Dharmapa is Buddha's teaching. Eknath Ishwaran's translation is and commentary is fantastic. And Robin Sharma's in a couple of books are interesting. This 5 a.m. Club. In fact, I have not mentioned that book here. After we read the 5 a.m. Club, I started a 5 a.m. Club, those who were not at all awaking, few of us are attempting to come up. Homo Deus is another book by the same author, Sapiens. This is human beings eventually should evolve and they would become more like a god, right? The Homo Deus, this is basically a Latin word, right? So Homo Deus. So eventually he's telling that how algorithms and the AI and human being and cognitive, all of that, what is your human being's next history? All Sanmargis, if at all, I would wanted you to read, I think one book, what we should read is Homo Deus. I think prior to that, if you read Sapiens, you'll be able to make more sense. If not, at least so you go through the YouTube videos. And it's very important that we create wealth, right? Intelligent Investor by Benjamin Grab. That's the mother of all the books. I think we have to read. Sanmargis should read. Sanmargis should be wealthy. So that the service can reach a lot of people, right? So now what I will do. Can someone help me? How do I stop sharing? Okay, fine. I found the screen. Okay, so guys, I think those of you who want, you may enable your videos. We are going to the next part. Can I see you? Some of you at least. Hello. We are going to do an experiment. Because I wanted to see few of you, at least 2-3, because I'm like a circus ringmaster. If I don't see people, I see a lot of faces now. Hello, Amrish, and I can see. Fantastic. Well, okay. So the game, I think, shall we play a game or shall I explain you a complicated equation? So what do you guys want? I give you a choice. Play a game. Shall I explain you the Maxwell's equation, which describes the electromagnetic wave, which is very, very interesting. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Second order, or shall we play a game? We play a game. Oh, fantastic. Okay. Okay. So I think if at all you have kids around, please bring the kids around, right? What we are going to do is, Sanmargam means, spirituality. Spirituality is always considered to be a serious business. Absolutely not, right? So, that, I have some habit of reading books. I'm also a great artist. Shall I show you some of my fantastic paintings from which, we will start playing a game? Is it okay? Okay. Love to see that. Okay. And can you see my masterpiece? How beautiful it is? Huh? Is it beautiful? Okay, let me show you another one. How is this masterpiece? Tick, tick, tick. Tick, 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 tick. Can you see this masterpiece? Whoa, wow. It's biting me. Wow, wow. Wow. It's just biting me. Huh? So what we are going to do, gentlemen and ladies, is there any kid around? Any kid, anyone who is below 15 years? Is there anyone? Please come, and I want, old people are good, but I like, fantastic. Okay, I think Amrish here is the youngest kid. Amrish is 76 years old, my friend Amrish. Amrish is the youngest kid here. Okay, so we are going to play a game, and
assume that I empower all of you to become a god for next 5 minutes, right? Can you assume this responsibility for 5 minutes? And let's all become God, right? Why not, right? Sure. There is this popular movie where somebody will become a one-day chief minister. Which movie it is? One-day chief minister, yes. Oh, Mudalvan, fantastic. Yeah, yeah. It's a very, very interesting movie like that. We will also become that. Okay. Now, so this is all about science and Sanmargam, right? To the latest theory which explains about the world is called string theory, right? The string theory explains that the energy as a particle behaves like not like a dot. There is one theory says that the energy behaves like a wave. The other theory says that it's a photon, that is a small piece of energy would keep going, right? Whereas if you apply the Schrödinger's equation and Heisenberg's uncertainty principle, by putting all the pieces together, they came up with this theory called string theory. If you have to understand, you need to have the capability to manage, to visualize 11 dimensions. How many dimensions? How many dimensions did I say? 11 dimensions. Yeah. But we all know that how many dimensions I can see now? X, Y, Z. How many dimensions? 3. Three. Very good, very good, very good. And there is a fourth dimension, which is called, what's the fourth dimension? 3 dimension. One is X, second is Y, third is Z. What's the third dimension, fourth dimension? Time. Time. Fantastic, fantastic. I think Onkar told. Yes, Onkar. I think Onkar is right. Time is the fourth dimension. Okay. See, whereas the fifth dimension, we cannot see. Why we are not able to see fifth dimension? Because we don't have the senses which can perceive and collect the data on the fifth dimension and give you. So, but if I attach another sensor to me, which can sense the fifth dimension, I can do this, right? There is a great neuroscientist called Daniel Eagleman. It's a San Francisco-based neuroscientist. He is telling that, you can augment a new sense to the human being. Very, very interesting work. Okay. So you can augment it, but today, is it possible for you to add an additional sense to you so that you can add an additional dimension? Is it possible for any one of you, Amrish? Yes, absolutely. What, can I implant an electrode, come your home and implant a sensor onto your brain? Yeah, I need one. Oh, no, I'm sorry. That will enhance my perception. I know that, you are a smart guy, you have got a guts to take my implants. Sure. But Amrish lives pretty close to my house, 2 kilometers, but rest of you cannot come home. So what about decreasing the number of dimensions? And increasing is difficult, right? So time dimension, you and me, we don't have a control, we'll leave it. So we have a 3 dimension, right? So as a God, as we are going to become God, shall we reduce the number from 3 dimension to 2 for today? Is it okay? Yeah. So I am a 3-dimension being, right? So you got the x-axis, you got the y-axis, I also got the depth, right? See, you can see I have a depth. See, this is my depth, right? I can prove you that I have a depth. See, so this is my depth. This is x-axis, this is y-axis, this is z. Okay. So for the sake of simplicity, we are going to reduce the dimensions. Shall we reduce? Okay. So we have reduced and we have this 2-dimension animal. Can you see this? Yes. Yes. So this is a 2-dimensional animal because has it got a depth? Can you see a depth? You don't see a depth because paper has got a very small depth, but assume that it does not have depth. So what do you call? This is a 2-dimensional animal, right? So I have one more animal here.
right? Which is a two We will do a thought experiment with this. The two-dimensional being, assume that is living in your one-dimension world. What is a one dimension? One straight line only. Yes. Assume that the edge of my monitor, I will disable the virtual background so that you can see this image clearly. Can you see my mess in my background? Yes. Okay, then it's working. Okay. Babu sir, one request. So we have the next speaker at 12, in 10 minutes. So what I would We'll close it. We'll close it. I'll close it. Okay. So I would suggest that we can have a second session one more day. I just wanted no to problem. No, I'll wind it up by 9:29. Okay. So this being is going like this. You remember? Okay. Now the biggest question is, if there is another being coming, how they will cross each other, right? You cannot cross. You cannot go this way because there is no Z dimension. The only way what you can do is it has to go like this. So this is not possible. You as a God, today we all failed because it is not possible for you to have a being which can live in two dimensions, right? The scientists call this as a Goldilocks condition. The Goldilocks condition is the condition where all the parameters for you is absolutely in the right condition. The escape velocity of electron, right? All of this is absolutely correct, right? So today what I will do in the next 10 minutes, I will skip this. I will do this next two part. Okay. So how the scientific knowledge is captured, right? So there are some languages which you have to know. One of the popular language which you don't have to learn is Latin, right? One of the famous work in Latin, which changed the world, is called Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. This is by Isaac Newton. So Latin is an important thing. Sanskrit is also a very important language, right? Yoga's Chitta Vritti Nirodha. It's an extremely important text. And Tamil is another language, which is important for you. ஜீவர்களுக்கு ஜீவர்கள் விஷயமாக உண்டாகின்ற ஆன்ம உருக்கத்தை கண்டு தெய்வ வழிபாடு செய்தல் வேண்டும். Plus it doesn't stop there. You must know mathematics in order to be in the modern world, right? So what is the mathematics looks like, right? The natural phenomena, right? The natural world is one of the this equation is pretty, I think 40-50 years old, is expressed with this equation. Okay. And you use the graphical techniques to capture all of this, right? And not only that, we don't have to be afraid of programming languages. Programming languages also very, very much needed for you. So I will skip this part and go to our quick case study. So this I will skip, this I will skip, this I will skip. Let's try to understand today what is the scientific method. Scientific method is nothing but you observe certain things, you research on some topics, you come up with the hypothesis, test the hypothesis, analyze and report the conclusions, and let the cycle complete. This is the way all the scientific experiments are done. When the apple fell down, that was an observation. Isaac Newton did the research. He came up with an hypothesis. 3 laws he came up with. Every action has got equal and opposite reaction. F is equal to m multiplied by a, right? And so on. And that was proved. And he came up with the calculus. And
all the technology today, you have most of the technologies which was done using this specific cycle. Okay. Now we will apply this case study for Sanmarga, right? First, what we should do, we should observe the things that are around us. Why human beings are suffering, right? Various types of observations. Or I have an aspiration to earn money. I wanted to build a business, right? So two texts which are important, which is from Vallalar's teaching is, he says, if you are kind to the other being, if you can read Tamil, you can read this. If you are kind, this is a proof. And if you are really, really sincere about it, right, you will get, right, whatever is the material wealth which you have, you will get it. You will have the fantastic, your wisdom will be super good, right? You will be surrounded by great friends. You will have a fantastic family life. Is it not all of us wanted? This is, in the research, when you read this book, this is coming here. You be kind to other beings. Do a self-introspection. You must not be having a financial problem. All your issues, you should be closing. This is a research. So what we can do, we can come up with an hypothesis. I tried to plot this hypothesis. The hypothesis is that you will be able to meet your needs by following the daily rituals, which is called a Nitya Karma Vidhi, and certain other disciplines, right, for your mind and soul and body. When you follow this, you get 3 different types of benefits. The first one is all your personal things will be all inmai inba labam in Tamil, right? And marumai inba labam and per inba labam, right? It's an extremely simple hypothesis. You do this, it's very simple. You be kind to people, you be good, you should not be having any problem. So what I suggest, as we are all coming to the end of this discussion, right, I wanted to show you this Maslow's motivation model, which says that, what we are aspiring to be in. What we are aspiring, we want our physical needs to be met, which is there in the lowest one. We want money, we want house, we want food, right? Then safety needs. I wanted to be in you lock your house, right? Your belonging and your love needs. You wanted to be good with your family. You want loving people, everyone, and you wanted to be very proud of yourself, right? So these needs, the first 3 needs, will be fulfilled. Vallalar calls it as inma inba labam, right? You will not have any disease. I mean, you will not have, I mean, again, there are some ifs and buts which are there, because the karma debt, whatever you have to pay the debt what you have, right? So gentlemen, I think, ladies, this is the simple proposition. We can use this scientific experiment, scientific method, observe, and the hypothesis is nothing but a Sanmarkam. You be kind to people who are around. There are certain rules which are there, we can help you. The team members, we have a lot of experts here, Ananda Bharati here. There are so many experts who are there who can just give you practical tip on how exactly, you should do. What is that secret sauce, right? That you can avail it, you can use it. And I'm not trying to be boasting on this, because I'm so confident, because I did some experiment which happened to work, right? I can also call myself as a stupid, small scientist. Anyone who is doing this cycle is a scientist. You can take any hypothesis and try this, observe, do a research, and do what is being told. You see whether your basic needs are met, right?
but again, subject to your karmic debts, what you have. So test the results, analyze the data, conclude the experiment, right? So I think that is one of the theory which I would like to call this as a scientific Sanmargam method, right? So there are so many other methods which are there, some of that are, you yourself can read it in internet, right? The possible next actions, which I suggest is a crowd work. Crowd work means, multiple of us can possibly work on how you can blend a modern life and Sanmargam, right? We don't have to be shy about that. We don't have to be afraid of that, right? So that is what would be the next action I suggest. I'm not here trying to sell the Sanmargam as a religion or whatever, because we don't, Sanmargis, we don't have a religion, we don't have a caste, we don't distinguish anything, right? We are the free spirited people, right? And we believe that the nature is kind and we are the part of the nature, right? So, ladies and gentlemen, of course, though my toys are waiting, we need to perform more experiment at a later point of time. So now, with that conclusion, and try to read and follow Nitya Karma Vidhi. This will be the only single suggestion I have. I promise you that all the ailments, all your needs, your psychological need, your physiological need, your emotional needs, even the financial needs would be met, right? So this is a law of nature, right? So with that, thanks a lot, all of you. I'm sorry that I'm just 2 minutes delay. So over to Prasanna/organizers. Thank you very much. You all have a great day. Babu sir, actually, it's a very interesting session, and we will discuss about having further part 2 and part 3 sessions, and so that all the people can be benefit from your program. Thank you, sir. Relating the Sanmarkam with the modern physics is a fantastic approach. It induced me to read more books. Definitely, we need more sessions like that. Thank you, sir. Thank you so much. We pray for you, Arutperum Jodi Andavar, to bless you and your kith and kin with good health, wealth, and supreme status of deathless life. Arutperum Jodi, Taniperum Karunai, Arutperum Jodi. The next session, Dr. Dil Raghu, USA. He will speak on money, mandra, and medicine in the Agaval. Before that, one second. I think Mr. Rajashekaran wants to say something. Okay. Okay, I think he raised the hand. Mr. Rajashekaran. Okay, no problem. We can proceed. Okay, now we request Dr. Dil Raghu Ayya to give the speech on money, mantra, and medicine in the Agaval, sir. Thank you, Babu. That was a great session. Look forward to the next one. God bless. Be safe. Can everyone hear me? Yes, yes, sir. Okay. Yes. Let me thank the organizers for organizing this session and giving me an opportunity to share some of my thoughts on money or precious gemstone, mantra or invocation, and marundu or medicine in Jagavam. I want to start by acknowledging the victims of COVID-19 around the world, and particularly in the United States and India.
US COVID-19 casualties have now exceeded 700,000. You may also know that most of the deaths are occurring in places where there's very low levels of immunization or vaccination. As far as India is concerned, you may know that the second wave of COVID-19 in India has claimed a couple of million, at least 2 to 3 million deaths, a couple of million, 2 to 3 million lives, that is, and deaths. According to the Center for Global Development, that's the Washington Research Institute. And their research study is based on state data, international estimates, serological studies, household surveys, and so forth. And they reported that the two deaths, quote, are likely to be in the several millions, not hundreds of thousands as claimed by the government, making this arguably India's worst human tragedy. And one of the authors of this report is actually a former chief economic advisor to the government of the Prime Minister Narendra Modi, which is fully accountable for what happened. So let us maintain a silence for a minute or so, and I'm going to play the national anthem of India, sung by Sudha Raghunathan and Uni Krishnan. You know, both are well-known singers based in Chennai. And I also want to point out that you know that in the national anthem, you have expressions such as composed by Tagore, Rabindranath Tagore. You have expressions such as "Thou the ruler of the minds of all people, dispenser of India's destiny, the saving of all people waits in thy hand," and so forth. And who is thou? For us, that is Arupar Jodi. So let me see if I can get this YouTube clip. I did these things in a Zoom meeting almost 2 years ago, and I hope I remember some of those things. I do thank Prasanna for his input on how I can do that. So let me play you the national anthem, and we can observe silence for a minute and a half or so. Oh, wait a minute. Let me go back to the screen and share screen. Okay. Share screen, and I hope this works. Let me know if you can hear it or not. Can everyone hear it? No, doctor. Okay, well, you know, I'm clicking on the YouTube clip, and so I don't know what, you know, this is Doctor, we heard that little bit echo. problem. Voice is not I just clicked on share the screen, and I don't know if, oh, okay, there's a share button, but I don't know if I need to copy the URL. Doctor, you don't need to copy, just click on the share screen, and then you can say, it would show you multiple windows. On your leftmost corner, you may see a screen in a blue color window. So click on that, and then you start running your YouTube video. Okay, there is a window thing that I'm seeing. Let me see if this works or not, you know. Does it work? Dr. Till, if you click on share screen, it opens up a window and you can see 3 tabs like basic, advanced, and file. Oh, there you go. Yeah, I see entire screen, window, and then the Chrome tab. That's my document from which I'm reading. So which of these 3 should I click? And then I see share and cancel buttons. I think you're able to share it now. So if you play the YouTube video, we should be able to see it. Okay. Can you see? Can you hear? Hello? No, we cannot hear, Doctor. Well, so if you click share screen,
Yes, I have done that. I have done No, hold that. on. Yeah. Hold on 1 second, please. So if you click share screen, it opens up the window, and there you can see basic advanced files. And if you go to advanced, there is a button for sharing video. So if you try clicking video and then click share, hopefully that works. So even the audio, you couldn't even hear anything. Okay. So anyway, you know, I'll go back to entire. I'm only seeing 3 things when I click on share. It's saying choose what to share, entire screen, and then window. Okay, that's the one I believe. Okay, let me see, because that shows the YouTube clip. All right, now let's see if this works. This work? 1 second, Mr. Onkar is saying that select with share screen sound. Do you know how to do that, Gopi? Select with. Can someone say how to do that? So if you click video, does it give? Yeah, there is a button down, Dr. Bill. So in the same window, if you click video, right, there is a checkbox underneath the screen on the left-hand side, share sound. Okay. So you have to check that and then click share. Okay. So unshare this. Go to share screen again. On the leftmost corner. I had stopped video, but I don't know if that makes any difference because I'm not using video. But let me see if this. You know, I anticipate. No, stop. No, stop sharing. Can you hear? No. No, doctor. So stop sharing everything, and then let's start from the beginning. Okay, I have new share. I see something called new share. No, so click on share screen button. Yes. Do you see a window that says basic advanced and files? No, I don't see anything. I see entire screen, window, and Chrome tab. Now the entire screen just shows all these participants. I have window, which shows me the YouTube video clip. And I think you've already started sharing. I think I think you should stop sharing it. Okay. Yeah, I thought there would be this issue. It should have been, quite simple, but okay. Now I have share screen again, so I'm going to click on the share screen. Now let me tell you again what I'm seeing because you may be. So have you? I'm seeing entire screen. I have 3 options: entire screen, and then something called window, which actually shows me the clip, the YouTube clip that I want to play. And I've selected that. And now I will click on share. Doctor, just for this session, what I would suggest is just please send me the link. I will share it immediately. I will do myself. If you can share the link. Yeah, I can do it. We have to do that with everything. Okay. Yeah, I mean, I did everything. Just copy, paste, and send it. I will do it, doctor. Okay. All right. That'll be much quicker. So let me see here in the chat. I'm going to show it to you. I'm going to paste the link in the chat. Okay. Okay. So where's the send button on chat? I typed this link in the chat. Are you able to see it? Just press enter key, doctor. Yeah, I've done that. Okay. Yeah, I'm going to share right now. Okay, so we'll do it this way then. Yeah. Thank you. Yeah, everybody give me a moment while I'm trying to do this. Yeah, I've done that. Yeah, I'm going to share it. Okay, so we'll do it this way then. Yeah. Thank you. Yeah, everybody give me a moment while I'm trying to do this. Doctor, should I play right now? Yes, please. Yeah, we'll
probably lost. Yeah, yeah, I've done that. Okay, so we'll do it this way. Yeah, thank you. Everybody, can you play from the start? Doctor, should I play right now? Yes, yes. Yeah, yeah, I've done that. Okay, so we'll do it this way. Thank you. Everybody, can you play from the start? Doctor, should I play right now? Yes, yes. Yeah, yeah, I've done that. We got more than one. We got more than one. Okay. Stop it. Yeah, we got two. Hello? Hello? Yes, doctor. Yeah, we had two or three playing at the same time, you know. Anyway, let's proceed. Hopefully, the next instance, we're not going to open more than one. But anyway, let's proceed, you know. This is not what I planned for. Okay, so the next point I want to make has to do with the birthday of Vallalar. So, as you know, he was born the 5th of October, 1823. So there's the number 5 for those of you interested in numerology and number symbolism. So the 5th. And then if you take the year 1823 and you add it, 1 plus 8 gives you 9, 9 plus 2 gives you 11, 11 plus 3 gives you 14. And in numerology, we again add those two numbers, that is 1 and 4. If you add those, you again get 5. So in Sutta Samargam, as you know, there are 5 types of elements or terrestrial and cosmic phenomena, like solids, which is Earth. There's a cosmic aspect, and then there's a terrestrial aspect. The cosmic aspect is solidity, and the terrestrial aspect is Man or Earth. Then there is liquid or liquidity. Excuse me, doctor. Yes. Doctor. What? Yeah. Doctor, I think there is an echo from your side. Maybe if you are having a YouTube, being run, then can you stop it, doctor? Okay, I thought I stopped it. So yeah, it stopped. I don't have YouTube, and I actually am wearing earphones. Okay. So there shouldn't be an echo, but maybe it's an internal speaker thing. I don't know. Zoom has, I usually use Microsoft Teams and WebEx, but Zoom has sometimes created some issues. So you're still hearing an echo? I heard an echo when I was listening. I sometimes heard the echo in the previous session. So, what is it that you think I can do to stop the echo? I think now it is okay, doctor. Please carry on. It's okay. All right. Okay, as I was saying, the date of birth of Vallalar, the 5th of October, and then 1823, giving us 5, and 5 is a very important number in Sudarshan Marga. So I was saying there is solidity, Man, terrestrial aspect. There is liquidity, which is Neer or water, terrestrial aspect. There is the gaseous factor, which is Katra in the terrestrial aspect. And then there is heat or fire, Nirku in the terrestrial aspect. And then there is space
and which is Swan or sky in the terrestrial aspect. You may also know that in Suddha Samargam, there are 5 fundamental powers of consciousness and their corresponding tasks: creation, protection, regulation, which includes destruction. Uh, Arittal is part of Adakudal, that is, destruction is part of a process of regulation. And then there is Maraital or concealment, and Televasedal or Anugraital, which is revelation. So those are the 5 powers. And these are also the 5 functions of the Arut Sakti or grace power or supreme compassion force of Arut Jyoti. Now, the 5th function, recall Vallalar Vallalar's association with number 5, 5th of October, 1823, adding up to 5. The 5th function is Anugraital, Televasedal, which is bestowing grace and revelation. So Vallalar's birth, he was the 5th child. As the 5th child is really symbolic of this 5th function of Televasedal Anugraital. That is clarification, revelation, and bestowing grace, which is what his entire life mission is all about. Okay, so I thought I would share those thoughts on his birthday and birth order. He was the 5th child, and the significance of number 5 in Suddha Sanmargam. Moving on to the topic today, it's on money, precious gemstone, mantra, invocation, and Marunde in the Arupparinjodi Agavam. And I'm going to just discuss 1 or 2 selected verses on them in the Agavam. The powers of Arupparinjodi are described in terms of these 3 central symbols of money, mantra, and Marunde. They're all acknowledged by the Agaval as having certain powers and benefits. And you may know from my previous talks that, when I've said that when we see Vallalar praising something in the Agaval, that's a recommendation. So he is associating Arupparinjodi's Arupsakti and its workings with money, mantra, and Marunde, which means he is basically recommending these things. So in Suddha Sanmargam, then we have to take recourse to money, mantra, and Marunde for our physical, mental, and spiritual well-being. So I've said also in earlier talks, we are not dealing with some kind of anti-scientific, anti-medicine, faith-healing cult. That's not Suddha Sanmargam. Vallalar himself used to prepare herbal medicine for sick people. There are letters which make a reference to that. He also compiled, or in the process of compiling, he was in the process of compiling catalog of herbs and their beneficial effects. And so we embrace medicine, anything that has a basis in evidence for healing or prevention or alleviation of disease. And I want to add in this context that so we embrace vaccines, because vaccines, at least the ones that have been tested and approved, prevent or help in preventing. They're not 100% guaranteed, but they play an important role in defending the body against viruses and so forth. So we should embrace the COVID-19 vaccines that have been approved. India is actually in a very risky situation given its low level of vaccination. And, these medical scientists have warned of a 3rd wave. And if the 3rd wave comes with a different mutant, the 2nd wave, of course, as you know, is because of the Delta variant. So if there's a new variant or the same one, it will again produce a devastating effect and huge scale of loss of life. So those of us who are in a fortunate position to have vaccines, we should do that. And as I said, acceptance of vaccines and other forms of medicine are all part of the rational approach of Suddha Sanmargam. So I wanted to play the verses in the Agaval on the money, mantra, and Marunde, but I think I'm going to skip that given the issues that we have faced. But I still need to have 1 or 2 YouTube video clip excerpts, very short excerpts played,
And I hope I can type the link in the chat, and Prasanna and Gopi will be able to play them. Okay, let's move on to the next point about the Agaval itself, because that is my source. It is the final masterpiece of Enlightenment poetry, and it expresses Vallalar's mukti or liberation and siddhi or adaptur. As you know, it was composed in 1872 in 798 couplets or 1,596 lines. It is really our good fortune that the manuscript of the Agaval, actually a notebook, was preserved and can still be viewed. At least that was the case the last time I was there. I don't know if it's still the case. It still be viewed in the Satya Dharmasala House of Truth Charity in Waterloo. Now, you may know based on my previous talks that I maintain that the Agaval, which is of course Vallalar's last great work, masterpiece of spiritual poetry, it is the final arbiter or judge of any disputes concerning principles, beliefs, values, and practices of Sudarshan Marga. What does not agree with the Agaval cannot be a part of Sudarshan Marga teaching. So, all kinds of things are attributed. The Upadesa Kurpagal, which is really a concoction of all sorts of things. And even its editor has pointed out that there is no information on who compiled it and so on and so forth, or who provided a particular passage alleging it to be Vallalar's teaching. We have no idea. So we have to really use the Agaval as the final test of any claims that Vallalar's teaching is this or that and so forth. You can't really go by second-hand or third-hand attributions or documents or records and so forth. This is one area where I think very careful research needs to be done. People simply accept that there's something in the Upadesa Kurpagal and Vallalar must have said that. That is unreasonable, given that, as I pointed out in previous talks, there's all kinds of absurd things in the Upadesa Kurpagal. So we have to really return to the Agaval and judge every attribution to Vallalar and Sudarshan Marga in terms of whether it agrees with the Agaval or not. Now, as I said, the Agaval is a masterpiece of spiritual poetry or literature. In my view, it must not be treated as a holy scripture to be read or repeated mechanically without any understanding of its literary and spiritual beauty and greatness. In the Agaval, you not only have spiritual insight, but you also have literary display of the beauty of the Tamil language and Tamil semantics. It has to do with the meanings of words, the nuances, and Tamil poetics or poetic composition. So to appreciate these aspects of the Agaval, one must pay very careful attention to the nuances of the meanings of the words used by Vallalar. Vallalar selected certain words. We have to pay very careful attention to what they mean and the nuances and so forth. I'll just point out one example. There is a couplet, Vervuravudita Virgal and so forth. Something to that effect. And Vervura has been mistranslated as something to do with sweat. It's really a horrible mistranslation and misunderstanding. Where he's saying where, not where, and there is no life that emerges from sweat. Bacteria already exist. Okay, so sweat doesn't generate any bacteria, and it has nothing to do with sweat. Where means root. It has to do with plant life. So he's talking about numerous plant lives, and he's praying that they be protected. And there are other lines in Vallalar's poetry where he expresses sorrow at the withering away of plants and so forth. So it has to do with plants and has nothing to do with wearway. So these are some of the things that we have to correct and pay very careful attention to. Again, if Vallalar has selected certain words, and this is his masterpiece and also masterpiece of spiritual poetry in the world, we have to pay very careful attention to what the words mean.
and so forth. We can't just simply imagine that it is this or that, or go away from the meanings of the words, which even a good commentator like Swami Sarvananda does. If you read his commentary on the Agawal, sometimes he pays attention to the words, but often he'll just make some general comments. It's a general commentary, sometimes having nothing to do with the meanings of the words as used by Vallalar. So that's the kind of discipline we need when we approach this great text of spiritual poetry, the Aruppurinjodi Agawal. Now, what is the purpose of the Agawal? Now, the Agawal gives Vallalar's extraordinary testimony using the medium of poetry on the nature of Aruppurinjodi. We know that from Vallalar's own statements, Aruppurinjodi cannot be experienced or known by any of the faculties of human or suprahuman beings. And it cannot be fully comprehended or described by any of the declarations of the Vedas, Agavas, or other religious scriptures. As Vallalar put it in his first Vinapam, petition to Aruppurinjodi, quote, எல்லா சக்திகளும் எல்லா சத்தர்களும் எல்லா தலைவர்களும் அறிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் அரியதாய் எல்லா தத்துவங்களுக்கும் எல்லா தத்துவிகளுக்கும் அப்பாலாய் விளங்கும் ஓர் சுத்த ஞான வலியல் தனக்கு ஒரு விதத்தாலும் ஒப்புயர்வு சிறிதும் குறிக்கப்படாத தனிப்பெருந்தலைமை அருப்பெருஞ்சோதியராகி விளங்குகின்ற தேவரீரது திருப்பெருந்தன்மைக்கு மெய்யறிவுடையாரால் விதிக்கப்பட்ட வேதாகமங்களும் பெருந்தகை வாசகத்தை பெறாது சிறுதகை வாசகங்களை பெற்று திகைப்படுகின்றன என்றால் மலத்தில் புழுத்த புழுவினும் சிறியமாகிய யாங்கள் திருச்சமூகத்தில் விண்ணப்பித்தற்குரிய பெருந்தகை வாசகத்தை எவ்வாறு அறிவோம் என செய்வோம். So, this Aruppurinjodi, I mean, even these superhuman beings, Aivaradigal, Devargal, Saptisattargal, cannot understand with their faculties or what to say about human beings. So how do we then have some conception of Aruppurinjodi? Because we need a conception, clear conception, in order to pursue the search, to attain, to seek to attain something. You have to have a clear conception of the goal. And our goal is Aruppurinjodi, and the Aruppurinjodi Agawal is Vallalar's great testimony on the nature of Aruppurinjodi. So when we read Aruppurinjodi carefully, then we can have a clear conception of the nature of Aruppurinjodi. And that can be the basis and the foundation of our search and experience and to realize Aruppurinjodi. So that is really the prime function of the Aruppurinjodi Agawal. Now, moving on, Vallalar pointed out this is the emphasis on experiencing Aruppurinjodi's Aruptakti and so forth, having glimpses and then full realization. Vallalar himself discouraged the worship of his personal individual self. He pointed out also that unless you taste the dish, you cannot know its flavor. And if you don't know its flavor, you're not going to desire to have it. And Aruppurinjodi is the dish each one of us must seek to experience and taste. And until then, the Aruppurinjodi Agawal can function as a guidepost. As Vallalar put it in the Perupadesam, the Perupadesam, as I've said in earlier talks, does contain various remarks that look like they could have been said by Vallalar, but it also has other things that don't quite fit in with the Sanmargam teaching. So as he put it, or as the notes say, he said, தெய்வத்தை தெரிந்து கொள்ளாது இவ்வுலகத்தார் என்னை தெய்வம் என சுற்றுகின்றார்கள். ஐயோ நம் சகோதரர்கள் தெய்வத்தை தெரிந்து கொள்ளாதனாலே அல்லவா நம்மை சுற்றுகிறார்கள் என்று நான் உள்ளும் புறமும் பரிதாபப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பேன். தெய்வத்தை ஏன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் ஒரு பதார்த்தத்தை அனுபவித்தால் அல்லது அந்த பதார்த்தத்தினுடைய ருசி தெரியாது. ருசி தெரியாத பதார்த்தத்தின் மேல் இச்சை போகாது. அதுபோல் தெய்வத்தை உள்ளபடி அனுபவித்தால் அல்லது தெய்வத்தின் இடத்தில் தெரிய மாறாது. அதனால் தெய்வத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற முக்கிய லட்சியத்தில் இருந்து கொண்டு விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தார். Unquote, that தெய்வம் of course is Aruppurinjodi. And as I said, if we want to form some idea, coherent, clear idea of the nature of Aruppurinjodi, we have the other one. Okay, moving on to the first aspect, money or gemstone.
This is Arupparinjodi Agaval couplet 655. Navamani Mudaliya Nalamellam Tarumoru Sivamani Yenumarut Salvamamaniye. My translation, and I posted translations of these selected couplets in my blog. If you do a search under Till Raghu, Thill, and the last name Raghu, you will find the blog. It's called Immortalizing Way of Army Life. And the Tamil title is Arupparinjodi Karuneri. So I posted translations, and my translation of this couplet is Navamani Mudaliya Nalamellam Tarumuru Silmani and Marut Salvamamaniye. Treasured divine gem. Treasured divine gem, Salvamamani, of supreme good. Nalamellam Tarum. Supreme good and pure intelligence. Sivamani. Sivam is pure intelligence. It's not Siva of Saiva Puranam. It's pure intelligence, which bestows all the benefits and blessings of the 9 treasured gems, Navamani, Omni Light of Supreme Compassion, or Arupparinjodi, because Arupparinjodi is this supreme gem. And my notes on this, are that the Tamil expression Navamani, the Sanskrit is Navaratnam. At the start of this couplet refers to 9 precious gems celebrated by Tamils. That is Gomedagam or garnet, Neelam or sapphire, Pavalam or red coral, Putparagam or topaz, Maragadam or emerald, Manikam or ruby, Muttu or pearl, Vaidurium or cymophane, it's also called cat's eye, and Vairam or diamond. So some of you who are familiar with astrology may know that these gems are associated with different planets, and they can either counteract some bad influence or they can increase some beneficial influence. It depends on your horoscope. But they are regarded as warding off or alleviating certain types of misfortune, adversity, and so forth, and conferring special benefits. But in this couplet, Vallalar, he does acknowledge Navamani Mudaliya Tarum Nalamellam. So he does acknowledge that the gems do have beneficial effects. But then he goes on to say that the Omni Light or Arupparinjodi confers all the benefits of protections of these 9 gems and much more. Okay, so we can take recourse to the gemstones based on the planetary configuration, but I'll also come to a very important issue of whether in Sudasanmargam there is a particular configuration of gemstone. But I want to just point out that Vallalar is recommending, he is acknowledging the benefits of gemstones, but then in Sudasanmargam we have to remember that it's Arupparinjodi who ultimately provides all the benefits and much more than gems. So we cannot lose sight of that. Now the question is there a gemstone set of Sudasanmargam which can serve as a kavasam or talisman, and or simply as an aesthetic spiritual symbol? We may just like the gemstones and the way they look. And of course, they have a spiritual significance. So is there a gemstone set for Sudasanmargam? I think so. I don't think this has been explored by any of the commentators in Sudasanmargam. I'm just pointing that out as a fact. I think I might be the first one to address it. If somebody addressed it already, let me know. I think the colors of the flag of Sudasanmargam give us a clue. As you know, Vallalar raised the flag in Siddhivalagam, outside Siddhivalagam on October 21st, 1873. The flag has yellow at the top and white at the bottom. So we look for a gemstone that's yellow, and we look for something that's white, and we can either set them side by side or one on top of the other. And if you set them one on top of the other, it has to be yellow at the top following the flag and white at the bottom. So which gemstone set Excuse me, Doctor. this? Yes? Excuse me, Doctor. Sometimes your audio is fading away. Maybe you are going away from the mic. If you can come a little closer to the mic, it will be good.
No, I'm not actually moving away from the mic at all. I'm No, seated okay. right in front of my computer, and my Okay. face is quite close to the screen. But Now I it is think good, it doctor. may be the internet connection. Okay. Okay. That's causing the problem. So, did everyone hear what I was saying about the Yes. gemstone Money. set for Suddha Sanmargam? Yes, we are able to hear, doctor. Please continue. So, the Suddha Sanmargam Kavacham consists of yellow gemstone and white gemstone set next to each other, or if you do top and bottom, the yellow has to be at the top and white at the bottom. So which gemstone set is this? Well, yellow topaz or yellow sapphire, which is Putparagam. That is actually the gemstone, Putparagam, yellow sapphire is the gemstone of Guru Bhagavan of Jupiter. And in an earlier talk, I pointed out how in astrology, Vedic astrology, Indian astrology, Jupiter is regarded as the most beneficial planet, Guru Bhagavan. But we also have confirmation from astronomy or astrophysics as to how Jupiter protects the Earth from large asteroids or comets. If it were not for Jupiter and its immense gravity sucking in large asteroids and breaking up comets, life on Earth would not exist. So there's a very interesting correspondence between the astrological idea that Guru Bhagavan of Jupiter is a very beneficial planet and this discovery of astronomy, astrophysics as to how Jupiter is really responsible for protecting life on Earth. Otherwise, the asteroids would come crashing in and life on Earth would be terminated completely. So yellow sapphire or yellow topaz, that would work as a gemstone. And then moonstone or pearl. These are white in color and signified by the moon, Chandran. And as you know, many Agaval couplets invoke Madi or moon as a symbol of Arupparanjodi's benevolent action, beneficial action. So we have a combination of either yellow topaz or yellow sapphire Putparagam and moonstone, which is less expensive than pearl, and they all have to be pure. Can't have some corrupted stone or a hybrid stone. They have to be pure. Then that combination, and as I've said, you can have it side by side, yellow and white, yellow topaz, yellow sapphire, or a moonstone or pearl, or you can have it, one placed on the other. And if you do that, then the yellow has to be on the top and the white stone has to be at the bottom, and either a silver or gold ring would be good. So that's something we have to use in Suddha Sanmargam, and it has both aesthetic and spiritual aspects. If somebody doesn't want to accept about the beneficial effects of money, and the Agaval Vallalar already says, Navamani Mudaliya Tarum Nalamellam. He's already acknowledged they do produce benefits. So if we go by that, then of course our approach is going to be that the gemstone has both the aesthetic or artistic aspect, beautiful combination of yellow and white, and also the spiritual aspect, because it's really reflecting the flag, Sanmargam flag. And you know from my earlier talk, one of my earlier talks, that the yellow is really a symbol of Pursavai, and the white is a symbol of Chitsavai. So every time we look at that ring, we're going to be reminded of that symbolism of the Suddha Sanmargam flag. And of course, as one of the two important gemstones, it's also going to give us the benefit of two benefit planets, which is Guru or Jupiter and Moon or Chandra. And some of you who know astrology, they know that the combination of Jupiter and Moon is called Gajakesari Yoga. And it's regarded as one of the best beneficial yogams or combinations in astrology. So the combination of these two gemstones we can trust will produce beneficial effects. And of course, we can never forget that Amilite or Arupparanjodi gives us millionfold more benefits and much more and other benefits. But in any case, that's as far as the use of gemstones or money in Suddha Sanmargam is concerned. And as I've said, it's never been addressed before, but I think it does open an aspect of Suddha Sanmargam. If you're interested in gemstones and their aesthetic and spiritual aspects. Moving on to the next aspect, which is mantra.
you may want to read Swami Sivananda's, founder of the Divine Life Society in Rishikesh. He wrote a very good book called Japa Yoga. And it gives useful instructions on the practice of mantra, which you can apply to the practice of the main mantra of Sudarshan Margam, which is Arutparanjodi, Arutparanjodi, Tanipparunkarunai, Arutparanjodi. Now, in mantra practice, you always have to contemplate the meaning of the words. So, and in this case, be the attributes of Arutparanjodi, Arul, Jodi, Parunjodi, and then Tanipparunkarunai, unique compassion. Oh, immense divine light, immense light of supreme compassion. These are all the ideas we can bring to our mind, properties or attributes we can bring to our mind when we do the recitation of the mantra. You may also know that the name and the deity or divinity are inseparable. So Arutparanjodi is present in the Arutparanjodi mantra. And this presence manifests itself, expresses itself in proportion to our sincerity, purity, concentration, and bhakti or devotion. So we must also keep that in mind. We just mechanically chant it without contemplating the nature of Arutparanjodi. It's practically useless. You might as well as simply repeat Coca-Cola and expect some benefit. So it has to be concentrated. And as I said, if you want more specific instructions and guidelines, you may read Swami Sivananda's Japa Yoga and then apply it to your practice of the Sudarshan Margam mantra. So the mantra I've selected here is couplet 659. The couplet on mantra. It's called, it says couplet 659, Aindana Ettana Arana Nangana Munduru Marimure Muriyum Mandirame. Aindana Vettana Varana Nangana Munduru Marimure Muriyum Mandirame. Of course, he's addressing Arutparanjodi. So the translation, the sacred mantra, which scriptures proclaim in the forms of 5, 8, 6, and 4 syllables, that's Omni-Light of Supreme Compassion, Arutparanjodi. Now, the 5, 4, 8, and 6, we need to have some understanding of that. So, the mantra of Siva, in Sudarshan Margam, Sivam is pure intelligence and goodness. It's pure consciousness. It's an aspect of our attribute of Arutparanjodi. But the mantra of Siva in Saivism has 5 syllables. Panchaksharam, Namah Sivaya, Sivaya Namah. And it's a sacred mantra of Tamil Saivism. And let me see, I really need to get this very brief excerpt just for a few seconds. So, Prasanna, I'm going to copy and paste the YouTube clip. Hello? Yes. Hello? Yeah, I'm going to copy and paste. Please do so. And once I start playing the music, please mute your mic, okay? Okay. So where's the chat? I'm clicking on chat. Okay. Yeah, I forgot last time to go on mute. Apologize for that. No problem. Okay, I'm going to go on mute now, and just a few seconds of it, and then I'll come. Made it without her. I appreciate you. And I love Are you you. able to hear? Join us. Classes start August You have to 30th. skip the ads. Yeah. Okay. Now it's starting. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay, Prasanna, we can stop it. Thank you. Yeah, thank you so much. So that's the Panchaksharam, and the mantra of Vishnu has 8 syllables,
Om Namo Narayanaya. And here is again a short excerpt, just a few seconds of that. I'll type the link for Prasanna here. Okay, I've typed the link and then I'll mute. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Thank you, Prasanna. And then we come to the 6 syllables, which is the mantra of Murugan, Saravana Bhava. And it's the sacred mantra of Tamil worshippers of Murugan, who was also the patron deity of the classical Tamil poets. And Sangam period, the Tirumurugattappara is a great work of classical Tamil religious poetry devoted to the praise of the deity Murugan. And incidentally, even as a boy, Vallalar composed many beautiful poems and songs on Murugan. He used to visit the Chennai Kandakottam Kandaswamy temple. It was originally built in the 17th century and rebuilt in the 18th century. And he used to sing songs in praise of the presiding deity Murugan. Now, the Shiva, Vishnu, Murugan, and Devi, and so forth, they're all, from the standpoint of Siddha Sanmargam, whatever divine power they symbolize, they're all partial Egadesa manifestations of Arutparanjyotis, Arutsakti. Of course, there's no such entity as 6 heads and so forth, though you may have some such visions, but they are essentially divine powers that are being represented in that way. So Narayana, Shiva, Murugan, these are all divine powers, but they are partial manifestations of Arutparanjyotis, Arutsakti. So that's the way we have to look at it from the standpoint of Sanmarga. Anytime you pass a Murugan temple or a Shiva temple or Vishnu temple, think of Arutparanjyoti and think that Vishnu, Shiva, or Murugan are manifestations of aspects of the Arutsakti of Arutparanjyoti. So let's then conclude this segment with this aspect with a wonderful performance of Saravana Bhava Mantra by Shalini Singh, soprano Anne Rice, and tenor Sumit Santosh. And it's the Chamber Choir of Europe. And I personally, I'm impressed that the Saravana Bhava Mantra has made it to the Chamber Choir, the vocal group of Europe. So I'm going to paste that link. Prasanna would oblige with playing it. And I have it set at 5:15, but anyway, yeah, let's start at the beginning. I had selected a particular part of the clip, but let's just listen to it for a few seconds or so, maybe a minute. You can tell me what time it is so I can accordingly play from there. Okay, yeah, it's 5:14. 5:14 in the clip. I'll play from 5:14. Okay, thank you, sir. Here is the clip. Wonderful rendering of Saravana Bhava. Yeah, it's the last one. YouTube clip.
Yeah, you may stop it, Prasanna, you may stop it. Thank you. Yeah, I encourage you to listen to the whole thing. It's very wonderful. And again, back to this point that these are all representations of divine powers. And these powers are different aspects of Arupparijodi Sarit Sakti. Now, of course, in Sudarshan Margam, we don't get caught up in the myths and the stories and the Puranams and so on and so forth. We don't get caught up in those. But the essential thing is to remember these are just divine powers who are different aspects of Arupparijodi Sarit Sakti. Now, this couplet says that Arupparijodi encompasses all these mantras. ஐந்தென எத்தனை ஆறென நான்கென முந்திரு மறைமுறை மொழியும் மந்திரமே. That mantra that encompasses includes all of these mantras is Arupparijodi. The next couplet actually says that Arupparijodi transcends or goes beyond all of these mantras. So in Arupparijodi mantra, Arupparijodi, Taniperungarunai, Arupparijodi, all sacred mantras and powers are included. Because these specific divine powers that are represented as Shiva, Narayana, Vishnu, Murugan, and Devi, and so forth, they're all different aspects of Arutsakti. I didn't, there is also the Bija mantras. The Nanga refers to 4 syllables, and these are Bija mantras of the Devi, Hreem, Kleem, and so on and so forth. And again, there are YouTube clips, and you can look them up. But the Nanga refers to the Bija mantras of the Devi or goddess. It's also another aspect of Arutsakti. And let's not forget that the Agaval also addresses Arupparijodi as Sai, as mother. Okay, the last aspect, and I may go over a few minutes because we had some delay at the start. The last aspect is Marundu. So the medicine is that which prevents, cures, alleviates physical, mental, or spiritual disease. Somebody has not muted, I think. Now, the spiritual disease is Anavam, Maya, and Karma. Anavam or egotism, Maya or attachment to matter, including attachment to body, and Karmam, of course, is karma, the consequences of our actions, good or bad. Now, I've already pointed out Vallalar accepts medicine. That's why he praises Arupparijodi as a medicine. Now, as I read that also as a recommendation of medicine, he himself recommended medicines and some prescriptions for health that probably came from Vallalar, say that we have to use medicines. Now, we have to remember that foods, spices, vegetables, herbs, and fruits can also serve as medicines. And again, Vallalar prepared or was in the process of preparing a catalog of herbs and their beneficial effects. So we embrace medicine in Sudarshan Margam. We don't reject medicine. We don't think everything is cured by itself. So if you want protection again against COVID-19, take vaccines and take some of the other things that I have addressed in the earlier talks. So, Udarpini Anaithayum, couplet 661, Udarpini Anaithayum, Uirpini Anaithayum, Maranpara Savastharutsava Marunde. So that talks about the removal of diseases of the body, but also Uir, which also means soul, the living being, diseases of life, diseases of the soul are also removed completely by Arupparijodi. Celebrated as the medicine here, medicine of pure intelligence, which certainly averted all ailments of my body and soul, on the light of supreme compassion, Arupparijodi. There is one important verse, actually two, that I need to address before I end this talk. Just give me a few more minutes. Couplet 663, Irandavareல்லாம் எழுந்திட புரியும் சிறந்த வல்லபமுரு திருவருண் மருந்தே. Basically means the omnipotent divine medicine, Arupparijodi, which raises the dead. Okay. Now we have to pay very careful attention to what the terms Irappu and Maranam mean. And in this context, Irappu means not only death of the body, there's another meaning of the word Irappu, which means going, passage, passing, departure.
Okay. And when Vallalar says, "Irandavareல்லாம் எழுந்திட புரியும்," he is not talking about bringing the dead bodies back to life. Just think about how many bodies have died, including animal bodies. And we don't see any of these dead bodies get up from the grave and walk around. No, he is talking about bringing back the departed soul. Remember, one of the meanings of Irappu is going, passage, passing on. We say passed on, he passed on. That's the sense of Irappu that is relevant here. He's saying that the soul that has departed from the body is brought back again into a new body. That means reincarnation, which is affirmed in the Agavala and the Jivagagniya Workam. So we should not be going around, say, talking this really absurd thing. Just imagine how many bodies have died, including animal bodies. And it's just absurd to talk about raising all of them. And again, each of us has had different bodies in different births, right? Just think about it for just a second. We've all had other bodies, as Vallalar affirms in the Jivagagniya Workam and also in the other one. Which of those bodies is really our body? So, when we talk about raising dead bodies, I've had so many bodies in the previous life, which all of those bodies are going to come back. No, that's not possible. That's impossible because the soul is associated only with one body. Okay, so which by all of those bodies are going to be raised is just absurd. And just think of the countless number of the bodies that have died. So Vallalar is not talking about any kind of nonsense like that. He's talking about those who have undergone Irappu, they have passed on, the soul is departed from the body, and of course it is born again in a new body, unless it attains Mukti and Siddhi. And who brings that about? We have no idea how the departed soul comes back again into a new body. Although if you look at the Vinapams, Vallalar speaks of the action of Aruttar and Jodi and Sati Sattar and Paratva Sati Sattar and so forth. It's about reincarnation. Irandavareல்லாம் எழுந்திட புரியும் means the soul that has departed the body is brought back again by the power, by the Arutsakti of Aruttar and Jodi. The other one, and I'll end on this, is the couplet 664, Marana Perumbini Vara Vagemigu, Karana Perundilal Katya Marunde. The divine medicine which showed me the great art of averting the dread disease of death, Aruttar and Jodi. Now, one of the meanings of Maranam, this is where we have to pay attention to the nuances of meanings of words. One of the meanings of Maranam is thinking in a dead faint. One of the Panchapana avastai, Panchapana avastai, one of the avastais or states. And the Tamil here says, Panchapana avastayu migu mayakamum ayarchiyum undam nilai. So we know that dying involves unconsciousness. Okay, you sink into unconsciousness, your mental faculties are eclipsed, you lose self-awareness. That is the internal experience of dying. And Karana Perundiral means mental powers to conquer this inner experience of dying. Your body may stop breathing, as all of our bodies are going to stop breathing at some point. But if we practice Suddha Sanmargam and we've done the Japa Yoga of Suddha Sanmargam and so forth, then we may be able to develop the mental power to overcome the inner experience of dying. So your soul, you as the soul or individual consciousness, leave the body without undergoing loss of mental faculties and self-awareness. That's how this should be understood. Okay, not in terms of putting an end to mortality. You can extend the longevity, you can keep the body in health and maybe even delay aging. But there is no way you can avoid death. And this is connected also with Vallalar's observation in Jivagagniya Workam. This is a body made of asutta maya, impure material substances and particles. And he talks about Suddha Degam, which is a body that is made of pure material elements and substances. That Suddha Degam, of course, has Indriyanum, Milamayodirka, and so forth. And I point out in my comments in my blog that he is referring to that Suddha Degam. He's not referring to this Asutta Degam. This Asutta Degam will die, but if you attain the goal of Suddha Sanmarga, then you have obtained that Suddha Degam.
and your consciousness moves into that Sukadegam, which does not die, which does not age, it's not affected by disease, nothing can destroy it, and so forth. Okay, so all of these things pertain to the Sukadegam. It doesn't pertain to this physical body, which is born, which is made of impure material elements and substances, and is going to die. And really important qualification for Saga Kalvi is you must overcome fear of death. Okay, if our motivation, you're afraid of death, and you think that the practice of Sanmargam will prolong the life indefinitely of the physical body, that's just a delusion. And as I said, essential qualification to pursue Saga Kalvi is to first overcome fear of death. Why fear death? You are the Alma. Okay, you had other bodies that have gone in the past, and this body is also going to go. So what is there to fear? What we should fear is the Mummala, Anavam, Maya, and Kanvam, and strive to overcome it, strive to overcome that basic bondage or bandham, and that's where Sudha Sanmargam and the great work of Arutharinjodi Agavul shows us the way. So summing up, the Mani, Mantra, and Marundu are all embraced fully in Sudha Sanmargam, and I've already given you an idea of what kind of money can be used in Sudha Sanmargam. Yellow topaz, yellow sapphire, and moonstone or pearl. And the mantra, of course, Arutharinjodi mantra, which includes all the powers of the other mantras, the Shiva mantra, Narayana, Murugan, and so forth. All of those powers are included in this great Arutharinjodi mantra. And then the Marundu, of course, Arutharinjodi is, and the Arut Sakti is the supreme medicine, but certainly we must use all the other limited forms of medicine that the Arut Sakti, Karundarune of Arutharinjodi has enabled us to discover or develop, including, as I've been saying, the vaccines. Vaccines usually take decades to develop. And by the grace of Arutharinjodi, we have this vaccine for COVID-19. And it would be really a serious mistake and a tragedy if we don't use it. I'm fully vaccinated. I've actually had 3 shots. And again, I thank Vallalar's great wisdom for understanding that we have to use medicines and, of course, rely on Arut Sakti in the end. Okay, so with these comments, I bring my presentation to an end, and I apologize again for some of the interruptions at the beginning, and I thank both Gopi and Prasanna and others, Jayarajaya, for helping me out with the YouTube clips. I want to show a little bit more, but I run out of time. So thank you all, and I hope you stay safe, and I hope you use money, mantra, and Marundu to continue to be safe. Arutharinjodi, Arutharinjodi, Taniparankarnaya. Thank you, Doctor. Your excellent speech on Mani, Mandara, and Marundu in the Ahaval. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you. We pray for you, Arutperum-Jodi Andavar, to bless you and your kith and kin with good health, wealth, and supreme status of deathless life. Arutperum-Jodi, Arutperum-Jodi, Taniperum Karunai, Arutperum-Jodi. The next session will be by Mr. M. Muthujodi Ayya, President, Vallalar Aranilayam, Pennadam. He will talk on evolution of soul. Now we request Ayya Muthujodi Ayya to speak on evolution of soul. Thank you, Ayya. Thank you. Arutperum Jodi, Arutperum Jodi, Taniperum Karunai, Arutperum Jodi. Dear brothers and sisters, my dear sons and daughters and my grandchildren, I appreciate the organizers of Vallalar Universal Mission, USA, for celebrating this 199th birth anniversary of Swami Vallalar in a very fitting way with all reverence, with thought-provoking deliberations.
I would like to thank wholeheartedly all organizers of this great event, particularly Mr. Prasanna, who has assigned me a talk on the subject evolution of soul today. I pray to the feet of Almighty to bless in all our endeavors a safe haven in the pandemic situation. Long live all living beings. Long live all living beings. Long live all living beings. Before sharing my thought on soul, let us understand what world philosophers say on soul. As far as Muslims and Christians, they think that soul is temporarily united with the physical body, and after death, it has a life of its own. They are not very clear on the reincarnation. Pythagoras says that soul has a divine origin. He also emphasized that the soul exists before and after death. Plato and Socrates, they accept the immortality of the soul. Aristotle, of course, only part of the soul has that property according to him. Buddhists, as we all know, they negate the existence of the soul. Jainism is almost the same concept. As far as Hinduism is concerned, it is called Atma in Tamil or Sanskrit. It is universal and eternal itself. At birth, the soul is imprisoned with the earthly body. At death, it passes into the another body determined by the karma. The karma theory is very important in Hinduism, which is nothing but illful and rightful deeds of the previous birth. Or in other words, the cumulative consequences of action. The cycle of birth and rebirth, which the Hinduism calls as samsara, continues till the soul attains a karmic perfection. We call it in Tamil as Vinay Kaliyu or Mukti. Thus meeting the absolute, that is Brahman ultimately. Ramana Maharishi of Tiruvannamalai defined the soul. Actually, he has done a lot of research on this. His very famous treatise is Whom Am I? Who I Am? Nan Yar in Tamil. He does a process of elimination. He first asks whether the external organs of the soul. No, they are not the soul. How he comes to that conclusion? I am saying it is my hand, my eye. That itself implies that there is somebody to claim the ownership as mine. So the external organs are not soul. Then it continues to question whether internal organs are soul. There are also the same answer. I am saying my mind. So there is somebody to claim mine. So there is a owner other than the external or the internal organ to claim the organs of their own. Who is that owner? Owner is nothing but the soul. Whoever is claiming that it is my body, my hand. When you say my pen, I'm not the pen. The pen is different from me. So the I is the soul. That's what he concludes at the end of the book. I would prefer all our Sanmargis to read that book, Nandya, because it's a prelude to the Sanmarkam as the I'm concerned. I believe Mr. Prasanna would have coined this topic for me, evolution of soul,
as evolution of wisdomic aspect of the soul through various births. The Tamil philosophy firmly emphasizes the soul can attain the statehood of Godhood. Peruman will say, Vallar Peruman will say, கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மையும் மாதல். That is the uniqueness of Sanmark. So far, all thinkers of the style have been emphasizing that, except few, that soul is immortal. There is no need for Vallalar to again emphasize that soul is important. The whole mission of Vallalar is to preach, demonstrate, and stand as a testimony that body is immortal. So when we say the கடவுள் நிலை அறிந்த அம்மை மாதல், the soul should attain that Godhood, the question arises, what is Godhood? Whether God exists. Why should God should exist at all? This is the basic elementary question before one indulges. Science has given the laws of nature. It has given the secret of nature, but not the sacred of nature. Science starts at one point of time. It exactly stops at one point beyond which it could not explain further. When it gets struck, it honestly says that further investigation and research has to be conducted in this particular field. For instance, in cosmology or astrophysics, including NASA, could not throw more light beyond certain limits. Since they stop with the explanation, universe is ever expanding. This is the explanation which they make and stop there. I will narrate few wonders of nature beyond which human mind ceases to think. We are aware of the size of the earth, but it is amazing to think around 13.5 lakh Earths could be accommodated in our sun. And one can imagine the size of our sun. Our surface doesn't stop there. Even we can place thousands of suns of our own sun size in one star. Stars are countless, numberless by any human mind. They are in millions and billions. The science accepts that counting cannot be done. Yeah. There is a star called crystal star. The luminosity of this star is around 10 million times that of our present sun's luminosity. Vallalar gives one more treatise here which we cannot just pass through. When we say that crystal star is having luminosity which is 10 million times our own sun, Peruman says our soul is having 100 million times of luminosity than our own sun. He calls our soul is having Kodi Surya Prakasa. The Betelgeuse is another star which can accommodate 270 lakh suns. Just imagine the revolution speed of a sun, which is mind blowing. 2.7 lakh kilometers per hour is the revolution speed of the sun in our Milky Way. The rational question now comes: who is keeping pace of harmony with the pitch of resonance of all the celestial bodies without collapsing or vanishing? Who is doing this job? This is the macro dimension of God. Let us spend few minutes on the micro aspects of God. Because Peruman will say, Peridunum peridai, Siridunum siridai, Aridunum maridam marit peridai. Let us see the macro dimension of God also.
The tiniest particle in our body is our human cell, which does the metabolism, anabolism, several reproduction, oxidation, excretion, copying and decaying. It's doing countless jobs. Who is driving these steps? It's the secret and sacred of nature. Human body has a lot of warriors to fight with. The intruders or any foreign bodies when they enter our body, like germs, bacteria, fungal, and so on. The warriors, namely the white corpuscle, identify the external material on entering as a foreign body, as intruders are invaders. They fight with them and kill them immediately. This is another wonder which science is still evolving and evolving. Another wonder is there with the human reproduction. Just think of a sperm. The male sperm, when enters the female vagina in any ejaculation, which is in millions, in one ejaculation, millions of sperms enter the female body. As per the physiology system, the sperm should be adjudged by the warriors as a foreign body. But to keep the chain of humanity, the God has given a wonderful system. As and when the sperm enters the female vagina, it enters the uterus, it enters the fallopian tube, goes in search of a ovum, that's the female egg. When the sperm meets the ovum, immediately one single sperm enters the ovum or the female egg, and the ovum immediately closes the opening of the ovum, that's the egg. Immediately to cover the surface of the ovum also is a protein called transferrin. So this protein is produced with the female egg. So the coverage is also with this protein, which is a female origin. So when the warriors rush to the female egg area, they don't see any foreign material. They return back with a disappointment. This is the wonder of God. Otherwise, the sperm would have been considered as a foreign body, would have been killed by the warriors, say the white God. So in order to save the chain of humanity race, human race, the female egg or the worm, after a single sperm entering the female egg, it immediately converts the sperm into zygote. Once it enters the female egg, the sperm and egg combines together because it is a part of, actually any humans should have 46 chromosomes. The male sperm has only 23 chromosomes, part of this human cell, and part is with the female egg, 23 chromosomes. That's why you'll wonder, Swami calls that Anu as Pagudi Peranu. Is a part of chromosome is only present in the male sperm. So when the male sperm enters the female egg, 23 plus 23, one full human cell is formed. So these warriors cannot identify any foreign body. They go back, disappointed. Zygote is a combined full cell with 46 chromosomes. The zygote reaches the uterus and stick to the wall of the uterus. It becomes a blastocyst, commonly known as embryo. Once the organs have formed, it is now called as completed. The organs, the complete stage of completion, it is called fetus. Why I'm saying all these things?
Who is doing all this miracle? Have you ever wondered how this baby is growing in a womb with a sharp absorber called amniotic fluid? Each and every aspect of the human creation is a wonder. All starts from a very simple, very small, tiniest sperm, which is of only 6 millimeter in size, 6 micron in size. As you all know, 1 micron is 1 by 10 lakh. And you know, out of the 6 microns of sperm size, 3 micron is the head size and 3 micron is the tail size. The tail has to swim because the whole sperm has to reach the female egg by swimming only. So when it enters, the tail is eliminated. So only 3 micron size of head enters the female egg and the zygote is formed. Only this 3 micron small head, all our fate is written. Who does all this miracle? In chemistry, hydrogen is a burning gas. And no material in the world can burn without oxygen. So oxygen is another burning gas. When two burning gases combine together, that is namely hydrogen and oxygen, still more dangerous fire material should evolve, a gas should evolve. But in reality, what happens? Two gases combine together not to form a gas, but to form a liquid, which puts out the fire. Two fires join together, they are not producing a mighty fire. They are producing a material called water, which puts out the fire. The same way, but sodium is a poison. Chlorine is another poison. When two poisons join together, they should form a dangerous poison. But they form a common salt, which is our daily food material in food diet. We are struggling a lot to control our nuclear stations. Chernobyl and all, yeah, we are still remembering for their collapse. So we are struggling so much to protect and safeguard one nuclear station. Think of our sun, which is millions times of our nuclear station, where the nuclear fusion is happening every moment, hydrogen and helium. Who is controlling and protecting this nuclear station? All the above miracles are not possible without a creator or a controller. Logically, if there is a material in the world, there has to be a creator for that material. For example, there is a pen, there has to be a manufacturer of pen. There is a table, there has to be a carpenter. So no material can exist without a creator. The macro wonders and micro wonders you have been seeing so far. Who is controlling, who is creating, and who is controlling all this? So it is scientific and rational to conceive that there should be a creator or a controller. We call it as all possible nature or God. Natural questions are right. Let us accept that there has to be a creator or controller by the name of God. But the second component called soul, why should it exist other than God? Obviously, the God is all pervading, omnipotent, omnipresent, limitless, boundaryless power and capability. But we, as soul, we have our own limitation. We cannot create anything in the world.
So with this limitation of the soul, we cannot be equivalent to God, and we cannot be a God also as of now. So there has to be a second entity called soul. The third question comes, then who has created this soul? Let us accept there has to be a second entity called soul. Then who has created this soul? Whether God has created this soul? God is a perfect nature. The imperfection cannot come from a perfect nature. Imperfection cannot emerge out of a perfect. Even a mother, she would not like to produce a baby with imperfection. Then the God, which is a perfect material, perfect natural force, how can it create imperfect souls like this? So soul, therefore, is not created by God. So soul also must be existing forever, neither created nor destroyed like God himself. If God would have created soul, he would not have done so without any perfection, since he is omnipotent and all pervading. And soul is a second entity in the world, which is neither created nor destroyed, as the perfect God. Therefore, now we arrive at the core of the subject of the topic, evolution of soul. Now we have been seeing the God has to exist and is neither created nor destroyed. Soul also exists, not created by God. He is also neither created nor destroyed. Then what is the evolution of soul? And why the evolution should be there? That's the next natural question we have. God also has seen the true nature, eternal bliss, effulgence light, all pervading, omnipotent, supreme power. Though soul is not all pervading or omnipotent as of God, but it has limited wisdom, limited potential, typically a miniature of God's grace and light. To understand this, we can take an example. If you take a cup of sea water, the water quantity in cup is too small, too negligible compared to the volume of sea. But both are sea water. Nobody can deny that the water in the cup is not sea water. Both are sea only. Only the size of water is different. The same way, we too have wisdom. We too have light of smaller degree. So the nature, that God with the supreme power, naturally thinks, why not this soul which is having light and wisdom should attain Godhood? God, with all his ever-ending compassion and mercy, wanted this soul to rise to his level with eternal quality. The soul is also having all the qualities of God in observation. This is termed as unique, endless compassion of Almighty, which Swami terms it as Taniperum Karunai. This is the unique, endless compassion of Almighty, that the soul also should get upgraded to the God state. To evolve the soul to the state of Godhood,
God awards a physical body to the soul. He is awarding a physical body so that the soul can take all out efforts to attain this God. He is also providing in the physical body all the tools which are necessary for carrying out the worldly affairs to attain the wisdom and to reach the God. But unfortunately, what is happening, what we see in our everyday life, we forget the purpose of this creation of human body. Why the God is awarding this human body is only to attain the wisdom and to attain the God. In Jeevagani Odukam, Valarpurman says very clearly, this human body is awarded only to seek the mukti, siddhi. Mukti peruvadarkke edutha dehamadalal. He also reminds us by saying, there is no guarantee that you will get back this human body again once you leave. இந்த தேகம் போனால் மீண்டும் இந்த தேகம் வரும் என்கிற நிச்சயம் இல்லாததால் we forget all these conditions. Very coolly, very calmly, very quietly, comfortably forget all these things. Indulge in our everyday life with all our willful thoughts. So the very purpose of our creation is forgotten. So we misuse the freedom given by God. Along with the tools and faculties provided with this human body, He has also given some freedom, a limited freedom. Peruman calls it as Arpa Swadhantiram. Why should give this small freedom? Unless you have freedom, you cannot do all your deeds to attain the God. But we mostly do always illful deeds, and very rarely we do rightful. Illful deeds are called pavam, and rightful deeds are called punya. According to Peruman, the illful deed is one which is not having any compassion in any way, in any form. And the rightful thing is the one which is having a tinge of compassion. Jeevakaranyame punyam, Jeevakaranyam illamiye pavam. This is what Peruman says, Jeevakaranya Odukam. According to ill acts in a birth, the soul declines in Keda. They take a downward birth from animal to plants. Peruman in Jeevakaranyam very clearly says, who is deciding the next birth for us? It's not God. What birth we should take next creation is decided only by us. The illful or the rightful deeds which we do in this birth is going to decide the nature of our next birth. We don't realize that how rare is this human body and what is the purpose of this body. Where should we take the soul in this birth? We don't gain any wisdom. We don't upgrade the soul in wisdomic point of view. Once we continue to do the ill effort, illful things, they accumulate. And once you leave this body on earth, God does only one job. He is biasless. So what he does is just analyzes what are the illful things or the rightful things you have done and refers to the book of
law of nature. According to the code, for this illful deed, this soul has to take a birth of an animal or a bird or a fish or a plant as per the weight of the illful act. So it is a punishment birth. Peruman says it is a dandanai pirit. In punishment birth, the soul is locked up. So there is no evolution at all. The total evolution process is dormant. He gives a very beautiful example. Peruman gives a very beautiful example, simile in Yoga Nivodka. When a person commits a crime and is sentenced to stay 2 years rigorous imprisonment, he is now put behind the bar. He doesn't have any freedom. So there is no earning of good deeds or bad deeds for him for that 1 year because he is behind the bar. The same way, when a soul is downgraded, punished to a body of a say dog, suppose a dog lives for 3 or 4 years, in this span of 3 or 4 years, it is not supposed to do any good thing or bad thing. So this 3 or 4 years is a mere waste to the soul's growth. There is no evolution at all. It's locked up now. So the birth is over. Again, it has to take a human birth as per the balanced deeds. That's called Sanjidam in Sanskrit. Because in one punishment, all these good or bad deeds done in previous births cannot be written up. There will be always some balance of good and bad deeds which is stored in Sanjidam. So again, he has to take a human birth. Again, he is given this rare human body with all tools like external organs like face, eye, ear, physical body, and internal organ like mind. Everything is given. And miracles with all these internal physiological and anatomical systems. So the purpose is well narrated. Hey human, please listen. You are given a human birth to attain the God. You have been given right tools and you have been given freedom. So the soul has to go to upper stage now. It should attain the God. This is the very purpose of your birth. Again, this human body, instead of going towards the path of truth is nothing but Sat Markam, Sanmarkam, we go in Durmarkam. Those soul which hear, which respects the very purpose of the creation, they march, advance towards this Sat Markam, Sanmarkam, the rightful path, and attain the Godhood, like Swami Vallalar has done. So there are classification of different births as per the number of senses working. For example, animal, there are 5 senses working. Say, sensory nerves, sense of touch, taste, vision, sound, and smell. These are the 5 senses which are awarded to animal. What is missing there is only the completion of mind's function. Mind is there. Even the plant has got mind, but it's not fully functional. So according to the senses working, different births are classified. Only one function is working, the least birth, which is the plant.
Only the sense of touch is there for the plant. So only one sense is working. Like that's classified 2 sense life, 3 sense life, 4 sense life, 5 sense life. That's how the soul is evolved. When the birth of a man comes, it is a 6th sense animal. I very carefully use the word animal even for a human, because by mere taking a human birth, we cannot claim ourselves as human unless we use this 6th material called mind in a rightful way, use our freedom in a rightful way, our brain and wisdom in a rightful way. We cannot be called or termed as human. Thiruvallur says, Makkal. Makkal means those who use the 6th sense rightfully. If you don't use the 6th sense rightfully, then you are given a call, leg. So when you put a call to Makkal, it becomes Makkal. That's why those who cannot use the mind, they are called Kalnade. One can wonder, everybody is walking by leg only. Even we are also walking with a leg. Animals are also walking with a leg. But they are only called Kalnade. Because the call is there. Call means you put call to the Ma, Tamil letter Ma, it's become Ma, needle. So that becomes Makkal. So by attaining the 6th sense, the man should use his mind to become the state of God. The word man itself, the English word man, has taken the origin from man or mind, manidan, manam. The origin is there. So we are supposed to use your mind in a complete way, in a rightful way. Then only the soul can get evolved to a higher stage. So it's fully functional only in man, that we should understand. The evolution of soul starts and ends in human body only with all infrastructure needed for the attainment of God. Peruman lists out in Jyogarani Vadukam the ways and means to raise his human soul into the state of God. When we can become God. கடவுள் நிலையறிந்து அமைய மாதர். The only way what Swami Vallalar said is to have the compassion towards your fellow being. Not only human, with all the living beings. The only way, the word only should be underlined. There may be n number of ways to attain mukti or siddhi. Mukti. To attain siddhi, it is very important that we should have the element of compassion in our soul. To have compassion towards our fellow being, we should have the feeling that we are all taken birth from a common source called God. That is the right. We are all from the same source. Who has given this body? All bodies on earth are given by, created by God. So one creator. Then he is our father. So we are all brethren. Once you realize that we are all brethren, that gives a right to extend our compassion to fellow being. Because all souls are equal. That's why Peruman terms a right word. Anmanayi Urimipaatu Urimi. Urimipaat means oneness. We realize that the oneness of all human beings, all souls, is the right that we are all from the same creator. Now let us think
for another 5 or 10 minutes on the Indian religions and mukti. Because the soul's ultimate salvation, where it is mukti or siddhi. We have seen how the soul is getting evolved from one single sense life called plant to the 5 sense animal, then to the human being. We suppose that our whole efforts and deeds are towards attaining the Godhood. Then we need to understand the attaining Godhood is called mukti or siddhi. So far, the thinkers of the Indian style have been emphasizing mukti is the salvation for the soul. All religious thinkers and saints and seers have been concluding that mukti is the salvation of the soul. According to them, when a man, or say saint even, sadhu, leaves his body after a rigorous religious practice, he is said to be attained mukti. This is what so far the traditions of Indian religion believing and saying. When an ordinary man like us, if they leave the body, we just finish off the subject as death. Suppose he is a sadhu or a saint, spending all his time with the preaching of Godhood, doing deeds which is pertaining to Godhood. When he dies, when he leaves the body, we call them that they have attained the mukti. But we should remember, even that person is leaving behind his body, either to the soil or to the fire. Then there are second set of people, sadhus and saints. They just don't disappear one day after living a life of God. They pre-tell, they forecast that I'll be denouncing my body on such and such date at such and such time. When the day comes, it just leaves the body and which is available for burial. The only difference between the previous one and this case is he is able to pre-tell, forecast his end date. The Paramahamsa Yogananda is said to attain this state of Godhood in Boston with all his followers and doctors. Vallalar differs from all these muktis. He doesn't deny that these are all falsehood. He doesn't say that. He will never say that all. He goes beyond one step and saying that, okay, mukti is there, but that is not the ultimate salvation for the soul. It is a prelude. It's one step ahead of this ultimate salvation for the soul. He calls mukti என்பது 300 சாதனம், சித்தி என்பது நிலை சேர்ந்த அனுபவம். Which is permanent, which is ultimate, is a siddhi. Whatever the mukti you people have been calling so far is a prelude to siddhi. That's what he says. So that's what he says in his masterpiece, Aratparanjodi Agaval. Mukti is a 300 sadhanam, it's a pre-step, whereas siddhi is a firm step path. According to Swami Vallalar, leaving the body for any reason or any spiritual attainment, this cannot be called as the ultimate solution of soul. Since once the body is lost, it has to take a rebirth. Even the Jiva Samadhi also, to some extent, they go into a underground or somewhere saying that I am entering into Jiva Samadhi.
There also what happens to the body still to be seen and analyzed. But what Vallalar says, you transform your body, transmute your body in this birth itself. What you have today is the impure body, Asutta Deka. Each and every aspect, which is every, the external organ says eye, our nose, our ear, our mouth, our body, excreting, every microsecond. So we're all very much aware that the body, what we have today, is a pure body. So if at all we want to evolve our soul into a higher level, higher profile, we need to stop the impurification every second. So the impure body has to get transmuted into pure body. That's the light body. Then the second step is to transform this body of light into body of sound, Pranavadega, and then the body of wisdom or the body of space. You just see the beauty of the word Akai. In Tamil, A means life, Kai means body. So the Siddhas are giving a clue. What is the ultimate form of this body? Kayam. What is the ultimate form of this? Kayam means body. Ultimate form of the body for this Kayam is nothing but Akayam. See up. That's the space above you. So your body should attain the form of, the shape of the Akayam space. So Vallalar speaks about the scientific transmutation and biological transformation here. The impure body to pure body, that's the body of light, the body of sound, and the body of wisdom or space. That's what he says, Siddhi. Here I should mention few words on the saints and sadhus, the seers who have attained this stage earlier. Vallalar is not the first one. There are many saints and sadhus on this soil of Tamil who has attained this state of immortality. For example, Manika Vashagar, to whom our Vallalar has got a lot of reverence and respect. He just entered the Sanctum Sanctorium of Chidambaram temple and disappeared. He didn't leave his body for burial or fire. The only difference is, a second before that, a minute before that, he has not informed anybody that he is going to attain that state of God. The same way, Aparadigal Tirunakara sir went inside the Sanctum Sanctorium of Pagalu. And same way, Tinyala Samandar in Achalpura is all written in Arvitmundu Naimar, Piriyapura. The difference is, nobody has proclaimed that they are going to achieve this state. Whereas, this state of Siddhi, that is transforming your body into light, sound, and wisdomic space, his whole life mission, Vallar's whole life mission was to emphasize this, preach this, postulate this, theorize this, explain to the people, sing, write, prose, in all forms. The whole life mission was to emphasize this transformation. And 3-4 times it disappeared from the human vision. He prepared the minds of the people, demonstrated. And he demonstrated that this body could be transformed ultimately into the body of wisdom and space. This is the only difference between the other seers free to him and from himself. Hence, Vallalar believed firmly and transformed his own body as a standing testimony
The transforming the physical body under 3 stages of transmutation, transgressing the physical body, the body of light and body of sound and body of wisdom of speech. Therefore, transforming the physical body into eternal body of wisdom, of faith, is ultimate salvation of the soul. So to summarize, the evolution of soul, the soul is an atom in the space. Peruman calls the Atma as atom. Even in the form of atom, in the Pashandakaram will call, the God was residing in that atomic soul. Then out of mercy, as I was saying, is the soul is having light, soul is having wisdom. Out of Taniperum Karunai, he wanted the soul to evolve with God itself. He gave the physical body there where the evolution starts. He puts that soul into a sperm. Millions of sperm is generated, created in the testicle every second, millisecond. And it's stored for 60 days. In each and every single sperm is getting matured in the epidermis. That's the sap where the semen is, the sperm is stored for 60 days. In one sperm, God injects the soul along with the recordings of the entire soul's past life. That's called Mula Prakriti. And also one element of 5 elements, that is space. So soul, Prakriti, and space, that's Akaya. That is passed inside a small sperm out of millions of sperms in the epidermis, the male testic. Then it reaches the female organ, meets the female egg in the fallopian tube, combines to form a zygote, then blastocyst, then embryo, then fetus, then comes out as a baby. So the journey of soul starts and continues there in the human body with all the tools and faculties given by the God to evolve into higher level, higher degree of God. So in the right path, that is Sat Markam, the path of truth, Sat Markam, the body which is having all ill effects, compromises, limitations, Vallalar promises that it can attain the God. One should not think, no, it has to have some preconditions for attaining the salvation. Not so. He knows very well that people raise such unreliable questions. So he says in his song, not that only special birth people can attain God. It's not like ஒத்திய மல பிணி புழு குரம்பைதான் சித்திகள் சுத்த சன்மார்க்க சேர்ப்பினால் நித்தியமாக்கி நிகழும் என்பது சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம். So any soul can attain God. That is ultimate salvation for the soul. So with this, I conclude my talk today. I once again thank the organizers of Vallalar Universal Mission for having given me this opportunity to share a few of my thoughts on the journey of soul, evolution of soul. Thank you very much. Thank you, Aya. It is really a fantastic and thought-provoking and science-based subject. We have to really hear your speeches again and again. You are not audible. You hear me? Thank you, sir. Thank you very much. All for all were high words, though
I don't deserve. Anyway, sir, thank you very much. I am very much prepared, and it's my pleasure to share with you few of my thoughts whenever the another occasion also. Not a problem. Thank you for your precious time you spared to us. Thank you. Thank you. We pray Thank for you. you, Arutperum Jyothi Andavar, to bless you and your kith and kin with good health, wealth, and supreme status of deathless life. Arutperum Jyothi, Thanipperum Karunai, Arutperum Jyothi. Thank you. And the next session, Thiru Arutpa recital, Florida team. Now I hand over the session to the Mr. Pannir Selvamayya. He will conduct the session. Pannir Selvamayya, you can conduct. Thank you, Ayya. Thank you. Thank you. We welcome all of you on behalf of Vallalar Universal Mission and South Florida Sky Organization. We are assembled here to celebrate the birthday of Vallalar, and we thank all of you for joining. We have Mr. Madhu Chandrasekharan, a special guest, to sing at the beginning of the program. Mr. Madhu is our friend, and he is a Vallalar devotee. He is heavily involved in the social service in South Florida through the Hindu temple. Thank you, Madhu, for joining us today on this special occasion. மது நீங்க லைன்ல இருந்தா எல்லாருக்கும் வணக்கம். பேசுறது கேக்குதா? நல்லா கேக்குது. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில அருட்பாக்களை வல்லாரோட பாதார விந்தங்களை இன்னைக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி பெற்ற தாய் தனை மகமறந்தாலும் பெற்ற தாய் தனை மகமறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவர் தவர் உள்ளிருந்தோங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேன் நல் தவர் உள்ளிருந்தோங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான்
மறவேன். அருட்ஜோதி தெய்வம் என்னை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம். அருட்ஜோதி தெய்வம் என்னை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம். அம்பலத்தை ஆடுகின்ற ஆனந்த தெய்வம். அருட்ஜோதி தெய்வம் என்னை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம். பொருட்சாரும் மறைகள் எல்லாம் போற்றுகின்ற தெய்வம். பொருட்சாரும் மலைகள் எல்லாம் போற்றுகின்ற தெய்வம். போதாந்த தெய்வமுயர் நாதாந்த தெய்வம். பொருட்சாரும் மறைகளெல்லாம் போற்றுகின்ற தெய்வம். போதாந்த தெய்வமுயர் நாதாந்த தெய்வம். அருட்ஜோதி தெய்வம். இருட்பாடு நீக்கி ஒளி ஈந்தருளும் தெய்வம். இருட்பாடு நீக்கி ஒளி ஈந்தருளும் தெய்வம். எண்ணிய நான் எண்ணியவாறென கருளும் தெய்வம். பெருப்பாடல் உவந்தனையும் சிவமாக்கும் தெய்வம். தெருப்பாடல் உவந்தனையும் சிவமாக்கும் தெய்வம். சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம். சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம். தெய்வமதே தெய்வம். தெய்வமதே தெய்வம். என்று நான் ஒருவர் என்று நான் ஒருவர் என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று கேளாத இயல்பும் என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று என்று கேளாத இயல்பும் என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடு என்ற போது அவர்க்கு இலை என்று சொல்லாமல் விடுகின்ற திறமும் என்று நான் ஒருவரிடம் நின்று கேளாத இயல்பும் என்னிடம் ஒருவர் ஈதிடு என்ற போது அவர்க்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் இடுகின்ற திறமும் இறையா இறையாம் நீ என்றும் என்னை விடாத நிலையும் இறையாம் நீ என்றும் என்னை விடாத நிலையும் என்னை நீ விடாத நிலையும் என்றும் என்னை நீ விடாத நிலையும் என்றும் நீ என்னை விடாத நிலையும் என்றும் உளனினை விடா நெறியும் அயலா நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும்
மெய்நிலை நின்று நெகிழாததிடமும் இறையாம் நீ என்றும் என்னை விடாத நிலையும் என்னை விடாத நிலையும் என்றும் என்னை விடாத நிலையும் உலகில் 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 சீ என்றும் பே என்றும் நாய் என்றும் பிறர் தமை தீங்கு சொல்லாத தெளிவும் உலகில் சீ என்றும் பே என்றும் நாய் என்றும் பிறர் தமை தீங்கு சொல்லாத தெளிவும் உலகில் சீ என்றும் பே என்றும் நாய் என்றும் பிறர் தமை தீங்கு சொல்லாத தெளிவும் திறம் ஒன்று வாய்மையும் தூய்மையும் தந்து திறம் ஒன்று வாய்மையும் தூய்மையும் தந்து நின் திருவடிக்கு ஆளாக்குவாய் வாய்மையும் தூய்மையும் தந்து நின் திருவடிக்காளாக்குவாய் அடிக்கு ஆளாக்குவாய் திருவடிக்கு கருளாளாக்குவாய் தாய் ஒன்று சென்னையில் கந்த கோட்டத்துள் வளர்த்தலமோங்கு கந்தவேளே கந்தவேளே தன்முகத்துயமணி உன்முகச் செய்வமணி ஷண்முகத்தெய்வமணியே ஷண்முகத்துயமணி உன்முகச் செய்வமணி ஷண்முகத்தெய்வமணியே இது நல்ல தருணம் இது நல்ல தருணம் அருள் செய்ய இது நல்ல தருணம் அருள் செய்ய இது நல்ல தருணம் பொது நல்ல நடம் வல்ல புண்ணியரே கேளும் பொது நல்ல நடம் வல்ல புண்ணியரே கேளும் பொய்யேதும் சொல்கிறேனை புகழ் என்றேன் நல்ல தருணம் அருள் செய்ய இது நல்ல தருணம் கோபமும் காமமும் குடி கெட்டு போயிற்று கோபமும் காமமும் குடி கெட்டு போயிற்று கொடிய ஓராங்காரம் பொடி பொடியாயிற்று கொடிய ஓராங்காரம் பொடி பொடியாயிற்று தாபமும் சோபமும் தான் தானே சென்றது தாபமும் சோபமும் தான் தானே சென்றது தத்துவம் எல்லாம் என் தன் வசம் நின்றது தத்துவம் எல்லாம் என் தன் வசம் நின்று இது நல்ல தருணம் அருள் செய்ய இது நல்ல தருணம் கரையாயனது மன கல்லும் கரைந்தது கரையாயனது மன கல்லும் கரை
நிறைந்தது கலந்து கொளக்கென் கருத்தும் விரைந்தது புறையா நிலையில் என் புந்தியும் தங்கிற்று புறையா நிலையில் என் புந்தியும் தங்கிற்று பொய்படா காதல் ததும்பி மேல் பொங்கிற்று பொய்படா காதல் ததும்பி மேல் பொங்கிற்று இது நல்ல தருணம் அருள் செய்ய 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 ஜோதியே அருள் பெரும் ஜோதியே வள்ளலே எத்தனை நோய்களோ அத்தனையும் வந்தாலும் எத்தனை நோய்களோ அத்தனையும் வந்தாலும் யமனையே எதிர்த்து நிற்க நேன்றாலும் எத்தனையோ நோய்கள் அத்தனை வந்தாலும் யமனையே எதிர்த்து நிற்க நேன்றாலும் எங்கள் அருள் சித்தர் மகனை நினைத்தாலே போதும் எங்கள் அருள் சித்தர் மகனை நினைத்தாலே போதும் மொத்த வினையும் விலகி ஓடும் மொத்த வினையும் விலகி ஓடும் சேராத பாவமெல்லாம் சேர்ந்து வந்தாலும் சோர்ந்து போகாதே சேராத பாவமெல்லாம் சேர்ந்து வந்தாலும் சோர்ந்து போகாதே ஒரு கணமே ராமலிங்கர் வரலாற்றை நெஞ்சில் வார்த்தாலே போதும் ஒரு கணமே ராமலிங்கர் வரலாற்றை ஒரு கணமே ராமலிங்கர் வரலாற்றை நெஞ்சில் வார்த்தாலே போதும் விலகிடுமே வினை எல்லாமே ஒரு கணமே வள்ளலை நினைத்தாலே போதும் விலகிடுமே வினை எல்லாமே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை கருணை பெரும் கருணை தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி. It is always a delight to listen to Madhu sing. For such a soulful rendering of Samarutpa. உங்களை எல்லாம் பரவசமடைய செய்து விட்டீர்கள்.
அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவரின் அருள் என்றும் தங்களுக்கு உரித்தாகட்டும். இது வருஷா வருஷம் அவரோட அருளாலே அவன்தால் வணங்குங்கிற மாதிரி எங்களாலையும் இந்த ஆஃபரிங் பண்ண முடியறதுக்கு சுவாமிக்கு எங்களுடைய பாதார விந்தங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரங்கள். நன்றி. நன்றி. நன்றி மது ஐயா. கொஞ்ச நேரம் வல்லாரே எங்க பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டீங்க. அப்படிதான் இருந்தது. இந்த 19th செஞ்சுரியில அவர் பக்கத்துல உட்காந்துருந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்கை கொண்டு வந்துட்டீங்க. எவ்வளவு நன்றி சொல்றதுனே தெரியல. எப்பயும் போலமே ஒரு அருமையான ஒரு உங்களுடைய அருட்பாக்களை பாடி எங்களை எல்லாத்தையும் நெகிழ வச்சுட்டீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. நன்றி. நான் தான் நன்றி சொல்லணும். அவரோட பாதார விந்தங்கள்ல எங்களால சமர்ப்பிக்க முடிஞ்சதுக்கு நான் தான் நன்றி சொல்லணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐயா. மது ஐயா, உலக மக்கள் அனைவருக்கும் நீங்க பிரேயர் பண்ண மாதிரி இந்த பாடல் இருந்தது ஐயா. மனதை உருக்குற மாதிரி இருந்தது. நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி. ரொம்ப நன்றி. Paneer ஐயா, Senthil ஐயா, do you want to do some screen sharing? Let me know. I can stop my screen. Yes. Okay. ஆமாங்க ஐயா. செந்தில் ஐயா இல்ல என்ன? I already made you as co-host. I will make Senthil ஐயா. Okay. Okay. இதுதான் Paneer ஐயா. ஆமா. அடுத்தது நீங்க செந்தில் ஐயா வந்து தொடரலாம். திருச்சிற்றம்பலம். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. அருள் விளக்கே அருட்சுடரே அருட்ஜோதி சிவமே அருள் அமுதே அருள் நிறைவே அருள் வடிவ பொருளே இருள் கடிந்தன் உளம் முழுவதும் இடம் கொண்ட பதியே என் அறிவே என் உயிரே எனக்கினிய உறவே மருள் கடிந்த மாமணியே மாட்டறியா பொன்னே மன்றில் நடம் புரிகின்ற மணவாளா எனக்கே தெருளளித்த திருவாளா ஞான உருவாளா தெய்வ நடந்தரசே நான் செய் மொழி ஏற்றருளே எல்லாம் செயல்கூடும் என் நாணய அம்பலத்தை எல்லாம் வல்லான் தனையை ஏத்து. இன்று வருமோ நாளைக்கு வருமோ அல்லது மற்றென்று வருமோ அறியேன் எங்கோவே துன்றுமளவெம்மாயை அற்று வெளிக்குள் வெளிக்கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம். விண்ணப்பம். எல்லாம் உடைய அருட்பெருஞ்சோதி அற்புத கடவுளே, இது தொடங்கிய காலத்தும் சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய தடைகளாகிய சமயங்கள் மதங்கள் மார்க்கங்கள் என்பவற்றின் ஆசார சங்கற்ப விகற்பங்களும் வருணம் ஆசிரமம் முதலிய உலகாச்சார சங்கற்ப விகற்பங்களும் எங்கள் மனத்தில் பற்றா வண்ணம் அருள் வேண்டும். சுத்த சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய லட்சியமாகிய ஆண்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை எங்களுக்குள் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்விதத்தும் எவ்வளவும் விலகாமல் நிறைந்து விளங்க செய்வத்தருளல் வேண்டும். எல்லாமாகிய தனிப்பெரும் தலைமை அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரே, தேவரீர் திருவருட்பெருங்கருணைக்கு வந்தனம் வந்தனம். திருவடி புகழ்ச்சி. ஜோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க, கொல்லா நெறி குவளையமெல்லாம் ஓங்குக, எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க, நல்ல மழை பொழிக, நாடு வளம் பெருக, வையகம் வளம் பெருக, சர்க்குருநாதா சர்க்குருநாதா சன்மார்க்கம் சங்கம் தலைக்க அருள்தா. திருச்சிற்றம்பலம். 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 அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி.
திருவடி புகழ்ச்சி. பரசிவம் சின்மயம் பூரணம் சிவபோகபாக்கியம் பரமநிதியம் பரசுகம் தன்மயம் சச்சிதானந்தமை பரம ஏகாந்த நிலையம் பரமஜானம் பரமசத்துவம் மகத்துவம் பரம கைவல்ய நிமலம் பரம தத்துவ நிரதிசய நிக்களம் பூத பௌத்திகாதார நிபுணம் பவபந்த நிக்ரக வினோத சகலம் சிற்பரம் பரானந்த ஸ்வரூபம் பரிஷயாதீதம் சுயம் சதோதயம் பரம் பரமார்த்த முக்த மௌனம் படன வேதாந்தாந்தம் ஆகமாந்தாந்த நிருபாதிகம் பரமசாந்தம் பரநாத தத்துவாந்தம் சகஷ தரிசனம் பகிரங்கம் அந்தரங்கம் பரவ்யோமம் பரமஜோதிமயம் விபுலம் பரம் பரம் அனந்தம் அச்சலம் பரமலோகாதிக்க நித்திய சாம்ராஜ்யம் பரபதம் பரமசூக்ஷ்மம் பராபரம் அநாமய நிராதரம் அகோச்சரம் பரமதந்திரம் விசித்திரம் பர அமுத நிராகரம் விகாசனம் விகோடனம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் பரிபவ விமோசனம் குணரகிதம் விஸ்வம் பதித்துவ பரோபரீணம் பஞ்சகிருத்ய சுத்த சர்த்தத்துவம் தற்பரம் சிதம்பர விலாசம் பகர்சுபாவம் புனிதம் அதுலம் அதுலிதம் அம்பராம்பர நிராலம்பனம் பரவு சாட்சாத்கார நிர்அபயவம் கற்பனாதீத நிர்விகாரம் பரதுரிய அனுபவம் குருதுரிய பதம் அம்பகம் பகாதீத விமலம் பரம கருணாம்பரம் தற்பதம் கணசுர்பதாதீதம் இன்ப வடிவம் பரோக்ஷ ஞானாதீதம் அபரோக்ஷ ஞான அனுபவ விலாச பிரகாசம் பாவனாதீதம் குணாதீதம் உபசாந்த பதமகா மௌன ரூபம் பரமபோதம் போதரகித சகிதம் சம்பவாதீதம் அப்ரமேயம் பகர் அனந்தானந்தம் அமலம் உச்சிதம் சிற்பதம் சதானந்தசாரம் பரயாதி கிரணாங்க சாங்க சௌபாங்க பிம்பாகார நிர்விகற்பம் பரசுகாரம்பம் பரம் பிரம்ம வித்தம் பரானந்த புரணபோகம் பரிமிதாதீதம் பரோதயம் பரகிதம் பரபரீனம் பராந்தம் பரமார்ப்புதம் பரமசேதனம் பசுபாசபாவனம் பரமமோக்ஷம் பரமாணுகுணநவாதீதம் சிதாகாசபாஸ்கரம் பரமபோகம் பரிபாகவேதன பரோதயானந்த பதபாலனம் பரமயோகம் பரமசாத்தியம் அதீதானந்த போக்யம் பரிகதம் பரிவேத்தியம் பரகேவலாத் விதானந்த அனுபவ சத்தபாதாக்ர சுத்த பலிதம் பரமசுத்தாத் விதானந்த அனுபூதிகம் பரிபூத சிற்குணாந்தம் பரமசித்தாந்த நிகமாந்த சமரச சுத்த பரமா அனுபவ விலாசம். திருச்சிற்றம்பலம். அடுத்தது அகவல் ராஜேஷ் ஐயா ஆரம்பிப்பார். நன்றி பண்ணிடுறேன். அருட்பெருஞ்சோதி 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 அருட்சிவநெறிசார் அருட்பெருநிலைவாழ் அருட்சிவபதியாம் அருட்பெருஞ்சோதி ஆகம முடிமேல் ஆரண முடிமேல் ஆக நின்று ஓங்கிய அருட்பெருஞ்சோதி இகநிலை பொருளாய் பரநிலை பொருளாய் அகமரப் பொருந்திய அருட்பெருஞ்சோதி ஈனம் இன்றி கபரத்து இரண்டின் மேற்பொருளாய் ஆணலின் ஓங்கிய அருட்பெருஞ்சோதி உரை மனம் கடந்த ஒரு பெருவெளிமேல் அரைசு செய்து ஓங்கும் அருட்பெருஞ்சோதி ஊக்கமும் உணர்ச்சியும் ஒளி தரும் ஆக்கையும் ஆக்கமும் அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி எல்லையில் பிறப்பெனும் இங்கடல் கடத்தியன் அல்லலை நீக்கிய அருட்பெருஞ்சோதி
ஏறா நிலை மிசை ஏற்று என்றனக்கே ஆறாறு காட்டிய அருட்பெருஞ்சோதி ஐயமும் திரிபும் அறுத்து எனது உடம்பினுள் ஐயமும் நீக்கிய அருட்பெருஞ்சோதி ஒன்றென இரண்டென ஒன்றிரண்டென இவை அன்றென விளங்கிய அருட்பெருஞ்சோதி ஓதாது உணர்ந்திட ஒளி அளித்து எனக்கே ஆதாரமாகிய அருட்பெருஞ்சோதி அவ்வியம் ஆதிவோர் அருந்தவிர்த்த பேர் அவ்வியல் வழுத்தும் அருட்பெருஞ்சோதி திருநிலை தனிவெளி சிவவெளி எனுமோர் அருள் வெளிப்பதிவளர் அருட்பெருஞ்சோதி சுத்த சன்மார்க்க சுகத்தனிவெளி எனும் அத்தகை சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி சுத்தமை ஞான சகோதய வெளியெனும் அத்து விதச்சபை அருட்பெருஞ்சோதி தூய கலாந்த சுகந்தர் வெளியெனும் ஆய சிற்சபையில் அருட்பெருஞ்சோதி ஞான யோகாந்த நடத்திரு வெளியெனும் ஆணியில் சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி விமலா போதாந்த மாமை பொருள் வெளியெனும் அமல சிற்சபையில் அருட்பெருஞ்சோதி பெரிய நாதாந்த பெருநிலை வெளியெனும் அரிய சிற்றம்பலத்தருட்பெருஞ்சோதி சுத்த வேதாந்த துரிய மேல் வெளியெனும் அத்தகு சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி சுத்த சித்தாந்த சுகப்பெரு வெளியெனும் அத்தனிச் சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி தகரமை ஞானத்தனி பெருவெளியெனும் அகர நிலைப்பதி அருட்பெருஞ்சோதி தத்துவாதீத தனிப்பொருள் வெளியெனும் அத்திரு அம்பலத்து அருட்பெருஞ்சோதி சச்சிதானந்த தனிப்பர வெளியெனும் அச்சியல் அம்பலத்து அருட்பெருஞ்சோதி சாகா கலை நிலை தழைத்திடுவெளினும் ஆகாயத் தொழிற் அருட்பெருஞ்சோதி காரண காரியம் காட்டிடுவெளியெனும் ஆரணச் சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி ஏகம் அநேகம் எனப் பகர் வெளியனும் ஆகமச் சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி வேத ஆகமங்களின் விளைவுகட்கு எல்லாம் ஆதாரமாம் சபை அருட்பெருஞ்சோதி என்றாதிய சுடர்க்கு இயல் நிலையாயது அன்றாம் திருச்சபை அருட்பெருஞ்சோதி சமயம் கடந்த தனிப்பொருள் வெளியாய் அமையும் திருச்சபை அருட்பெருஞ்சோதி முச்சுடர்களும் ஒளிமுயங்குற அளித்தருள் அச்சுடராம் சபை அருட்பெருஞ்சோதி துரியமும் கடந்த சுகபூரணம் தரும் அரிய சிற்றம்பலத்து அருட்பெருஞ்சோதி எவ்வகை சுகங்களும் இனிதுர அளித்தருள் அவ்வகை சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி இயற்கை உண்மையதாய் இயற்கை இன்பமுமாம் அயற்பிலா சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி சாக்கிராதீத தனி வெளியாய் நிறைவு ஆக்கிய சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி சுட்டுதற்கு அரிதாம் சுகாதீத வெளியெனும் அட்டமேற் சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி நவந்தவிர் நிலைகளும் நன்னும் ஓர் நிலையாய் அவந்தவிர் சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி உபய பக்கங்களும் ஒன்றெனக் காட்டிய அபய சிற்சபையில் அருட்பெருஞ்சோதி சேகரமாம் பல சித்தி நிலைக்கு எல்லாம் ஆகரமாம் சபை அருட்பெருஞ்சோதி மனாதிகட்கு அரிய மதாதீத வெளியாம் அநாதி சிற்சபையில் அருட்பெருஞ்சோதி ஓதி நின்று உணர்ந்துணர்ந்து உணர்தற்கு அரிதாம் ஆதி சிற்சபையில் அருட்பெருஞ்சோதி வாரமும் அழியா வரமும் தருந்திரு ஆரமுதாம் சபை அருட்பெருஞ்சோதி இழியா பெருநலம் எல்லாம் அளித்தருள் அழியா சிற்சபை அருட்பெருஞ்சோதி கற்பம் பல பல கழியினும் அழிவுறா அற்புதம் தருஞ்சபை அருட்பெருஞ்சோதி இணைத்தும் துன்பு இலா இயலளித்து எண்ணிய அனைத்தும் தரும் சபை அருட்பெருஞ்சோதி பாணி பிலதாய் பரவினோர்க்கு அருள் புரி ஆணி பொன்னம்பலத்து அருட்பெருஞ்சோதி எம்பலம் எனத் தொழுது ஏத்தினோர்க்கு அருள் புரி அம்பலத்து ஆடல் செய் அருட்பெருஞ்சோதி தம்பர ஞான சிதம்பரம் எனுமோர் அம்பரத்து ஓங்கிய அருட்பெருஞ்சோதி எச்சபை பொது என இயம்பினர் அறிஞர்கள் அச்சபை இடங்கொளும் அருட்பெருஞ்சோதி வாடுதல் நீக்கிய மணிமன்றிடையே ஆடுதல் அம்பல அருட்பெரும் ஜோதி நாடகத் திருச்செயல் நவிற்றிடும் ஒரு பேர் ஆடகப் பொதுவொளிர் அருட்பெரும் ஜோதி கற்பனை முழுவதும் கடந்து ஒளி தரும் ஓர் அற்புத சிற்சபை அருட்பெரும் ஜோதி என்றனல் தாயினும் இனிய பெருந்தாய் ஆண்ட சிற்சபையில் அருட்பெரும் ஜோதி என்புரு நான் உலத்து எண்ணியாங்கு அன்புற தருசபை அருட்பெரும் ஜோதி எம்மையும் என்னை விட்டு இறையும் பிரியாது அம்மையப்பனமாய் அருட்பெரும் ஜோதி பிரிவுற்று அறியா பெரும்பொருளாய் என் அறிவுக்கு அறிவாம் அருட்பெரும் ஜோதி சாதியும் மதமும் சமயமும் காணா ஆதி அநாதியாம் அருட்பெரும் ஜோதி தனுகரண ஆதிகள் தரம் கடந்து அறியும் ஓர் அனுபவம் ஆகிய அருட்பெரும் ஜோதி
உணமுணர் உணர்வாய் உணர்வலாம் கடந்த அனுபவாதீத அருப்பெரும் ஜோதி பொது உணர் உணரும் போது அலால் பிரித்தே அதிகனில் தோன்றா அருப்பெரும் ஜோதி உளவினில் அறிந்தால் ஒழியவற்று அளக்கின் அளவினில் அளவா அருப்பெரும் ஜோதி என்னையும் பணிகொண்டு இரவா வரமளித்து அன்னையில் உவந்த அருப்பெரும் ஜோதி ஓதி ஓதாமல் உறவு எனக்கு அளித்து ஆதியீறு இல்லா அருப்பெரும் ஜோதி படியடி வான்முடி பற்றினும் தோற்றா அடிமுடி எனுமோர் அருப்பெரும் ஜோதி பவனத்தின் அண்டப் பரப்பின் எங்கெங்கும் அவனுக்கு அவனாம் அருப்பெரும் ஜோதி திவலுற்ற அண்டத்திரளின் எங்கெங்கும் அவளுக்கு அவளாம் அருப்பெரும் ஜோதி மதனுற்ற அண்ட வரைப்பின் எங்கெங்கும் அதனுக்கு அணுவாம் அருப்பெரும் ஜோதி எப்பாலுமாய் வெளியலாம் கடந்து மேல் அப்பாலும் ஆகிய அருப்பெரும் ஜோதி வல்லதாய் எல்லாமாகி எல்லாமும் அல்லதாய் விளங்கும் அருப்பெரும் ஜோதி எப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்பர் மெய்கண்டோர் அப்பொருள் ஆகிய அருப்பெரும் ஜோதி தாங்கு அகிலாண்ட சராசர நிலை நின்று ஆங்குர விளங்கும் அருப்பெரும் ஜோதி சத்தர்கள் எல்லாம் தழைத்திட அகம்புறத்து அத்திசை விளங்கும் அருப்பெரும் ஜோதி சக்திகள் எல்லாம் தழைக்க எங்கெங்கும் அத்தகை விளங்கும் அருப்பெரும் ஜோதி முந்துரும் ஐந்துயில் மூர்த்திகள் பலர்க்கும் ஐந்துயில் அளிக்கும் அருப்பெரும் ஜோதி பெரிதினும் பெரிதாய் சிறிதினும் சிறிதாய் அரிதினும் அரிதாம் அருப்பெரும் ஜோதி காட்சியும் காணா காட்சியும் அது தரும் ஆட்சியும் ஆகிய அருப்பெரும் ஜோதி இன்புறு சித்திகள் எல்லாம் புரிக என்று அன்புடன் எனக்கருள் அருப்பெரும் ஜோதி இரவா வரமளித்து என்னை மேல் ஏற்றிய அளவாழியாம் தனி அருப்பெரும் ஜோதி நானந்தம் இல்லா நலம்பெற எனக்கே ஆனந்தம் நல்கிய அருப்பெரும் ஜோதி எண்ணிய எண்ணியாங்கு ஏற்றுக என்றனை அன்னிவன் ஓங்கும் அருப்பெரும் ஜோதி மேயினை மெய்ப்பொருள் விளங்கினை நீ அது ஆயினை என்றருள் அருப்பெரும் ஜோதி எண்ணில் செழிந்தேன் இனியதல் அமுது என அன்னித்து இணைக்கும் அருப்பெரும் ஜோதி சிந்தையில் துன்பு ஒழி திவம்பெருக எனத் தொழில் ஐந்தையும் எனக்கருள் அருப்பெரும் ஜோதி எங்கெங்கு இருந்து உயிர் எதையது வேண்டினும் அங்கங்கு இருந்து அருள் அருப்பெரும் ஜோதி சகமுதல் புறப்புறம் தங்கிய அகப்புறம் அகம்புறம் முற்றுமாம் அருப்பெரும் ஜோதி சிகரமும் மகரமும் சேர்தனி உகரமும் அகரமும் ஆகிய அருப்பெரும் ஜோதி உபரச வேதியின் உபயமும் பரமும் அபரமும் ஆகிய அருப்பெரும் ஜோதி மந்தனம் இதென மறுவிழா மதியால் அந்தனர் எழுத்தும் அருப்பெரும் ஜோதி எம்புய கனியன எண்ணுவார் இதய அம்புயத்து அமர்ந்த அருப்பெரும் ஜோதி செடியறுத்தே திடதேகமும் போகமும் அடியருக்கே தரும் அருப்பெரும் ஜோதி துன்பு அறுத்து ஒரு சில துரிய தவம் தனை அன்பருக்கே தரும் அருப்பெரும் ஜோதி பொது அது சிறப்பது புதியது பழையது என்று அது அதுவாய் திகழ் அருப்பெரும் ஜோதி சேதன பெருநிலை திகழ்தரும் ஒருவரை ஆதனத்து ஓங்கிய அருப்பெரும் ஜோதி ஓம்மய திருவுரு ஓப்புடன் அளித்து ஆமைய தலைதவர் அருப்பெரும் ஜோதி எப்படி எண்ணியது என் கருத்து இங்கு எனக்கு அப்படி அருளிய அருப்பெரும் ஜோதி எத்தகை வேந்தன என் மனம் இங்கு எனக்கு அத்தகை அருளிய அருப்பெரும் ஜோதி இங்குறத் திரிந்து உளம் இளையா வகை எனக்கு அங்கையில் கனியாம் அருப்பெரும் ஜோதி யார் புரிக எனப் பணித்து எனக்கருளி என் ஆருக்குள் ஒளிர் அருப்பெரும் ஜோதி தேவியுற்று ஒளிர் தரு திருவுருவுடன் எனது ஆவியில் கலந்து ஒளிர் அருப்பெரும் ஜோதி. ராஜா யாமினி இருக்கீங்களா? நான் படிக்கிறேங்க. எவ்வழி மெய்வழி என்பவே தாகமம் அவ்வழி எனக்கருள் அருப்பெருஞ்சோதி வையமும் வானமும் வாழ்த்திட எனக்கருள் ஐயறிவு அளித்த அருப்பெருஞ்சோதி சாமாறு அனைத்தும் தவிர்த்து இங்கு எனக்கே ஆமாறு அருளிய அருப்பெருஞ்சோதி சத்தியமாம் சிவசக்தியை ஈந்து எனக்கு அத்திரல் வளர்க்கும் அருப்பெருஞ்சோதி சாவா நிலை அது தந்திரம் உனக்கே ஆவா என் அருள் அருப்பெருஞ்சோதி சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய் என ஆதியில் உணர்த்திய அருப்பெருஞ்சோதி மைந்திடேல் சிறிதும் மனம் தளர்ந்து அஞ்சேல் ஐந்திடேல் என்ற அருள் பெருஞ்சோதி தேசுர திகழ் திருநெறி பொருளியல் ஆசுர அற தெரித்த
அருட்பெருஞ்சோதி. காட்டிய உலகமெல்லாம் கருணையால் சித்தியின் ஆட்டில் புரியும் அருட்பெருஞ்சோதி. எம் குலம் எம் இனம் 86 அங்குலம் என்றருள் அருட்பெருஞ்சோதி. எம் மதம் எம் இறை என்பை உயிர்த்திரள் அம்மதம் என்றருள் அருட்பெருஞ்சோதி. கூறிய கருநிலை உளவிய கீழ்மேல் ஆரியல் என உரை அருட்பெருஞ்சோதி. என் தர முடியாது இலங்கிய கற்பற்பல அண்டமும் நிறைந்தது ஒளி அருட்பெருஞ்சோதி. சார் உயிருக்கெல்லாம் தாரகமாம்பரை ஆறுயிருக்கு உயிராம் அருட்பெருஞ்சோதி. வாளி நீடுடி வாளி என்று ஓங்கு பேர் ஆளியை அளித்த அருட்பெருஞ்சோதி. மாய்ந்தவர் மீட்டும் வருநெறி தந்து இதை ஆய்ந்திரு என்று உரைத்த அருட்பெருஞ்சோதி. எச்சம் நினைக்கிற எல்லாம் பெருக என்று அச்சம் தவிர்த்த என் அருட்பெருஞ்சோதி. நீடுக நீயே நீள் உலகு அனைத்தும் நின்று ஆடுக என்ற என் அருட்பெருஞ்சோதி. முத்திரல் வடிவமும் முன்னியாங்கு எய்துவரும் அத்திரல் எனக்கருள் அருட்பெருஞ்சோதி. மூவகை சித்தியின் முடிவுகள் முழுவதும் ஆவகை எனக்கருள் அருட்பெருஞ்சோதி. கர்ம சக்திகளின் கலைப்பட கோடியும் அரசு உர எனக்கருள் அருட்பெருஞ்சோதி. யோக சக்திகள் வகை உரு பல கோடியும் ஆக என்ற எனக்கருள் அருட்பெருஞ்சோதி. ஞான சித்தியின் வகை நல்விரிவு அனைத்தும் ஆணியின்று எனக்கருள் அருட்பெருஞ்சோதி. புடையுறு சித்தியின் பொருட்டே முத்தியை அடைவது என்ற அருள் அருட்பெருஞ்சோதி. முத்தி என்பது நிலை முன் உரு சாதனம் அத்தகைய என்ற என் அருட்பெருஞ்சோதி. சித்தி என்பது நிலை சேர்ந்த அனுபவம் அத்திரல் என்ற என் அருட்பெருஞ்சோதி. ஏக சிற்சக்தியே இயல் உற அநேகம் ஆகியது என்ற என் அருள் பெருஞ்சோதி. இன்ப சக்தியின் இயல் ஏகம் அநேகம் அன்பருக்கென்ற என் அருட்பெருஞ்சோதி. 8 2 என்ப இயலும் முற்படி என அட்டம் நின்று அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி. இப்படி கண்டனை இனி உருபடி எல்லாம் அப்படியே எனும் அருட்பெருஞ்சோதி. படிமுடி கடந்தனை பார் இது பார் என அடிமுடி காட்டிய அருட்பெருஞ்சோதி. ஜோதியில் ஜோதியின் சுரூபமே அந்தம் ஆதி என்று அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி. இந்த சிற்சோதியின் இயல் உரு ஆதி அந்தம் என்று அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி. ஆதியும் அந்தமும் அறிந்தனை நீயே ஆதி என்று அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி. நல்லமுது என் ஒரு நாவுளம் காட்டி என் அல்லலை நீக்கிய அருட்பெருஞ்சோதி. கற்பம் என உலங்கையிலே கொடுத்தே அற்புதம் ஏற்றினும் அருட்பெருஞ்சோதி. கதிர் நலம் என் இரு கண்களிலே கொடுத்து அதிசயம் ஏற்றினும் அருட்பெருஞ்சோதி. அருள் ஒளி என் தனி அறிவினிலே விரித்தே அருள்நெறி விளக்கேனும் அருட்பெருஞ்சோதி. பறை ஒளி என் மனப்பதியினிலே விரித்தே அரசு ஏற்றேனும் அருட்பெருஞ்சோதி. வல்லப சக்திகள் வகையெல்லாம் அளித்து எனது அல்லலை நீக்கிய அருட்பெருஞ்சோதி. ஆரியல் அகம்புறம் அகப்புறம் புறப்புறம் ஆரமுது எனக்கருள் அருட்பெருஞ்சோதி. சூரிய சந்திர ஜோதி ஜோதி என்று ஆரியல் புகழ் தரும் அருட்பெருஞ்சோதி. பிரிவு ஏது இனி உனை பிடித்தினம் உனக்கு நம் அறிவே வடிவெனும் அருட்பெருஞ்சோதி. எஞ்சேல் உலகின் யாதொன்று பற்றியும் அஞ்சேல் என்றருள் அருட்பெருஞ்சோதி. மாண்டு உலா வகை வந்து இளங்காலையே ஆண்டு கொண்டு அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி. பற்றுகள் அனைத்தும் பற்று அற தவிர்த்து எனது அற்றமும் நீக்கிய அருட்பெருஞ்சோதி. சமய குல முதல் சார்பெல்லாம் விடுத்த அமையம் தூண்டிய அருட்பெருஞ்சோதி. வாய்தற்கு உயித்து எனும் மற்ற ஆகமங்களால் ஆய்தற்கு அறிய அருட்பெருஞ்சோதி. எல்லாம் வல்ல சித்தெனக்களித்து எனக்கு உனை அல்லாது இலை எனும் அருட்பெருஞ்சோதி. நவையிலா உலத்தில் நாடிய அவையெல்லாம் அளிக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி. கூற்றுதைத்து என்பால் குற்றமும் குணம் கொண்டு ஆற்றல் மிக்களித்த அருட்பெரும் ஜோதி. நன்றறிவு அறியா நாயினேன் தனையும் அன்று வந்து ஆண்ட அருட்பெரும் ஜோதி. நாயினும் கடையேன் ஈயினும் இழிந்தேன் ஆயினும் அருளிய அருட்பெரும் ஜோதி. தோத்திரம் புகழேன் பாத்திரம் அல்லேன் ஆத்திரம் அளித்த அருட்பெரும் ஜோதி. எச்சோதனைகளும் இயற்றாது எனக்கே அச்சோ என்றருள் அருட்பெரும் ஜோதி. ஏறா நிலைநடு ஏற்றி என்றனை ஈண்டு ஆறாறு கடத்திய அருட்பெரும் ஜோதி. தாபத் துயரம் தவிர்த்து உலகு உருமியலா ஆபத்தும் நீக்கிய அருட்பெரும் ஜோதி. மருட்பகை தவிர்த்து எனை வாழ்வித்து எனக்கே அருட்குரு ஆகிய அருட்பெரும் ஜோதி. உருவமும் அருவமும் உபயமும் ஆகிய அருள்நிலை தெரித்த அருட்பெரும் ஜோதி. இருளறுத்து என் உள்ளத்து எண்ணியாங்கு அருளி அருள் அமுத அளித்த அருட்பெரும் ஜோதி. தெருள்நிலை இது என திருட்டி என் குலத்திருந்து
அருள் நிலை காட்டிய அருட்பெரும் ஜோதி. பொருட்பதம் எல்லாம் புரிந்து மேல் ஓங்கிய அருட்பதம் அளித்த அருட்பெரும் ஜோதி. உருள் சகடு ஆகிய உளம் சலியா வகை அருள் வழி நிறுத்திய அருட்பெரும் ஜோதி. வெருள் மன மாயை வினையிருள் நீக்கியுள் அருள் விளக்கு ஏற்றிய அருட்பெரும் ஜோதி. சுருள் விரிவுடை மன சுழலெல்லாம் அறுத்தே அருளொளி நிரப்பிய அருட்பெரும் ஜோதி. விருப்போடு இகழ் ஒரு வெறுப்பும் தவிர்த்தே அருட்பேறு அளித்த அருட்பெரும் ஜோதி. அருட்பேர் தரித்து உலகனைத்தும் மலர்ந்திட அருட்சீர் அளித்த அருட்பெரும் ஜோதி. உலகெல்லாம் பறவை என் உள்ளத்திருந்தே அழகிலா ஒளிசை அருட்பெரும் ஜோதி. விண்ணினுள் விண்ணாய் விண்ணடு விண்ணாய் அன்னி நிறைந்த அருட்பெரும் ஜோதி. விண்ணுரு விண்ணாய் விண்ணிலை விண்ணாய் அன்னி வயங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றினுள் காற்றாய் காற்றிடை காற்றாய் ஆற்றலின் ஓங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றரு காற்றாய் காணிலை காற்றாய் ஆற்ற விளங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. அனலிலுன் அனலாய் அனல் நடு அனலாய் அனல் உற விளங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. அனல் உறும் அனலாய் அனல் நிலை அனலாய் அனல் உற வயங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. புனலினுள் புனலாய் புனலிடை புனலாய் அணை என வயங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. புனலுரு புனலாய் புனல் நிலை புனலாய் அணை என பெருகும் அருட்பெரும் ஜோதி. புவியுட் புவியாய் புவிநடு புவியாய் அவை தர வயங்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. புவியுறு புவியாய் புவிநிலை புவியாய் அவை கொள விரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. விண்ணிலை சிவத்தின் வியன்னிலை அளவி அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வெளிநிலை சக்தியின் வளர்நிலை அளவி அழியுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நெருப்பது நிலைநடு நிலையெல்லாம் அளவி அறுப்பிட வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீர்நிலை திரைவளர் நிலைதனை அளவி ஆர்வுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. புவிநிலை சுத்தமாம் பொற்பதி அளவி அவை உற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் திண்மையை வகுத்ததில் கிடக்கை அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் பொன்மை வகுத்ததில் ஐமையை அன்னுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் ஐம்பூ வகுத்ததில் ஐந்திரம் அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் நாற்றம் வகுத்தது பல்வகை அன்னுற புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் பற்பல வகைகரு நிலையியல் அன்னுற புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் ஐந்தியல் வகுத்ததில் பல்பயன் அன்னுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணிடை அடிநிலை வகுத்ததில் பன்னிலை அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் ஐந்தைந்து வகையும் கலந்து கொண்டு அன்னுற புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. மன்னியர் சத்திகள் மண்செயர் சத்திகள் அன்னுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணுரு சத்திகள் மண்கலை சத்திகள் அன்னுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ஒளி சத்திகள் மண்கரு சத்திகள் அன்னுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்கண சத்திகள் வகை பல பலவும் அன்கொள அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணிலை சத்தர்கள் வகை பல பலவும் அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்கரு உயிர்த்தொகை வகைவிரி பலவாய் அன்கொள அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணினில் பொருள் பல வகைவிரி வெவ்வேறு அன்னுற புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணுரு நிலைபல வகுத்ததில் செயல்பல அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணிடை பக்குவம் வகுத்ததில் பயன்பல அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மண்ணியல் பல பல வகுத்து அதில் பிறவும் அன்னுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரினில் தன்மையும் நிகழ்வூர் ஒழுக்கமும் ஆருற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரினில் பசுமையை நிறுத்தி அதில் பல ஆருற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரிடை பூவியல் நிகழ்வுறு திரையியல் ஆர்தர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரினில் சுவைநிலை நிறைத்து அதில் பல்வகை ஆருற புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரினில் கருணினை நிகழ்த்திய பற்பல ஆருற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரிடை நான்கு இயல் நிலவுவித்து அதில் பல ஆர்தர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரிடை அடிநடு நிலை உற வகுத்து அனல் ஆர்தர புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரிடை ஒளியியல் நிகழ்புல குணயியல் ஆர்தர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரிடை சக்திகள் நிகழ்வகை பல பல ஆர்தர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரினில் சத்தர்கள் நிறைவகை உரைவகை ஆர்தர புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி.
நீரிடை உயிர் பல நிகழுறு பொருள் பல ஆருற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீரிடை நிலை பல நிலை உறு செயல் பல ஆர்கொள்ள வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீருறு பக்குவ நிறை உறு பயன் பல ஆருற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நீர் இயல் பல பல நிறைத்து அதில் பிறவும் ஆர்தர புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீயினில் சுட்டு இயல் சேர்தர செலவு இயல் ஆயுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீயினில் வெண்மை திகழியல் பலவாய் ஆயுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை பூவெல்லாம் திகழுறு திறமெல்லாம் ஆயுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை ஒளியே திகழுற அமைத்து அதில் ஆய்பல வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை அருநிலை திருநிலை கருநிலை ஆயுர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை மூ இயல் செறிவித்து அதில் பல ஆய்வகை அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை நடுநிலை திகழ் நடுநிலை ஆயுர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை பெருந்திரள் சித்திகள் பல பல ஆயுர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை சித்துகள் செப்புறும் அனைத்தும் ஆயுர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை சக்திகள் செறிதரு சத்தர்கள் ஆய்பல வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை உயிர் பல திகழுறு பொருள் பல ஆய்வகை அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை நலை பல திகழ் செயல் பல பயன் ஆய்பல வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீயினில் பக்குவம் சேர்குணம் இயற்குணம் ஆய்பல வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீடை உருக்கு இயல் சிறப்பு இயல் பொது இயல் ஆயுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தீயல் பல பல செறித்து அதில் பலவும் ஆயுர புரிந்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை அசையியல் கலையியல் உயிரியல் ஆற்றலின் அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை பூவியல் கருதரு திரையியல் ஆற்றலின் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றினில் உருயியல் காட்டுறு பல பல ஆற்றலின் அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றினில் பெருநிலை கருநிலை அளவு இல ஆற்றவும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை ஈரியல் காட்டி அதில் பல ஆற்றவும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றினில் இடைநடு கடைநடு அகப்புறம் ஆற்றவும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றினில் குணம் பல கணம் பல வனம் பல ஆற்றலின் அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை சக்திகள் கணக்கு இல உழப்பு இல ஆற்றவும் அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை சத்தர்கள் கணிதம் கடந்தன ஆற்றவும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை உயிர் பல கதிபல கலைபல ஆற்றலின் அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை நாள் நிலை கருவிகள் அனைத்தையும் ஆற்றுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை உணரியல் கருதியல் ஆகிய ஆற்றுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றிடை செயலெல்லாம் கருதிய பயனெல்லாம் ஆற்றவும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றினில் பக்குவம் கதியெல்லாம் விளைவித்து ஆற்றலின் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றினில் காலம் கருதரு வகையெல்லாம் ஆற்றவும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. காற்றியல் பல பல கணித்து அதில் பிறவும் ஆற்றவும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வெளியுடை பகுதியின் விரிவு இயல் அணைவு இயல் அழிவுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வெளியிடை பூவெல்லாம் வியப்புறு திறன் எல்லாம் அழிவுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வெளியினில் ஒளி நிறை வியன்நிலை அனைத்தும் அழிவுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வெளியிடை கருநிலை விரிநிலை அருநிலை அழிகொள்ள வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தேன்மொழி, you want to sing? வாழ்க்கமுடன். வெளியிடை முடிநிலை விளக்குற வகுத்த அழிபெற விளக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி. வெளியினில் சக்திகள் வியப்புற சத்தர்கள் அழிவுற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி. வெளியிடை ஒன்றே விரித்து அதில் பற்பல அழிதர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி. வெளியிடை பலவே விரித்து அதிர் பற்பல அழிதர அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி. வெளியிடை உயிரியல் வித்தியல் சித்தியல் அழிபெற அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி. வெளியின் அனைத்தையும் விரித்து அதில் பிறவும் அழிவுற அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி. புறநடு ஒடு கடை புணர்ப்பித்து ஒரு முதல் அறம்புற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி. புறம் தலை நடுவொடு புணர்ப்பித்து ஒரு கடை அறம்பெற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி. அகப்புற நடுக்கடை அணைவாள் புறமுதல் அகப்பட வகுத்து அருட்பெருஞ்சோதி. அகப்புற நடுமுதல் அணைவாள் புறக்கடை அகப்பட அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி. கருது அக நடுவொடு கடை அணைந்து அகமுதல் அருள் உற அமைத்து
அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி தனியக நடுவோடு தலை அணைந்து அகக்கடை அணிவுற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி அகநடு புறக்கடை அணைந்து அகப்புற முதல் அகம்புற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி அகநடு புறத்தலை அணைந்து அகப்புறக்கடை அகல் இடை வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி அகநடு அதனால் அகநடு புறத்தலை அணைந்து அகப்புறக்கடை அகல் இடை வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி அகநடு அதனால் அகப்புற நடுவை அகமர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி அகப்புற நடுவால் அணிப்பிற நடுவை அகப்பட அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி புறநடு அதனால் புறப்புற நடுவை அகம்புற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி புகழ் அரும் அகண்ட பூரண நடுவால் அகநடு வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி புறப்புற கடைமுதல் புணர்பால் புறம்புறம் அரக்கணம் வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி புறத்து இயல் கடைமுதல் புணர்பால் புறத்து உரம் அருக்கணம் வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி அகப்புற கடைமுதல் அணைவால் அகக்கணம் வகுத்து உற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி அகக்கடை முதல் புணர்ப்பு அதனால் அகக்கணம் அகத்திடை வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி வானிடை காற்றும் காற்றிடை நெருப்பும் ஆண் அற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நெருப்பிடை நீரும் நீரிடை புவியும் அருப்பட வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நீர்மேல் நெருப்பும் நெருப்பின் மேல் உயிர்ப்பும் ஆரூர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி புனல்மேல் புவியும் புவிமேல் புடைப்பும் அனல்மேல் வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி பகுதிவான் வெளியில் படர்ந்த பூத அகல்வெளி வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி உயிர்வெளி இடையே உரைக்க அரும் பகுதி அயவெளி வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி உயிர்வெளி அதனை உணர்கலை வெளியில் அயல் அற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி கலைவெளி அதனை கலப்பரு சுத்த அலர்வெளி வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி சுத்த நல் வெளியை துரிசு அரு பரவெளி அத்து இடை வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி பரவெளி அதனை பரம்பர வெளியில் அரசூர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி பரம்பர வெளியை பராபர வெளியில் அறம் தெர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி பராபர வெளியை பகற்பெரு வெளியில் அராவு அற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி பெருவெளி அதனை பெரும் சுகவெளியில் அறம்புற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி குணமுதல் கருவிகள் கூடிய பகுதியில் அனைவுற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி மனமுதல் கருவிகள் மண் உயிர் வெளியிடை அனம்புற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி காலமே முதலிய கருவிகள் கலைவெளி ஆளுற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி துரிசு அரு கருவிகள் சுத்த நல் வெளியிடை அரசுர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி இவ்வெளி எல்லாம் இலங்க அண்டங்கள் அவ்வையின் அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி ஓங்கிய அண்டம் ஒளி பெற முச்சுடர் ஆங்கிடை வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி சிருட்டி தலைவரை சிருட்டி அண்டங்களை அருள்திரள் வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி காவல் செய் தலைவரை காவல் அண்டங்களை ஆவகை அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி அழித்தல் செய் தலைவரை அவர் அண்டங்களை அழுக்குற அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி மறைத்திடு தலைவரை மற்றும் அண்டங்களை அறத்தொடு வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி தெளிவு செய் தலைவரை திகழும் அண்டங்களை அழிபெற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி விந்துவாம் சக்தியை விந்தின் அண்டங்களை அந்திரள் வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி ஓங்கார சக்திகள் உற்ற அண்டங்களை ஆங்கு ஆக அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி சத்தத் தலைவரை சாற்றும் அண்டங்களை அத்தகை வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி நாதமாம் பிரமமும் நாத அண்டங்களும் ஆதரம் வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி பகற்பரா சத்தியை பதியும் அண்டங்களை அகமர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி பரசிவ பதியை பராசிவ அண்டங்களை அரசுர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி
எண்ணில் பல் சத்தியை எண்ணில் அண்டங்களை அன்னுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. அளவில் பல் சத்தரை அளவில் அண்டங்களை அளவுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. உயிர்வகை அண்டம் உழப்பு இல எண்ணில அயர்வுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. களவு இல கடல் வகை கங்கு இல கரையில அளவு இல வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. கடலவை அனைத்தும் கரையின்றி நிலையுற அடல் அனல் அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. கடல்களும் மலைகளும் கதிகளும் நதிகளும் அடல் உற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. கடல் இடை பல்வளம் கணித்து அதில் பல்வுயிர் அடல் உற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மலையிடை பல்வளம் வகுத்து அதில் பல்வுயிர் அலைவுற அற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. ஒன்றினில் ஒன்றே ஒன்றிடை ஆயிரம் அன்று அற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பத்திடை ஆயிரம் பகர் அதில் கோடி அத்துற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நூற்றிடை இலக்கம் நுவல் அதில் அனந்தம் ஆற்றிடை வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. கோடியில் அனந்த கோடி பல்கோடி ஆடுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வித்து இயல் ஒன்றா விளைவு இயல் பலவா அத்தகை அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. விளைவு இயல் அனைத்தும் வித்து இடை அடங்க அளவு செய்து அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வித்தும் பதமும் விளை உபகரிப்பும் அத்திரல் அமைந்த அருட்பெரும் ஜோதி. வித்திடை முளையும் முளையிடை விளைவும் அத்தக அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வித்தினுள் வித்தும் வித்ததில் வித்தும் அத்திரம் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. விளைவினுள் விளைவும் விளைவு அதில் விளைவும் அலைவுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. முளையதின் முளையும் முளையினுள் முளையும் அலைதர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வித்திடை பதமும் பதத்திடை வித்தும் அத்துற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பதம் அதில் பதமும் பதத்தினுள் பதமும் அதிர்வு அற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. ஒற்றுமை வேற்றுமை உரிமைகள் அனைத்தும் அற்று என வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பொருள்நிலை உறுப்பியல் பொதுவகை முதலிய அருள் உற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. உறவினில் உறவும் உறவினில் பகையும் அரணுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பகையினில் பகையும் பகையினில் உறவும் பகை உற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பாதியும் முழுதும் பதிசெய்யும் அந்தமும் ஆதியும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. துணையும் நிமித்தமும் துலங்கு அதின் அதுவும் அணிவுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. உருவதின் உருவும் உருவினுள் உருவும் அருள் உற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. அருவினுள் அருவும் அரு அதில் அருவும் அருள் இயல் அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. கரணமும் இடமும் கலை முதல் அணையும் ஓர் அரண்நிலை வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. உருவதில் அருவும் அருவதில் உருவும் அருள் உற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வண்ணமும் வடிவும் மயங்கிய வகைபல அன்னுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. சிறுமையில் சிறுமையும் சிறுமையில் பெருமையும் அரிதர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பெருமையின் பெருமையும் பெருமையில் சிறுமையும் அருள்நிலை வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. திண்மையில் திண்மையும் திண்மையில் நேர்மையும் அண்மையின் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. மென்மையில் மென்மையும் மென்மையின் வன்மையும் அண்மை அற்று அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. அடியினுள் அடியும் அடியிடை அடியும் அடிவுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. நடுவினுள் நடுவும் நடுவதில் நடுவும் அடர்வு உற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. முடியினில் முடியும் முடியினில் முடியும் அடர்தர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. அகப்பு அக உறுப்பு ஆக்க அதற்கு அவை அகத்தே வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. புறத்தில் புனை உருவாக்கிட அறத்துடன் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. அகப்புற உறுப்பு இயற்றிட அகத்திடை வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. புறப்புறப்பூவதில் புறப்புற உறுப்பு உற அகரத்திடை வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. ஆரிடை வேர்வையில் பையிடை முட்டையில் ஆறுயிர் அமைக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. ஊர்வன பரப்பன உருவன நடப்பன ஆறுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. அசைவுல அசைவு உள ஆர் உயிர் திரள் பல அசல் அற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. அறிவொரு வகை முதல் ஐவகை அறுவகை அரிதர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. வெவ்வேறு இயலோடு வெவ்வேறு பயன் உற அவ்வாறு அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. சித்திர விசித்திர சிருட்டிகள் பல பல அத்தகை வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி. பெண்ணினுள் ஆணும் ஆணினுள் பெண்ணும் அண்ணுற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பெண்ணினுள் மூன்றும் ஆணினுள் இரண்டும் அண்ணுற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி. பெண்ணிடை நான்கும் ஆணிடை மூன்றும் அண்ணுற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி.
பெண்ணியல் ஆணம் ஆணியல் பெண்ணம் அன்னுர அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பெண்திரள் புறத்தும் ஆந்திரல் அகத்தும் அண்டுர வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பெண்ணியல் மனமும் ஆணியல் அறிவும் அன்னுர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி. தனித்தனி வடிவினும் தக்க ஆண் பெண் இயல் அனைத்துற வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. உணர்தரும் உயிர் உள உடல் உள உலகுல அனைத்தையும் வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. ஓவுரா எழுவகை உயிர் முதல் அனைத்தும் ஆவகை வகுத்த அருட்பெரும் ஜோதி. பைகளில் முட்டையில் பாரினில் வேர்வினில் ஐபெற அமைத்த அருட்பெரும் ஜோதி. தாய் கருப்பையின் உள் தங்கிய உயிர்களை ஆய்வுற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. முட்டை வாய் பயிலும் முழு உயிர் திரள்களை அட்டமே காத்து அருள் அருட்பெரும் ஜோதி. நிலம்பெறும் உயிர் வகை நீள்குழு அனைத்தும் அலம்பெற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. வேறுவிற உதித்த மிகும் உயிர் திரள்களை ஆய்வுற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. உடல் உறுப்பினியால் உயிர் உடல் கெடாவகை அடலுற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. சிசு முதல் பருவச் செயல்களின் உயிர்களை அசைவர காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. உயிருறும் உடலையும் உடலுறும் உயிரையும் அயர்வு அற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. பாடுறும் அவத்தைகள் பலவினம் உயிர்களை ஆடுற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. உச்சுடர் ஆதியால் எச்சக உயிரையும் அச்சர காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. வான்மிகில் சக்தியால் மழைபொழி வித்து உயிர் ஆனர காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. இன்புறு சக்தியால் எழில்மழை பொழிவித்து அன்புற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. எண்ணியல் சக்தியால் எல்லா உலகினும் உயிர் காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. அண்ட புறப்புற அமுதம் பொழிந்து உயிர் அண்டுற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. தேவரையெல்லாம் திகழ்புற அமுது அளித்து ஆவகை அளித்து அருள் அருட்பெரும் ஜோதி. அகப்புற அமுதளித்து ஐவர் ஆதிகளை அகப்பட காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. தரும் அமுதால் சக்தி சத்தர்களை அருளினில் காக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. காலமும் நியதியும் காட்டிய உயிரையும் ஆளுற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. பிச்சையை இச்சையை விளைவித்து உயிர்களை அச்சர காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. போகமும் களிப்பும் பொருந்து வித்து உயிர்களை ஆகமுள் காக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. கலையறிவு அளித்து களிப்பினில் உயிரலாம் அலைவு அற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. விடய நிகழ்ச்சியால் மிகும் உயிர் அனைத்தையும் அடைவுற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. துன்பளித்து ஆங்கே சுகமளித்து உயிர்களை அன்புற காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. கரண இந்திரியத்தால் களிப்புற உயிர்களை அரண் நேர்ந்து அளித்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. எத்தகை எவ்வுயிர் எண்ணின அவ்வுயிர்க்கு அத்தகை அளித்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. எப்படி எவ்வுயிர் எண்ணின அவ்வுயிர்க்கு அப்படி அளித்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. ஏங்காது உயிர்த்திரள் எங்கெங்கு இருந்தன ஆங்காங்கு அளித்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. சொல்லுறும் அசுத்த தொல் உயிர்க்கு அவ்வகை அல்லலில் காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. சுத்தமும் அசுத்தமும் தோய் உயிர்க்கு இருமையின் அத்தகை காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. வாய்த்திடும் சுத்த வகை உயிர்க்கு ஒருமையின் ஆய்ந்துர காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. எவையெல்லாம் எவையெல்லாம் ஈண்டின ஈண்டின அவையெல்லாம் காத்தருள் அருட்பெரும் ஜோதி. அண்ட துரிசையும் அகில துரிசையும் அண்டர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. பிண்ட துரிசையும் பேருயிர் துரிசையும் அண்டர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. உயிருறும் மாயையின் உரு விரிவு அனைத்தும் ஐரர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. உயிருறும் இருவினை உரு விரிவு அனைத்தும் அயர்வர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. காம புடைப்பு உயிர் கண் தொடரா வகை ஆமரம் அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. பொங்குரு வெகுளி புடைப்புகள் எல்லாம் அங்குர அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. மதம் புரை மோகமும் மற்றமும் ஆங்கு ஆங்கு அதம்பெற அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. வடுவுறும் அசுத்த வாதனை அனைத்தையும் அடர்வு அற அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி. சுத்தமும் அசுத்தமும் தோய்ந்த வாதனைகளை அத்தகை அடக்கும் அருட்பெரும் ஜோதி.
நால்வையின் துரிசும் நன்னுயிர் ஆதியில் ஆலற அடக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி நால்வையின் படைப்பும் நால்வையின் காப்பும் ஆலற அடக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி மூவிடத்து இருமையின் முன்னிய தொழில்களில் ஆவிடத்து அடக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி மூவிட மும்மையின் முன்னிய தொழில்களில் ஆவிடம் அடக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி தத்துவ சேட்டையும் தத்துவ துரிசும் அத்தகை அடக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி சுத்தமா நிலையில் சூழுரு விரிவை அத்தகை அடக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி கரைவின் மாமாயை கரும்பெரும் திரையால் அரைசது மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி பேரொரு நீல பெரும்திரை அதனால் ஆருயிர் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி பச்சை திரையால் பரவெளி அதனை அச்சுற மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி செம்மை திரையால் சித்து உருவெளியை அம்மையிர் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி பொன்மை திரையால் பொருளுரு வெளியை அண்மையில் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி வெண்மை திரையால் மெய்ப்பதி வெளியை அண்மையில் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி கலப்பு திரையால் கருது அனுபவங்களை கலப்புற மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி விடய நிலைகளை வெவ்வேறு திரைகளால் அடர்புற மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி தத்துவ நிலைகளை தனித்தனி திரையால் அத்திரம் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி திரை மறைப்பு எல்லாம் தீர்த்து ஆங்கு ஆங்கே அரசுர காட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி தோற்ற மாமாயை தொடர்பறுத்து அருளின் ஆற்றலை காட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி சுத்த மாமாயை தொடர்பறுத்து அருளை அத்தகை காட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி எனைத்தான் ஆணவம் முதல் எல்லாம் தவிர்த்தே அனுக்கிரகம் புரி அருட்பெருஞ்சோதி விடய மறைப்பு எல்லாம் விடுவித்து உயிர்களை அடைவு உறத் திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி சொரூப மறைப்பு எல்லாம் தொலைப்பித்து உயிர்களை அருளினில் திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி மறைப்பின் மறைந்தன வருவித்து ஆங்கே அறத்தொடு திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி எவ்வகை உயிர்களும் இன்புற ஆங்கே அவ்வகை திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி கடவுளர் மறைப்பை கடிந்து அவர்க்கு இன்பம் அடைவுற திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி சத்திகள் மறைப்பை தவிர்த்து அவர்க்கு இன்பம் அத்துற திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி சத்தர்கள் மறைப்பை தவிர்த்து அவர்க்கு இன்பம் அத்தகை திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி படைக்கும் தலைவர்கள் பற்பல கோடியை அடைப்பு உற படைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி காக்கும் தலைவர்கள் கணக்கில் பல் கோடியை ஆக்குற காக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி அடக்கும் தலைவர்கள் அளவிலர் தம்மையும் அடர்புற அடக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி மறைக்கும் தலைவர்கள் வகைப்பல கோடியை அறத்தொடு மறைக்கும் அருட்பெருஞ்சோதி திருட்டும் தலைவர்கள் சேர்ப்பல கோடியை அருள்திறம் திருட்டும் அருட்பெருஞ்சோதி ஐந்தொழில் ஆதிசை ஐவர் ஆதிகளை ஐந்தொழில் ஆதிசை அருட்பெருஞ்சோதி இறந்தவர் எல்லாம் எழுந்திட உலகில் அறம்தலை அளித்த அருட்பெருஞ்சோதி செத்தவர் எல்லாம் சிரித்து ஆங்கு எழுதிரல் அத்தகை காட்டிய அருட்பெருஞ்சோதி இறந்தவர் எழுக என்று எண்ணியாங்கு எழுப்பிட அறம் தரும் துணை எனக்கு அருள் அருட்பெருஞ்சோதி செத்தவர் எழுக என செப்பியாங்கு எழுப்பிட அத்திரல் எனக்கருள் அருட்பெருஞ்சோதி சித்து எல்லாம் வல்ல திரள் அளித்து எனக்கே அத்தன் என்று ஓங்கும் அருட்பெருஞ்சோதி ஒன்று அது இரண்டு அது ஒன்றின் இரண்டு அது ஒன்றினுள் ஒன்று அது ஒன்று எனும் ஒன்றே ஒன்று அல இரண்டு அல ஒன்றின் இரண்டு அல ஒன்றினுள் ஒன்று அல ஒன்று எனும் ஒன்றே ஒன்றினுள் ஒன்று உல ஒன்றினுள் ஒன்று இல ஒன்றுல ஒன்று இல ஒன்று எனும் ஒன்றே கலங்கம் நீத்து உலகம் கலிப்புற மெய் நெறி விளங்க என் உள்ளே விளங்கும் மெய்ப்பொருளே மூவிரி நிலையின் முடிநடு முடிமேல் ஓவர விளங்கும் ஒருமை மெய்ப்பொருளே எழுநிலை மிசையே இன்பு உருவாகி வழுநிலை நீக்கி வயங்கும் மெய்ப்பொருளே நவநிலை மிசையே நடுவுரு நடுவே சிவமயம் ஆகி திகழ்ந்த மெய்ப்பொருளே ஏகாதச நிலை யாது அதன் நடுவே ஏகாதனமிசை இருந்த மெய்ப்பொருளே திரையோ தச நிலை சிவவெளி நடுவே வரை ஓதரு சுக வாழ்க்கை மெய்ப்பொருளே ஈர் என் நிலையென இயம்பும் மேல் நிலையில் பூரண சுகமாய் பொருந்தும் மெய்ப்பொருளே எல்லா நிலைகளும் இசைந்து ஆங்கு ஆங்கே எல்லாம் ஆகி இயங்கும் மெய்ப்பொருளே மனாதிகள் பொருந்தா நடு வானாய் அனாதி உண்மை அதாய் அமர்ந்த மெய்ப்பொருளே தானொரு தானாய் தானே தானாய் ஊனுரு விளங்கும் ஒரு தனி பொருளே அதுவினுள் அதுவாய் அதுவே அதுவாய் பொதுவினில் நடிக்கும் பூரண பொருளே இயல்பினுள் இயல்பாய் இயல்பே இயல்பாய் உயல் உற விளங்கும் ஒரு தனி பொருளே அருவினுள் அருவாய் அரு அரு அருவாய் உருவினுள் விளங்கும் ஒரு பரம்பொருளே
அழகிலா சித்தாய் அதுநிலை அதுவாய் உலகெலாம் விளங்கும் ஒரு தனிப்பொருளே. பொருளினுள் பொருளாய் பொருளது பொருளாய் ஒருமையின் விளங்கும் ஒரு தனிப்பொருளே. ஆடுரு சித்திகள் 64 கோடியும் விளங்க குலவு மெய்ப்பொருளே. கூட்டுரு சித்திகள் கோடி பல் கோடியும் ஆட்டுற விளங்கும் அருட்பெரும் பொருளே. அறிவுறு சித்திகள் அனந்த கோடிகளும் பிரிவர விளங்கும் பெருந்தனிப் பொருளே. வீடுகள் எல்லாம் விதிநெறி விளங்க ஆடல் செய்து அருளும் அருட்பெரும் பொருளே. பற்றுக எல்லாம் பதிநெறி விளங்க உற்றருள் ஆடல் செய் ஒரு தனிப் பொருளே. பரத்தினில் பரமே பரத்தின் மேற்பரமே பரத்தினுள் பரமே பரம்பரம் பரமே. பரம்பெரும் பரமே பரம் தரும் பரமே பரம்பதம் பரமே பரம் சிதம் பரமே. பரம்புகழ் பரமே பரம்பகர் பரமே பரம் சுக பரமே பரம் சிவ பரமே. பரம்கொள் சிற்பரமே பரம் செய் தற்பரமே தரம்கொள் பொற்பரமே தனிப்பெரும் பரமே. வரம்பரா பரமே வனம்பரா பரமே பரம்பரா பரமே பதம்பரா பரமே. சத்திய பதமே சத்துவ பதமே நித்திய பதமே நிர்குண பதமே. தத்துவ பதமே தற்பத பதமே சித்துரு பதமே சிற்சுக பதமே. தம்பரம் பதமே தனிச்சுகம் பதமே அம்பரம் பதமே அருட்பரம் பதமே. தந்திர பதமே சந்திர பதமே மந்திர பதமே மந்தன பதமே. நவம் தரு பதமே நடம் தரு பதமே சிவம் தரு பதமே சிவ சிவ பதமே. பிரம்மமே கதியே பிரம்மமை பதியே பிரம்ம நிர்குணமே பிரம்ம சிற்குணமே. பிரம்மமே பிரம்ம பெருநிலை மிசையிரும் பரமமே பரம பதம் தரும் சிவமே. அவனோடு அவளாய் அதுவாய் அளவாய் நவமா நிலைமிசை நன்னிய சிவமே. எம்பொருள் ஆகி எமக்கு அருள் புரியும் செம்பொருள் ஆகிய சிவமே சிவமே. ஒரு நிலை இதுவே உயர்நிலை எனும் ஒரு திருநிலை மேவிய சிவமே சிவமே. மெய் வைத்து அழியா வெறுவெளி நடுவுறு தெய்வப்பதியாம் சிவமே சிவமே. புரைதவிர்த்து எனக்கே பொன்முடி சூட்டி சிரமுற நாட்டிய சிவமே சிவமே. கல்வியும் சாகா கல்வியும் அழியா செல்வமும் அளித்த சிவமே சிவமே. அருளமுது எனக்கே அளித்து அருள் நெறிவாய் தெருள் உற வளர்க்கும் சிவமே சிவமே. சத்தெல்லாம் ஆகியும் தானொரு தானாம் சித்தெல்லாம் வல்லதோர் திருவருட் சிவமே. எங்கே கருணை இயற்கையின் உள்ளன அங்கே விளங்கிய அருட்பெரும் சிவமே. ஆரே எண்ணினும் இறங்குகின்றார்க்கு சீரே அளிக்கும் சிதம்பர சிவமே. பொய்நெறி அனைத்தினும் புகுத்தாது என அருள் செந்நெறி செலுத்திய சிற்சபை சிவமே. கொல்லா நெறியே குருவருள் நெறியென பல்கால் எனக்கு பகர்ந்த மெய்ச்சிவமே. உயிரெல்லாம் பொதுவின் உளம்பட நோக்குக செயிரெல்லாம் விடுக என செப்பிய சிவமே. பயிர்ப்புறு கரண பரிசுகள் பற்பல உயிர்த்திரள் ஒன்றென உரைத்த மெய்ச்சிவமே. உயிருள் யாம் எம்முள் உயிர் இவை உணர்ந்தே உயிர்நலம் பரவுக என்று உரைத்த மெய்ச்சிவமே. இயல் அருள் ஒளிவோர் ஏகதே சத்தினாம் உயிர் ஒளி காண்க என்று உரைத்த மெய்ச்சிவமே. அருளலாது அணுவும் அசைந்திடாது அதனால் அருள்நலம் உயிருள் யாம் எம்முள் உயிர் உணர்ந்தே உயிர்நலம் பரவுக என்று உரைத்த சிவமே. இயல் அருள் ஒளிவோர் ஏகதே சத்தினாம் உயிர் ஒளி காண்க என்று உரைத்த மெய்ச்சிவமே. அருளலாது அணுவும் அசைந்திடாது அதனால் அருள்நலம் பரவுக என்று அறைந்த மெய்ச்சிவமே. அருள் உரின் எல்லாம் ஆகும் ஈது உண்மை அருள் உற முயல்க என்று அருளிய சிவமே. அருள்நெறி ஒன்றே தெருள்நெறி மற்றெல்லாம் இருள்நெறி என எனக்கு இயம்பிய சிவமே. அருள் பெறில் துரும்பும் ஓர் ஐந்தொழில் புரியும் தெருள் இது எனவே செப்பிய சிவமே. அருளறிவு ஒன்றே அறிவு மற்றெல்லாம் மருளறிவு என்றே வகுத்த மெய்ச்சிவமே. அருட்சுகம் ஒன்றே அரும்பெறல் பெரும் சுகம் மருட்சுகம் பிற என வகுத்த மெய்ச்சிவமே. அருட்பேறு அதுவே அரும்பெறல் பெரும்பேறு இருட்பேறு அறுக்கும் என்று இயம்பிய சிவமே. அருள் தனி வல்லபம் அதுவே எல்லாம் செய் பொருள் தனி சித்தென புகன்ற மெய்ச்சிவமே. அருள் அறியார் தம்மை அறியார் எம்மையும் பொருள் அறியார் என புகன்ற மெய்ச்சிவமே. அருள்நிலை ஒன்றே அனைத்தும் பெருநிலை பொருள்நிலை காண்க என புகன்ற மெய்ச்சிவமே.
அருள் வடிவு அதுவே அழியா தனி வடிவு அருள் பெற முயலுக என்று அருளிய சிவமே. அருளே நம்மியல் அருளே நம்புரு அருளே நம் வடிவாம் என்ற சிவமே. அருளே அருளே நம்மடி அருளே நம்முடி அருளே நம் நடுவாம் என்ற சிவமே. அருளே நம் அறிவு அருளே நம் மனம் அருளே நம் குணமாம் என்ற சிவமே. அருளே நம் பதி அருளே நம் பதம் அருளே நம் இடமாம் என்ற சிவமே. அருளே நம் துணை அருளே நம் தொழில் அருளே நம் விருப்பாம் என்ற சிவமே. அருளே நம் பொருள் அருளே நம் மொழி அருளே நாம் அறிவாய் என்ற சிவமே. அருளே நம் குலம் அருளே நம் இனம் அருளே நாம் அறிவாய் என்ற சிவமே. அருளே நம் சுகம் அருளே நம் பெயர் அருளே நாம் அறிவாய் என்ற சிவமே. அருளொளி அடைந்தனை அருளமுதுண்டனை அருள்மதி வாழ்க என்று அருளிய சிவமே. அருள்நிலை பெற்றனை அருள்வடி உற்றனை அருளரசு இயற்றுக என்று அருளிய சிவமே. உள்ளகத்து அமர்ந்து எனது உயிரில் கலந்து அருள் வள்ளல் சிற்றம்பலம் வல் சிவபதியே. நிகரிலா இன்ப நிலைநடு வைத்து என்னை தகவோடு காக்கும் தனிச்சிவபதியே. சுத்த சன்மார்க்க சுகநிலை தனில் என்னை சத்திய நாக்கிய தனிச்சிவபதியே. ஐவரும் காண்டற்கு அரும்பெரும் பொருள் என் கைவர புரிந்த கதி சிவபதியே. துன்பம் தொலைத்து அருட்சோதியால் நிறைந்த இன்பம் எனக்கு அருள் எள் சிவபதியே. சித்தமும் வாக்கும் செல்லா பெருநிலை ஒத்து உரை ஏற்றிய ஒரு சிவபதியே. கையறவு அனைத்தும் கடிந்து என்னை தேற்றி வைய மேல் வைத்த மா சிவபதியே. இன்புறச் சிறியேன் எண்ணுதோறும் அன்பொடு என் கண்ணுறும் அருட்சிவபதியே. பிழையெல்லாம் பொறுத்து என்னுள் பிறங்கிய கருணை மழையெல்லாம் பொழிந்து வளர் சிவபதியே. உளத்தினும் கண்ணினும் உயிரினும் எனது குலத்தினும் நிரம்பிய குரு சிவபதியே. பரமுடன் அப்பறம் பகர்நிலை இவை என திறமுற அருளிய திருவருட்குருவே. மதிநிலை இரவியின் வளர்நிலை அனலின் திதிநிலை அனைத்தும் தெரிந்த சற்குருவே. கனநிலை அவற்றின் கருநிலை அனைத்தும் குணமுற தெரிந்து உட்குளவு சற்குருவே. பதிநிலை பசுநிலை பாச நிலையெல்லாம் மதியுற தெரித்து உள்வயங்கு சற்குருவே. பிரம்ம ரகசியம் பேசி என் உள்ளத்தை தரமுற விளங்கும் சாந்த சற்குருவே. பரம ரகசியம் பகர்ந்து எனது உள்ளத்தே வரமுற வளர்த்து வயங்கு சற்குருவே. சிவ ரகசியமெல்லாம் தெரிவித்து எனக்கே நவநிலை காட்டிய ஞான சற்குருவே. சக்தியில் அனைத்தும் சித்தியில் முழுதும் அத்தகை தெரித்த அருட்சிவ குருவே. அறிபவை எல்லாம் அறிவித்து என்னுள்ளே பிரிவர விளங்கும் பெரிய சற்குருவே. கேட்பவையெல்லாம் கேட்பித்து என்னுள்ளே வேட்கையின் விளங்கும் விமல சற்குருவே. காண்பவை எல்லாம் காட்டுவித்து எனக்கே மான்பதம் அளித்து வயங்கு சற்குருவே. செய்பவை எல்லாம் செய்வித்து எனக்கே உய்பவை அளித்து என்னுள் ஓங்கு சற்குருவே. உண்பவை எல்லாம் உண்ணுவித்து என்னுள் பண்பினில் விளங்கும் பரம சற்குருவே. சாகா கல்வியின் தரமெல்லாம் கற்பித்து ஏகா கரப்பொருள் ஈந்த சற்குருவே. சத்தியமாம் சிவ சித்திகள் அனைத்தையும் மெய்த்தகை அளித்து என்னுள் விளங்கும் சற்குருவே. எல்லா நிலைகளும் ஏற்றி சித்தெல்லாம் வல்லான் என்னை வைத்த சற்குருவே. சீருற அருளாம் தேசுர அழியா பேருற என்னை பெற்ற நற்றாயே. பொருந்திய அருட்பெரும் போகமே உருக என பெரும் தயவால் என்னை பெற்ற நற்றாயே. ஆன்ற சன்மார்க்கம் அணிபெற எனைத்தான் ஈன்று அமுத அளித்த இனிய நற்றாயே. பசித்திடுதோறும் என்பால் அணைந்து அருளால் வசித்து அமுத அருள் புரி வாய்மை நற்றாயே. தளர்ந்ததோறு அடியேன் சார்பு அணைந்து என்னை உளம் தெளிவித்த ஒருமை நற்றாயே. அருள் அமுதே முதல் ஐவகை அமுதமும் தெருளுற எனக்கருள் செல்வ நற்றாயே. இயல் அமுதே முதல் 7 வகை அமுதமும் உயலுற எனக்கருள் உரிய நற்றாயே. நண்புறும் எண்வகை நவவகை அமுதமும் பண்புற எனக்கருள் பண்புடை தாயே. மற்றுள்ள அமுத வகையெல்லாம் எனக்கே உற்று உணவு அளித்தருள் ஓங்கு நற்றாயே. கலக்கமும் அச்சமும் கடிந்தனது உள்ளத்தே அளக்கணும் தவிர்த்த அருள் அன்புடை தாயே. துய்ப்பினில் அனைத்தும் சுகம் பெற அளித்து எனக்கு எய்ப்பு எல்லாம் தவிர்த்த இன்புடை தாயே.
சித்திகள் எல்லாம் தெளிந்திட எனக்கே சக்தியை அளித்த தயவுடை தாயே, சத்தினி பாதம் தன்னை அளித்து என்னை மேல் வைத்து அமுதம் அளித்த மரபுடை தாயே, சக்தி சித்தர்கள் எல்லாம் சார்ந்து எனது ஏவல் செய் சித்தியை அளித்த தெய்வ நற்றாயே, தன்னிகர் இல்லா தலைவனை காட்டியே என்னை மேலேற்றிய இனிய நற்றாயே. வெளிப்பட விரும்பிய விளைவு எல்லாம் எனக்கே அளித்து அளித்து இன்புசை அன்புடை தாயே, என் அகத்தொடு புறத்து என்னை எஞ்ஞான்றும் கண் எனக் காக்கும் கருணைற்ற நற்றாயே, இன் அருள் அமுது அளித்து இரவா திரள் புரிந்து என்னை வளர்த்திடும் இன்புடை தாயே, என் உடல் என் உயிர் என் அறிவு எல்லாம் தன்ன என ஆக்கிய தயவுடை தாயே, தெரியா வகையால் சிறியேன் தளர்ந்திட தரியாது அனைத்த தயவுடை தாயே, சினமுதல் அனைத்தையும் தீர்த்து என்னை நனவினும் கனவினும் பிரியா கருணை நற்றாயே, தூக்கமும் சோம்பும் என் துன்பமும் அச்சமும் ஏக்கமும் நீக்கிய என் தனி தாயே, துன்பமெல்லாம் தவிர்த்து உள்ளே அன்பெல்லாம் நிரம்ப இன்பமெல்லாம் அளித்த என் தனி தந்தையே, எல்லா நன்மையும் என் தனக்களித்து எல்லாம் வல்ல சித்து என் தனி தந்தையே, நாயில் கடையேன் நலம்பெற காட்டிய தாயில் பெரிதும் தயவுடை தந்தையே, அறிவிழா பருவத்து அறிவு எனக்கு அளித்தே பிரிவிலாது அமர்ந்த பேரருள் தந்தையே, புன்னிகர் இல்லேன் பொருட்டு இவன் அடைந்த தன்னிகர் இல்லா தனிப்பெரும் தந்தையே, அகத்தினும் புறத்தினும் அமர்ந்து அருட்சோதி சகத்தினில் எனக்கே தந்த மெய் தந்தையே, இணையிலா களிப்புற்று இருந்திட எனக்கே துணையடி சென்னியில் சூட்டிய தந்தையே, ஆதியிரு அறியா அருள் சாட்சியில் சோதி மாமகுடம் சூட்டிய தந்தையே, எட்டிரண்டு அறிவித்து எனைத்தனி ஏற்றி பட்டி மண்டபத்தில் பதித்த மெய் தந்தையே, தங்கோள் அளவது தந்து அருட்சோதி செங்கோல் செலுத்தெனச் செப்பிய தந்தையே, தன் பொருள் அனைத்தையும் தன் அரசு ஆட்சியில் என் பொருள் ஆக்கிய என் தனி தந்தையே, தன் வடிவு அனைத்தையும் தன் அரசு ஆட்சியில் என் வடிவு ஆக்கிய என் தனி தந்தையே, தன் சித்து அனைத்தையும் தன் சமூகத்தினில் என் சித்து ஆக்கிய என் தனி தந்தையே, தன் வசம் ஆகிய தத்துவம் அனைத்தையும் என் வசம் ஆக்கிய என் உயிர் தந்தையே, தன் கையில் பிடித்த தனி அருட்சோதியை என் கையில் கொடுத்த என் தனி தந்தையே, தன்னையும் தன் அருட்சக்தியின் வடிவையும் என்னையும் ஒன்றென இயற்றிய தந்தையே, தன் இயல் என் இயல் தன் செயல் என் செயல் என்ன இயற்றிய என் தனி தந்தையே, தன் உரு என் உரு தன் உரை என் உரை என்ன இயற்றிய என் தனி தந்தையே, சதுரப் பேரருள் தனிப்பெரும் தலைவன் என்று எதிரற்று ஓங்கிய என்னுடை தந்தையே, மனம் வாக்கு அறியா வரைப்பினில் எனக்கே இன வாக்கு அருளிய என் உயிர் தந்தையே, உணர்ந்து உணர்ந்து உணரினும் உணரா பெருநிலை அணைந்திட எனக்கே அருளிய தந்தையே, துரிய வாழ்வுடனே சுகபூரணம் என்னும் பெரிய வாழ்வளித்த பெரும் தனி தந்தையே, இரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த பேரளித்து ஆண்ட பெரும் தகை தந்தையே, எவ்வகை திறத்தினும் எய்துவதற்கு அரிதாம் அவ்வகை நிலை எனக்கு அளித்தனல் தந்தையே, இனி பிறவா நெறி எனக்கு அளித்து அருளிய தனிப்பெரும் தலைமை தந்தையே தந்தையே, பற்று அயர்ந்து அஞ்சிய பரிவு கண்டு அணைந்து என்னை சற்றும் அஞ்சேல் எனத் தாங்கிய துணையே, தளர்ந்த அத்தருணம் என் தளர்வு எல்லாம் தவிர்த்து உள் கிடந்திட எனக்கு கிடைத்த மெய் துணையே, துறையிது வழியிது துணிவிது நீ செய்யும் முறையிது எனவே மொழிந்து மெய் துணையே, எங்குரு தீமையும் எனை தொடரா வகை கங்குலும் பகலும் மெய் காவல் செய் துணையே, வேண்டிய வேண்டிய விருப்பெல்லாம் எனக்கே ஈண்டு இருந்து அருள் புரி என்னுயிர் துணையே, இகத்தினும் பரத்தினும் எனக்கிடர் சாராது அகத்தினும் புறத்தினும் அமர்ந்த மெய் துணையே, அயர்வு அற எனக்கே அருள் துணை ஆகியன் உயிரினும் சிறந்த ஒருமை என் நட்பே, அன்பினில் கலந்து எனது அறிவினில் பயின்றே இன்பினில் அலைந்த என் உயிர் நட்பே, நான் புரிவன எல்லாம் தான் புரிந்து எனக்கே வான்பதம் அளிக்க வாய்த்த நல் நட்பே, உள்ளம் உணர்ச்சியும் உயிரும் கலந்து கொண்டு என் உருள் நெய்யில் என் உள் உறுப்பே உரு நட்பே, செற்றமும் தீமையும் தீர்த்து நான் செய்த குற்றமும் குணமாக கொண்ட என் நட்பே, குணம் குறி முதலிய குறித்திடாத என்னையே அணங்கு அறக் கலந்து அன்புடை நட்பே, பிணக்கும் பேதமும் பேய் உலகோர் புகழ் கணக்கும் தீர்த்து எனை கலந்த நல் நட்பே, சவலை நெஞ்சகத்தின் தளர்ச்சியும் அச்சமும் கவலையும் தவிர்த்து எனை கலந்த நல் நட்பே, களைப்பு அறிந்து எடுத்து கலக்கம் தவிர்த்து எனக்கு இளைப்பு அறிந்து உதவிய என் உயிர் உறவே, தன்னை தழுவுரு தரம் சிறிது அறியா என்னை தழுவிய என் உயிர் உறவே,
மனக்குறை நீக்கி நல் வாழ்வழித்தென்றும் எனக்கு உறவாகிய என் உயிர் உறவே துண்ணும் அனாதியே சூழ்ந்து எனப் பிரியாது என் உறவாகிய என் உயிர் உறவே. என்றும் ஓர் நிலையாய் என்றும் ஓர் இயலாய் என்றும் உள்ளதுவாம் இந்த நிச்சத்தே அனைத்து உலகு அவைகளும் ஆங்காங்கு உணரினும் இணைத்து என அறியா எந்த நிச்சத்தே பொதுமறை முடிகளும் புகழவை முடிகளும் இது எனற்கு அரிதாம் எந்த நிச்சத்தே ஆகம முடிகளும் அவை புகழ் முடிகளும் ஏகுதற்கு அரிதாம் எந்த நிச்சத்தே சத்தியம் 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 எனவே இத்தகை வழுத்தும் எந்த நிச்சத்தே துரியமும் கடந்தது ஓர் பெரியவான் பொருள் என உரைசெய் வேதங்கள் உண்ணுமை சத்தே அன்று அதன் அப்பால் அதன் பரத்து அதுதான் என்றிட நிறைந்த எந்த நிச்சத்தே என்றும் உள்ளதுவாய் எங்கும் ஓர் நிறைவாய் என்றும் விளங்கிடும் எந்த நிச்சத்தே சத்திகள் பலவாய் சத்தர்கள் பலவாய் இத்தகை விளங்கும் எந்த நிச்சித்தே தத்துவம் பலவாய் தத்துவி பலவாய் இத்தகை விளங்கும் எந்த நிச்சித்தே படிநிலை பலவாய் பதநிலை பலவாய் இடிவர விளங்கிடும் எந்த நிச்சித்தே மூர்த்தர்கள் பலவாய் மூர்த்திகள் பலவாய் ஏற்பட விளக்கிடும் எந்த நிச்சித்தே உயிர் வகை பலவாய் உடல் வகை பலவாய் இயலுற விளக்கிடும் எந்த நிச்சித்தே அறிவு அவை பலவாய் அறிவன பலவாய் எரிவு அற விளக்கிடும் எந்த நிச்சித்தே நினைவு அவை பலவாய் நினைவன பலவாய் இணைவர விளக்கிடும் எந்த நிச்சித்தே காட்சிகள் பலவாய் காண்பன பலவாய் ஏட்சியின் விளக்கிடும் எந்த நிச்சித்தே செய்வினை பலவாய் செய்வன பலவாய் எய்வு அற விளக்கிடும் எந்த நிச்சித்தே அண்ட சராசரம் அனைத்தையும் பிறவையும் எந்தர விளக்கும் எந்த நிச்சித்தே எல்லாம் வல்ல சித்து என மறை புகன்றிட எல்லாம் விளக்கிடும் எந்த நிச்சித்தே ஒன்று அதில் ஒன்று என்று உரைக்கவும் படாதா என்றும் ஓர் படித்தாம் எந்த நீ இன்பே இது அது என்ன இது அது எண்ணா இயல் உடை அதுவாய் எதிர் அற நிறைந்த எந்த நீ இன்பே ஆக்குறும் அவத்தைகள் அனைத்தையும் கடந்து மேல் ஏக்கு அற நிறைந்த எந்த நீ இன்பே அறிவுக்கு அறிவினில் அது அதுவாய் எரிவற்று ஓங்கிய எந்த நீ இன்பே உடையம் எவற்றினும் மேன்மேல் விளைந்து அவை இடையிடை ஓங்கிய எந்த நீ இன்பே இம்மையும் மறுமையும் இயம்பிடும் ஒருமையும் எம்மையும் நிரம்பிடும் எந்த நீ இன்பே முத்தர்கள் சித்தர்கள் சத்திகள் சத்தர்கள் எத்திரத்தவர்க்குமாம் எந்த நீ இன்பே எல்லா நிலைகளின் எல்லா உயிருறும் எல்லா இன்பமுமாம் எந்த நீ இன்பே கரும்புரு சாரும் கனிந்த முக்கனியின் விரும்புரு ரதமும் மிக்க தீம்பாலும் குணங்குள் கோல்தேனும் கூட்டி ஒன்றாக்கி மணங்குள பதம் செய் வகையுறை ஏற்றிய உணவு என பல்கால் உரைக்கினும் நிகரா மனமுறும் இன்ப மயமே அதுவாய் கலந்து அறிவு உருவாய் கருதுதற்கு அரிதாய் நலந்தரும் விளக்கமும் நவிலரும் தன்மையும் உள்ளதாய் என்றும் உள்ளதாய் என்னுள் உள்ளதாய் என்றன் உயிர் உளம் உடம்புடன் எல்லாம் இனிப்ப இயல் உரு சுவை அளித்து எல்லாம் வல்ல சித்து இயற்கையதாகி சாகா வரமும் தனித்த பேர் அறிவும் மா காதலிர் சிவவல்லப சத்தியும் செயற்கு அரும் அனந்த சித்தியும் இன்பமும் மயக்கு அற தரும் திரள் வன்மையதாயி பூரண வடிவாய் பொங்கி மேல் ததும்பி ஆரண முடியுடன் ஆகம முடியும் கடந்து எனது அறிவாம் கனல் மேல் சபை நடந்திகழ்கின்ற மெய்ஞான ஆரமுதே சத்திய அமுதே தனித்திரு அமுதே நித்திய அமுதே நிறை சிவ அமுதே சச்சிதானந்த தனிமுதல் அமுதே மெய் சிதாகாச விளைவருள் அமுதே ஆனந்த அமுதே அருள் ஒளி அமுதே தான் அனந்தம் இல்லா தத்துவ அமுதே நவநிலை தரும் ஓர் நல்ல தெள் அமுதே சிவநிலை தனிலே திரண்ட உள்ளமுதே பொய்படா கருணை புண்ணிய அமுதே கைபடா பெருஞ்சீர் கடவுள்வான் அமுதே அகம்புறம் அகப்புறம் ஆகிய புறப்புறம் உகந்த நான்கும் இடத்தும் ஓங்கிய அமுதே பனிமுதல் நீக்கிய பரம்பர அமுதே தனிமுதல் ஆகிய சிதம்பர அமுதே உலகெல்லாம் கொள்ளினும் உலப்பிலா அமுதே அழகிலா பெருந்திரல் அற்புத அமுதே அண்டமும் அதன்மேல் அண்டமும் அவற்றுள் பண்டமும் காட்டிய பரம்பரமணியே பிண்டமும் அதில் உறும் பிண்டமும் அவற்றுள்ள பண்டமும் காட்டிய பராபரமணியே நினைத்தவை நினைத்தவை நினைத்தாங்கு எதிர அனைத்தையும் தரும் ஓர் அரும்பெறல் மணியே விண்பதம் அனைத்தும் மேற்பதம் முழுவதும் கண்பர நடத்தும் ககனமா மணியே
பார்ப்பதம் அனைத்தும் பகர் அடி முழுவதும் சார்புற நடத்தும் சரவொளி மணியே. அண்ட கோடிகள் எல்லாம் அரைக்கணத்து ஏகிக் கண்டு கொண்டிட ஒளிர்கலை நிறைமணியே. சராசர உயிர்தொறும் சாற்றிய பொருள்தொறும் விராவி உள் விளங்கும் வித்தக மணியே. மூவரும் முனிவரும் முத்தரும் சித்தரும் தேவரும் மதிக்கும் சித்திசை மணியே. தாழ்வெலாம் தவிர்த்துச் சகமிசை அழியா வாழ்வெனக் கழித்த வளர்வொளி மணியே. நவமணி முதலிய நலமெலாம் தரும் ஒரு சிவமணி எனும் அருட்செல்வ மாமணியே. வான்பெறற்கு அரிய வகையெலாம் விரைந்த நான்பெற அளித்த நாத மந்திரமே. கற்பம் பலபல கழியினும் அழியா பொற்புற அளித்த புனித மந்திரமே. அகரமும் உகரமும் அழியாச் சிகரமும் வகரமும் ஆகிய வாய்மை மந்திரமே. ஐந்தென எட்டென ஆறென நான்கென முந்துவுறு மறைமுறை மொழியும் மந்திரமே. வேதமும் ஆகம விரிவுகள் அனைத்தும் ஓத நின்று உலவாது ஓங்கு மந்திரமே. உடற்பிணி அனைத்தையும் உயிர்ப்பிணி அனைத்தையும் அடர்ப்பு அறத் தவிர்த்த அருட்சிவ மருந்தே. சித்திக்கு மூலமாம் சிவமருந்து என உளம் தித்திக்கு ஞானத் திருவருள் மருந்தே. இறந்தவர் எல்லாம் எழுந்திடப் புரியும் சிறந்த வல்லபம் ஒரு திருவருள் மருந்தே. மரணப் பெரும்பிணி வாரா வகைமிகு கரணப் பெருந்திரள் காட்டிய மருந்தே. நரைதிரை மூப்பு அவை நண்ணா வகைதரும் உரைதரு பெருஞ்சீர் உடைய நல் மருந்தே. என்றே எண்ணினும் இளமையோடு இருக்க நன்றே தரும் ஒரு ஞான மாமருந்தே. மலப்பினி தவிர்த்தருள் வளம் தருகின்றதோர் நலத்தகை அது என நாட்டிய மருந்தே. சிற்றபை நடுவே திருநடம் புரியும் அற்புத மருந்தெனும் ஆனந்த மருந்தே. இடையுறப்படாத இயற்கை விளக்கமாய் தடை ஒன்றும் இல்லா தகவுடை அதுவாய் மாற்று இவை என்ன மதித்து அளப்பது அரிதாய் ஊற்றமும் வண்ணமும் ஒருங்குவுடை அதுவாய் காட்சிக்கு இனிய நற்கலையுடை அதுவாய் ஆட்சிக்குரிய பன்மாட்சியும் உடைத்தாய். உளம்பெறும் இடமெலாம் உதவுக எனவே வளம்பட வாய்த்து மன்னிய பொன்னே. புடம்படா தரமும் விடம்படா திறமும் வடம்படா நலமும் வாய்த்த செம்பொன்னே. மும்மையும் தரும் ஒரு செம்மையை உடைத்தாய் இம்மையே கிடைத்து இங்கு இலங்கிய பொன்னே. எடுத்தெடுத்து உதவினும் என்றும் குறையாது அடுத்தடுத்து ஓங்கு மெய் அருளுடை பொன்னே. தளர்ந்திடேல் எனக் எடுக்கின் வளர்ந்திடுவேம் என கிளர்ந்திட உரைத்துக் கிடைத்த செம்பொன்னே. எண்ணிய தோறும் இயற்றுக என்றெனை அன்னி என் கரத்தில் அமர்ந்த பைம்பொன்னே. நீ கேள் மறக்கினும் நின்னையாம் விட்டுப் போகேம் எனைப் பொருந்திய பொன்னே. எண்ணியாங்கு எய்திட எனக்குப் பண்ணிய தவத்தால் பழுத்த செம்பொன்னே. விண்ணியல் தலைவரும் வியந்திட எனக்குப் புண்ணிய பயனால் பூத்த செம்பொன்னே. நால்வகை நெறியினும் நாட்டுக எனவே பால்வகை முழுதும் பணித்த பைம்பொன்னே. எழுவகை நெறியினும் இயற்றுக எனவே முழுவகை காட்டி முயங்கிய பொன்னே. எண்ணிய படியெல்லாம் இயற்றுக என்று எனைப் புண்ணிய பலத்தால் பொருந்திய நிதியே. ஊழிதோறு ஊழி உளப்புறாது ஓங்கி வாழி என்று எனக்கு வாய்த்த நல் நிதியே. இதமுற ஊழிதோறு எடுத்தெடுத்து உலகோர்க்கு உதவினும் உலவாது ஓங்கு நல் நிதியே. இருநிதி எழுநிதி இயல்நவ நிதி முதல் திருநிதி எல்லாம் தரும் ஒரு நிதியே. எவ்வகை நிதிகளும் இந்த மாநிதியிடை அவ்வகை கிடைக்கும் என்று அருளிய நிதியே. அற்புதம் விளங்கும் அருட்பெரு நிதியே. கற்பனை கடந்த கருணைமா நிதியே. நற்குண நிதியே சற்குண நிதியே. நிர்குண நிதியே சிற்குண நிதியே. பழகு இலாது ஓங்கும் பளிக்குமா மலையே. வளமெலாம் நிறைந்த மாணிக்க மலையே.
மதியுறு விளங்கும் மரகத மலையே, வதிதரு பேரொளி வச்சிர மலையே, உறைமணம் கடந்தாங்கு ஓங்கு பொன்மலையே, துரியமேல் வெளியில் சோதிமா மலையே, புற்புதம் திரைநுரை புரைமுதல் இலதோர் அற்புதக் கடலே, அமுதத் தன் கடலே, இருட்களை தவிர்த்தொளி எல்லாம் வழங்கிய அருட்பெருங் கடலே, ஆனந்தக் கடலே, பவக்கடல் கடந்து நான் பார்த்தபோது அருகே உவப்புறு வளம் கொண்டு ஓங்கிய கரையே, என் துயர்ச்சோடைகள் எல்லாம் தவிர்த்து உளம் நன்று உற விளங்கிய நந்தனக் காவே, சேற்று நீர் இன்றி நல் தீஞ்சுவை தரும் ஓர் ஊற்று நீர் நிரம்ப உடைய பூந்தடமே, கோடைவாய் விரிந்த குளிர்தரு நிழலே, மேடைவாய் வீசிய மெல்லிய காற்றே, களைப்பு அறக் கிடைத்த கருணை நன்னீரே, இளைப்பற வாய்த்த இன்சுவை உணவே, தென்னை சொக்கலிங்கம் ஐயா. ஓகே. தென்னைவாய் கிடைத்த செவ்விள நீரே, தென்னைவான் பழத்தின் திருகுதீம் பாலே, நீர் நசை தவிர்க்கும் நெல்லியங்கனியே, வேர்விளை பலவின் வெண்சுவை சுளையே, கட்டுமாம் பழமே கதலிவான் பழமே, இட்ட நற்சுவை செய் இளந்தையங்கனியே, புனிதவான் தரிவில் புதுமைமாம் பழமே, கனியலாம் கூட்டி கலந்த தீஞ்சுவையே, இதந்தரு கரும்பில் எடுத்த தீஞ்சாரே, பதந்தரு வெள்ளப் பாகின் இன் சுவையே, சாலவே இனிக்கும் சர்க்கரை திரளே, ஏலவே நாவுக்கு இனிய கற்கண்டே, உலப்புறாது இனிக்கும் உயர்மலை தேனே, கலைப்புறா மதுரம் கனிந்த கோல் தேனே, நவை இலாது எனக்கு நன்னிய நரைவே, சுவையலாம் திரட்டிய தூய தீம்பதமே, பதம்பெற காய்ச்சிய பசுநரும் பாலே, இதம்பெற உருக்கிய இளம்பசு நெய்யே, உலர்ந்திடாது என்றும் ஒருபடித்து ஆகி மலர்ந்து நல்வண்ணம் வயங்கிய மலரே, இகந்தரு புவி முதல் எவ்வுலகு உயிர்களும் உகந்திட மணக்கும் சுகந்த நல் மனமே, யாழுறும் இசையே இனிய இன் சுவையே, ஏழுறும் இசையே இயலரு இசையே, இவள் ஒளி பருவம் சேர்ந்த நல்ல விளை அவள் ஒடும் கூடி அடைந்ததோர் சுகமே, நாத நல்வரை பின் நன்னிய பாட்டே, வேத கீதத்தில் விளை தெரு பாட்டே, நன்மார்க்கர் நாவில் நவிற்றிய பாட்டே, சன்மார்க்கம் சங்கம் தழுவிய பாட்டே, நம்புறும் ஆகமம் நவிற்றிய பாட்டே, எம்பலம் ஆகிய அம்பலப் பாட்டே, என்மனக் கண்ணே என் அருட்கண்ணே, என் இரு கண்ணே என் கண் உள்மணியே, என் பெரும் களிப்பே என் பெரும் பொருளே, என் பெரும் திரளே என் பெரும் செயலே, என் பெரும் தவமே என் தவ பலனே, என் பெரும் சுகமே என் பெரும் பேரே, என் பெரு வாழ்வே எந்தன் வாழ் முதலே, என் பெரு வழக்கே எம்பெருங் கலைக்கே, எம்பெரும் நலமே எம்பெரும் குலமே, எம்பெரும் வளமே எம்பெரும் புலமே, என் பெரு வரமே என் பெரும் தரமே, என் பெரு நெறியே என் பெரு நிலையே, என் பெரும் குணமே என் பெரும் கருத்தே, என் பெரும் தயவே என் பெரும் கதியே, என் பெரும் பதியே என் உயிர் இயலே, என் பெரு நிறைவே என் தனி அறிவே, தோலெல்லாம் குழைந்திட சூர் நரம்பு அனைத்தும் மேலெல்லாம் கட்டவை விட்டு விட்டு ஏங்கிட, என்பியெல்லாம் நெக்கு நெக்கு ஏழிடை நெகிழ்ந்திட, மென்புடை தசையலாம் மெய்ப்புற தளர்ந்திட, இரத்தம் அனைத்தும் உள்ளிருகி கிட, சுக்கிலம் உரத்திடை பந்தித்து ஒரு திரள் ஆயிட, மடலெல்லாம் மூளை மலர்ந்திட, அமுதம் உடலெல்லாம் ஊற்றெடுத்து ஓடி நிரம்பிட, ஒண்ணுதல் உயர்த்திட ஒளிமுகம் மலர்ந்திட, தன்னிய உயிர்ப்பினில் சாந்தம் ததும்பிட, உள்நகை தோற்றிட உரோமம் பொடித்திட, கண்ணில் நீர் பெருகி
கால் வழிந்து ஓடிட, வாய் துடித்து அலறிட, வளர்செவி துளைகளில் கூயிசை பொரியலாம் கும்மென காட்டிட, மெய்யலாம் குளிர்ந்திட, மெய்மாண்பு அசந்திட, கையெல்லாம் குவிந்திட, காலெல்லாம் சுலவிட, மனம் கனிந்து உருகிட, மதி நிறைந்து ஒளிந்திட, இனம்பெரு சித்தம் ஏய்ந்து கழித்திட, அகங்காரம் ஆங்கு ஆங்கு அதிகரிப்பு அமைந்திட, சகங்கான உள்ளம் தழைத்து மலர்ந்திட, அறிவுறு அனைத்தும் அனந்தம் ஆயிட, பொறியுறு ஆன்மதற் போதமும் போயிட, தத்துவம் அனைத்தும் தாம் ஒருங்கு ஒழிந்திட, சத்துவம் ஒன்றே தனித்து நின்று ஓங்கிட, உலகெல்லாம் விடயம் உள எல்லாம் மறைந்திட, அலைகளா அருளின் ஆசை மேற் பொங்கிட, என் உளத்து எழுந்து உயிரெல்லாம் மலர்ந்திட, என் உளத்து ஓங்கிய என் தனி அன்பே, பொன்னடி கண்டு அருள் புத்த முது உணவே, என் உளத்து எழுந்த என்னுடைய அன்பே, தன்னையே எனக்கு தந்தருள் ஒளியால் என்னையே சித்த தன்னணி அன்பே, என்னுளே அரும்பி என்னுளே மலர்ந்து என்னுளே விரிந்த என்னுடைய அன்பே, என்னுளே விளங்கி என்னுளே பழுத்து என்னுளே கனிந்த என்னுடைய அன்பே, என்னுளே நிறைவுறு தரம் எல்லாம் அளித்தே என்னுளே நிறைந்த என் தனி அன்பே, துன்புல அனைத்தும் தொலைத்து எனது உருவை இன்புருவ ஆக்கிய என்னுடைய அன்பே, பொன்னுடம்பு எனக்கு பொருந்திடும் பொருட்டாய் என்னுளம் கலந்த என் தனி அன்பே, தன்வசம் ஆகி ததும்பி மேற்பொங்கி என்வசம் கடந்த என்னுடைய அன்பே, என்னுளே பொங்கிய தன் அமுது உணவே, என்னுளே பொங்கிய தன்னணி அன்பே, அருள் ஒளி விளங்கிட ஆணவம் இடம் ஓர் இருள் அற என் உளத்து ஏற்றிய விளக்கே, துன்புறு தத்துவ துரிசையெல்லாம் நீக்கி நல் இன்புற என் உளத்து ஏற்றிய விளக்கே, மயலற அழியா வாழ்வு மேன்மேலும் இயல்வுற என் உளத்து ஏற்றிய விளக்கே. மேல படிக்கவாயா? படிக்கிறேங்க ஐயா. இடுவெளி அனைத்தும் இயல் ஒளி விளங்கிட, நடுவெளி நடுவே நாட்டிய விளக்கே, கருவெளி அனைத்தும் கதிர் ஒளி விளங்கிட, உருவெளி நடுவே ஒளிர்தரு விளக்கே, தேற்றிய வேத திருமுடி விளங்கிட ஏற்றிய ஞான இயல்வொளி விளக்கே, ஆகம முடிமேல் அல்வொளி விளங்கிட வேகமது அறவே விளங்கொளி விளக்கே, ஆரியர் வழுத்திய அருள்நிலை அனாதி காரியம் விளக்கும் ஒரு காரண விளக்கே, தன்னிய அமுதே தந்தெனது உள்ளத்தே புண்ணியம் பழித்த பூரண மதியே, உய்தர அமுதம் உதவி என் உள்ளத்தே செய்தவம் பழித்த திருவளர் மதியே, பதியெல்லாம் தழைக்க பதம் பெறும் அமுத நிதியெல்லாம் அளித்த நிறைதிரு மதியே, பால் என தன் கதிர் பரப்பி என் ஞான்றும் மேல்வெளி விளங்கிய மதியே, உயங்கிய உள்ளமும் உயிரும் தழைத்திட வயங்கிய கருணைமழை பொழி மழையே, என்னையும் பணிகொண்டு என்னுள்ளே நிரம்ப மன்னிய கருணை மழைப்பொழி மழையே, உளங்கொளும் எனக்கே உவகைமேற் பொங்கி வளம்கொளக் கருணை மழைப்பொழி மழையே, நலந்தர உடல் உயிர் நல் அறிவு எனக்கே மலர்ந்திட கருணை மழைப்பொழி மழையே, நலந்தர உடல் உயிர் நல் அறிவு எனக்கே மலர்ந்திட கருணை மழைப்பொழி மழையே, தூய்மையால் எனது துரிசலாம் நீக்கினல் வாய்மையால் கருணை மழைப்பொழி மழையே, வெம்மல இரவது விடிதருணம் தனில் செம்மையில் உதித்து உளம் திகழ்ந்த செஞ்சுடரே, திரையெல்லாம் தவிர்த்து செவ்வி உற்று ஆங்கே வரையெல்லாம் விளங்க வயங்கு செஞ்சுடரே, அழகிலா தலைவர்கள் அரசுசை தத்துவ உலகெல்லாம் விளங்க ஓங்கும் செஞ்சுடரே, முன்னுரு மலையிருள் முழுவதும் நீக்கியே என் உள வரைமேல் எழுந்த செஞ்சுடரே, ஆதியும் நடுவுடன் அந்தமும் கடந்த ஜோதியாய் என் உளம் சூழ்ந்த மெய்ச்சுடரே, உள் ஒளி ஓங்கிட உயிர் ஒளி விளங்கிட வெள் ஒளி காட்டிய மெய் அருட்கணலே, நலம் கொளப் புரிந்திடு ஞான அகத்திடை வளம் சுழித்து எழுந்து வளர்ந்த மெய்க்கணலே,
வேதமும் ஆகம விரிவும் பரம்பர நாதமும் கடந்த ஞானமை கனலே. எண்ணிய எண்ணிய எல்லாம் தரையனுள் நன்னிய புண்ணிய ஞானமை கனலே. வளமுறு சுத்த சன்மார்க்க நிலைபெறு நலமெலாம் அழித்த ஞானமை கனலே. இரவொடு பகலிரவா இயல்பொடு நடமிடு பரம வேதாந்த பரம்பரச் சுடரே. பரநிலை பொதுவிடை வளர்திரு நடம்புரி பரம சித்தாந்த பதிபரஞ்சுடரே. சமரச சத்திய சபையில் நடம்புரி சமரச சத்திய சற்சுயம் சுடரே. சபை எனது உள்ளம் எனத்தான் அமர்ந்து எனக்கே அபயம் அளித்ததோர் அருட்பெரும் ஜோதி. மருள் எலாம் தவிர்த்து வரமெலாம் கொடுத்தே அருளமுது அருத்திய அருட்பெரும் ஜோதி. வாழி நின் பேரருள் வாழி நின் பெருஞ்சீர் ஆழி ஒன்றளித்த அருட்பெரும் ஜோதி. என்னையும் பொருள் என எண்ணி என் உள்ளத்தே அன்னையும் அப்பனும் ஆகி வீற்றிருந்து உலகியல் சிறிதும் உளம்பிடி யாவகை அழகில் பேர் அருளால் அறிவது விளக்கி சிறுநெறி செல்லா திறன் அழித்து அழியாது உருநெறி உணர்ச்சி தந்து ஒளி உறப் புரிந்து சாகா கல்வியின் தரமெலாம் உணர்த்தி சாகா வரத்தையும் தந்து மென்மேலும் அன்பையும் விளைவித்து அருட்பேர் ஒளியால் இன்பையும் நிறைவித்து என்னையும் நின்னையும் ஓர் உரு ஆக்கி யான் உண்ணியபடியெல்லாம் சீருறச் செய்து உயிர் திறம்பெற அருள் அழியா அருளமுது அளித்தனை அருள்நிலை ஏற்றினை அருள் அறிவு அளித்தனை அருட்பெரும் ஜோதி. வெல்க நின் பேரருள் வெல்க நின் பெரும் சீர் அல்கள் இன்றோங்கிய அருட்பெரும் ஜோதி. உலகுயிர் திரள் எல்லாம் ஒளிநெற பெற்றிட ஒளிநெறி பெற்றிட இலகும் ஐந்தொழிலையும் யான் செயத் தந்தனை போற்றி நின் பேரருள் போற்றி நின் பெருஞ்சீர் ஆற்றலின் ஓங்கிய அருட்பெரும் ஜோதி. மூவரும் தேவரும் முத்தரும் சித்தரும் யாவரும் பெற்றிடா இயல் எனக் கழித்தனை போற்றி நின் பேரருள் போற்றி நின் பெருஞ்சீர் ஆற்றலின் ஓங்கிய அருட்பெரும் ஜோதி. சித்திகள் அனைத்தையும் தெளிவித்து எனக்கே சத்திய நிலைதனை தயவினில் தந்தனை போற்றி நின் பேரருள் போற்றி நின் பெருஞ்சீர் ஆற்றலின் ஓங்கிய அருட்பெரும் ஜோதி. உலகினில் உயிர்களுக்கு ஊறும் இடையூறெல்லாம் விலக நீ அடைந்து விளக்குக மகிழ்க சுத்த சன்மார்க்க சுகநிலை பெருக உத்தமன் ஆகுக ஓங்குக என்றனை போற்றி நின் பேரருள் போற்றி நின் பெரும் சீர் ஆற்றலின் ஓங்கிய அருட்பெரும் ஜோதி. அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி. திருச்சிற்றம்பலம். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி. அடுத்தது பாரதி பாடுவாங்க, மருந்தறியன் மணி. ஓகே. மருந்தறியேன் மணியறியேன் மந்திரம் ஒன்றறியேன் மதியறியேன் விதியறியேன் வாழ்க்கை நிலை அறியேன் திருந்தறியேன் திருவருளின் செயலறியேன் அறந்தான் செய்தறியேன் மனமடங்கும் திறத்தினில் ஓரிடத்தே இருந்தறியேன் அறிந்தோரை ஏத்திடவும் அறியேன் எந்தை பிரான் மணிமன்றம் எய்த அறிவேனோ இருந்த திசை சொல அறியேன் எங்கனம் நான் பூவேன் யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே அகங்கார கொடுங்கிழங்கை அகழ்ந்தெறிய அறியேன் அறிவறிந்த அந்தணர்பால் செறியும் நெறி அறியேன் நகங்காணம் உறுத்தவர் போல் நலம் புரிந்தும் அறியேன் நச்சு மர கனி போல இச்சை கனிந்துழன்றேன் மகங்காணும் புறவரெல்லாம் வந்து தொழ நடிக்கும் மணிமன்றம் தனை அடையும் வழியும் அறிவேனோ இகங்காண திரிகின்றேன் எங்கனம் நான் பூவேன்
யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. தேகமுறு பூத நிலை திறம் சிறிதும் அறிந்தேன். சித்தாந்த நிலை அறியேன் சித்தி நிலை அறியேன். யோகமுறு நிலை சிறிதும் உணர்ந்தறியேன் சிறியேன். உலக நடை இடை கிடந்தே உழைப்பாரில் கடையேன். ஆகமுறு திருநீற்றில் ஒளி விளங்க அசைந்தேன். அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற அடியை அறிவேனோ. ஏக அனுபவம் அறியேன் எங்கனம் நான் புகுவேன். யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. கடைமுடிவு கண்டறியேன் கரணமெல்லாம் அடக்கும். கதியதியேன் கதி அறிந்த கருத்தர்களை அறியேன். கொலை புலைகள் விடுத்தறியேன் கோபமறு தெரியேன். கொடுங்காம கடல் கடக்கும் குறிப்பறியேன் குணமாம். மலை மிசை நின்றிட அறியேன் ஞான நடம் புரியும். மணிமன்றம் தனை அடையும் வழியும் அறிவேனோ. இலையெனும் பொய் உலகினிடை எங்கனம் நான் புகுவேன். யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. சாதி மத சமயம் என்னும் சங்கடம் விட்டறியேன். சாத்திரச்சேராடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டறியேன். ஆதி அந்த நிலை அறியேன் அலையறியா கடல் போல். ஆனந்த பெரும்போக தமர்ந்திடவும் அறியேன். நீதி நெறி நடந்தறியேன் சோதிமணி பொதுவில். நிறுத்தமிடும் ஒருத்தர் திரு கருத்தை அறிவேனோ. ஏதிலர் சார் உலகினிடை எங்கனம் நான் புகுவேன். யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. தத்துவம் என் வசமாக தான் செலுத்த அறியேன். சாகாத கல்வி கற்கும் தரம் சிறிதும் அறியேன். அத்தநிலை சத்தநிலை அறியேன்மை அறிவை. அறியேன்மை அறிந்தடங்கும் அறிஞரையும் அறியேன். சுத்த சிவ சன்மார்க்க திருப்பொதுவினிடத்தே தூய நடம் புரிகின்ற நியாயம் அறிவேனோ. எத்துணையும் குணமறியேன் எங்கனம் நான் புகுவேன். யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. யார் குறைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. திருச்சிற்றம்பலம். Thank you, Barbara. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. திருநிலைத்து நல் அருளோடும் அன்போடும் சிறப்போடும் செழித்து ஓங்க. ஒரு நிலைத்து இவன் மகிழ்வோடு வாழ்வோர உவந்து நின் அருள் செய்வாய். இரு நிலத்தவர்
இன்புறத் திருவருள் இயல்படி போடு மன்றில் குரு நிலைத்த சர்க்குரு எனும் இறைவனின் குறைகழல் பதம் போற்றி. Thank you, Sundari. Purna will not be joining today. வாழ்க வளமுடன் பூர்ணா. She is not feeling that. ஸ்ரீராம், நீங்க படிக்கிறீங்களா? அன்பினைய ஒருமைப்பாடு. எவ்வுயிரும் பொது எனக் கண்டிறங்கி உபசரிக்கின்றார் யாவர் அந்த செவ்வியர்தம் செயலனைத்தும் திருவருளின் செயல் எனவே தெரிந்தேன். இங்கே கவ்வையில்லா திருநெறி அத்திருவாளர் தமக்கு ஏவல் கலிப்பால் செய்ய ஒவ்வியதன் கருத்தவர் ஓதிட என் வாய்மிகவும் ஊழ்வதாலோ எத்துணையும் வேதமுறாறு எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எத்துணையும் வேதமுறாறு எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணியுள்ளே ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கில்தார் ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கில்தார் யாவரவர் உள்ளான் சுத்த செத்துருவாய் எம்பெருமான் நடம் புரியும் யாவரவர் உள்ளான் சுத்த செத்துருவாய் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடமென நான் தெரிந்தேன் அந்த வித்தகடம் அடிக்கேவல் புரிந்திடையில் சிந்தை மிக விளைவதாலோ கருணை ஒன்றே வடிவாகி எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் கண்டு ஞானத் தெருள் நெறியில் சுத்த சிவ சன்மார்க்க பெருநீதி செலுத்தா நின்ற பொருள் நெறி சற்குண சாந்த புண்ணியர்தம் திருவாயால் புகன்ற வார்த்தை அருள் நெறி வேதாகமத்தின் அடிமுடி சொல் வார்த்தைகள் என அறைவதாலோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே சிற்பதம் பொற்பதம் சீரே சிறந்தது சித்து ஆடு என்ற திருநாள் பிறந்தது கற்பக நெஞ்சம் கரிசு துறந்தது கற்ற பொய் நூல்கள் கணத்தே மறந்தது அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புத அற்புதமே செத்தார் எழுகின்ற திருநாள் அடுத்தது சிவநெறி ஒன்றே எங்கும் தலை எடுத்தது இத்தாரணி முதல் வானும் உடுத்தது இரவா வரந்தான் எனக்கு கொடுத்தது அற்புதம் அற்புதமே அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே ஆனந்த நாடகம் ஆடல் சார்ந்தது அடுத்த தருணம் இதுவாய் நேர்ந்தது ஈனந்த மாயை இருவினை சோர்ந்தது என அருட்சோதி என் உள்ளத்தில் ஆர்ந்தது அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே சத்திய ஞான சபை என்னுள் கண்டனன் சன்மார்க்க சித்தியை நான் பெற்று கொண்டனன் நித்திய நாணம் நிறையமுதுண்டனன் இந்திய உலகர் சந்தையை விண்டனன் அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே வஞ்சகர் அஞ்சினர் வாய்மூடி சென்றனர் வந்து திரும்பவும் வாயிலில் நின்றனர் தஞ்சம் எமக்கருள் சாமி நீ என்றனர் சன்மார சங்கத்தவர்களே வென்றனர்
அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே. புறங்கூறினரெல்லாம் புல்லென போயினர், பொற்படி கீழ்ப்புற மீளவும் மேயினர். கூறினோம் என் செய்வோம் என்று கூயினர், வாழியை என்று சொல்வாயினர் ஆயினர். அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே. வெவ்வினை காடெல்லாம் வேரோடு வந்தது, விவ்விய மாயை விரிவுற்று நொந்தது. செவ்விய நாணம் சிறப்புற வந்தது, சித்திகள் யாவையும் செய்திட தந்தது. அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே. சாதி சமய சலக்கெல்லாம் அற்றது, சன்மார்க்க ஞான சபை நிலை பெற்றது. மேதியில் சாகாத வித்தையை கற்றது, மெய்யர் ஜோதி என் உள்ளத்தில் உற்றது. அற்புதம் அற்புதமே அருள் அற்புதம் அற்புதமே. திருச்சிற்றம்பலம். அப்பா, நான் பற்பல கால் அறைவதென்னே அடியேன், அச்சமெல்லாம் துன்பமெல்லாம் அறுத்து விரைந்து வந்தே, இப்பாரில் இது தருணம் என்னை அடைந்தருளி, எண்ணமெல்லாம் முடித்தென்னை ஏன்றுகொளா எனிலோ, தப்பாமல் உயிரிடுவேன் சத்தியம் சத்தியம் நின் தாளினைகள் அறிக இது, தயவுடையோ எவர்க்கும் துப்பாகி துணையாகி, துலங்கியமை துணையே சுத்த சிவானந்த அருட்சோதி நடத்தரசே. ஆணை உண்மேல் ஆணை உண்மேல் ஆணை உண்மேல் ஐயா, அரைக்கணமும் நினைப்பிரிந்தே இனி தரிக்க மாட்டேன். கோண நிலத்தவர் பேச கேட்டது போல் இன்னும் குறும்பு மொழி செவிகள் கொண்டிடவும் மாட்டேன். ஊனை உறக்கத்தையும் நான் விடுகின்றேன், நீதான் உவந்து வராயெனில் என்றன் உயிரையும் விட்டிடுவேன். மானை மணி பொதுநடஞ்செய்யும் வல்லால் நீ எனது மனமறிவாய், இனம் உனக்கு வகுத்துரைப்பதென்னே. படமுடியாதினி துயரம் படமுடியாத அரசே, பட்டதெல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுதென் உடல் உயிர் ஆதியெல்லாம் நீ எடுத்து கொண்டு உன் உடல் உயிர் ஆதியெல்லாம் உவந்தனக்கே அளிப்பாய். வடலூர் சிற்றம்பலத்தே வாழ்வாய் என் கண்ணுள் மணியே, என் குருமணியே, மாணிக்க மணியே, நடன சிகாமணியே, என் நவமணியே, ஞான நன்மணியே, பொன்மணியே, நடராஜமணியே. வாழையடி வாழை என வந்த திரு கூட்ட மரபில் யான் ஒருவன் அன்றோ வகையறியேன், இந்த ஏழை படும் பாடு உனக்கு திருவுள சம்மதமோ? இது தகுமோ? இது முறையோ? இது தர்மம் தானோ? மாலை மனை பொதுநடஞ்செய்யும் வல்லால் யான் உனக்கு மகனலனோ? நீ எனக்கு வாய்த்த நல் தந்தை அலையோ? கோளை உலகு உயிர் துயரம் இனி பொறுக்க மாட்டேன், கொடுத்தருள் நின் அருள் ஒளியை கொடுத்தருள் இப்பொழுதே. செய்வகை என் என திகைத்தேன், திகையேல் என்றொரு நாள் திருமேனி காட்டி என்னை தெளிவித்தாய் நீயே. பொய்வகை அன்றுது நினது புந்தி அறிந்ததுவே, பொன்னடி துணை என நான் உன்னை உயிர் வைத்திருந்தேன். எய்வகை என் நம்பெருமான் அருள் புரிவான் என்றே எந்தை வர எதிர்பார்த்தே இன்னும் இருக்கின்றேன். ஐவகை உயிர் துயரம் இனி பொறுக்க மாட்டேன், அருட்சோதி பெரும்பொருளை அளித்தருள் இப்பொழுதே. முன்னே ஒரு நாள் மயங்கினன், நீ மயங்கேல் என்றெனக்கு முன்னின் உருக்காட்டினை நான் முகம்பலந்திங்கிருந்தேன். இன்னும் வர காணேன், நின் வரவை எதிர்பார்த்தே எண்ணி எண்ணி வருந்துகின்றேன். என்ன செய்வேன் அந்தோ? அன்னையினும் தயவுடையாய் நின் தயவை நினைத்தே ஆறுயிர் வைத்திருக்கின்றேன். ஆணை இது கண்டாய் என் இரு கண்மணியே, என் அறிவே, என் அன்பே, என் உயிர்க்குயிர் பெருந்துணையே, என் உயிர் நாயகனே. உன்னை மறந்திடுவேனோ? மறப்பறியேன், மறந்தால் உயிர் விடுவேன். கணந்தறியேன் உன் ஆணை இது நீ என்னை மறந்திடுவாயோ? மறந்திடுவாய் எனில் யான் என்ன செய்வேன்? எங்குருவேன்? எவர் குறைப்பேன்? என் தாய் அன்னையினும் தயவுடையாய் நீ மறந்தாய் எனினும் அகிலமெல்லாம் அழித்திடும் நின் அருள் மறவாதென்று இன்னும் மிக கழித்திங்கே இருக்கின்றேன். மறவேல் இது தருணம் அருட்சோதி எனக்கு விரைந்தருளே.
நான் மறந்தேன் எனினும் என்னை தான் மறவான் எனது நாயகன் என்று ஆடுகின்றேன். எனினும் இதுவரையும் வான் மறந்தேன், வானவரை மறந்தேன், மால் அயனை மறந்தேன், நம் உருத்திரரை மறந்தேன், என்னுடைய ஊன் மறந்தேன், உயிர் மறந்தேன், உணர்ச்சியெல்லாம் மறந்தேன், உலகமெல்லாம் மறந்தேன், இங்கு உன்னை மறந்தறியேன், பான் மறந்த குளவியைப் போல் பாரேல் இங்கெனையே பரிந்து நினதருட்சோதி புரிந்து மகிழ்ந்தருளே. திருவிடத்தே விளையாடி திரிந்த எனை வலிந்தே சிவமாலை அணிந்து அச்சிறு வயதில் இந்த உருவிடத்தேன் எனக்கிருந்த ஆசையெல்லாம் இந்நாள் ஓடியதோ, புதிய ஒரு உருவு விளைந்ததுவோ, கருவிடத்தே என்னை காத்த காவலனே, உனது கால் பிடித்தேன் விடுவேனோ, கைப்பிடி அன்றதுதான் வெறுவிடத்தேன் உயிர் பிடிகான், உயிரகன்றால் அன்றி விடமாட்டேன் 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 நானே. பெரியன் பெரியன் அருட்சோதி பெருங்கரணை பெருமான் பெரும்புகளை பேசுதலை பெரும்பேர் என்றுணர்ந்து துரிய நிலத்தவரையெல்லாம் துதிக்கின்றார். ஏழை துதித்தல் பெரிதல் இங்கே துதித்திட என்றெழுந்தேன். அரிய பெரும் பேராசை கடல் பெரிதே, அதுதான் அளவு கடந்து இழுக்கின்ற காதலினால் விரைந்தே உரிய அருள் அமுதளித்தே நினைத்துதிப்பி தருள்வாய். உலகமெல்லாம் கழித்தோங்க ஓங்கு நடத்தரிசே, கவலையெல்லாம் தவிர்ந்து மிக களிப்பினோடு நினையே கைகுவித்து கண்களில் நீர் கணிந்து சுரந்திடவே சவலை மனச் சலனமெல்லாம் தீர்ந்து சுகமயமாய் தானேதான் ஆகி இன்ப தனி நடஞ்செய்யும் இணைத்தாள் தவளருஞ்சீர் சொன்மாலை வனைந்து நின்று தானாகி நானாட தருணம் இதுதானே. குவலயத்தார் அதிசயிக்க எழுந்தருளி வருவாய் குருவே, என் குற்றமெல்லாம் குணமாக கொண்டவனே. திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம். தீப ஆராதனை ஜோதி சம்பளம். ஜோதி 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 சுயம் ஜோதி 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 பரம் ஜோதி 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 அருள் ஜோதி 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 சிவம் மாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி நாத ஜோதி நாத ஜோதி ஏம ஜோதி व्योम ஜோதி ஏரு ஜோதி வீர ஜோதி 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 சுயம் ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஆதி நீதி வேதனே ஆடல் நீடு பாதனே ஆதி நீதி வேதனே ஆடல் நீடு பாதனே வாதி ஞான போதனே வாழ்க வாழ்க நாதனே ஜோதி 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 சுயம். வாழ்க வளமுடன். திருச்சிற்றம்பலம். செந்தில் நீங்க. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்ஜோதி ஆனேன் என்று அறையப்பா முரசு அருளாட்சி பெற்றேன் என்று அறையப்பா முரசு மறுசார்பு தீர்த்தேன் என்று அறையப்பா முரசு மரணம் தவிர்த்தேன் என்று அறையப்பா முரசு குற்றம் புரிதல் எனக்கேள்வே
குணமாய் கொள்ளல் உனக்கேள்வே. சிற்றம்பலவாயினி சிறியேன் செப்பும் முகமன் யாதுளதும் தெற்றேனடியேன் சிந்தனையை தெளிவித்தச்சம் துயர்த்தீர்த்தே. இற்றை பொழுதே அருட்சோதி ஈக தருணம் இதுவாமே. இற்றை பொழுதே அருட்சோதி ஈக தருணம் இதுவாமே. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை Thank you, Sandar. பாரதி மங்களம் பாடல் தொடரும். அன்னை 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 அம்பிகைக்கு மங்களம். ஆதிசக்தி அம்பிகைக்கு அனந்த கோடி மங்களம். என்னுள்ளே விளங்கும் எங்கள் ஈஸ்வரிக்கு மங்களம். இச்சையாவும் முற்றுவிக்கும் சிற்சிவைக்கு மங்களம். தாழ்விலாத தன்மையும் தளர்ச்சியற்ற வன்மையும் வாழ்வினால் பயன்களும் என் வாக்கிலே வரங்களும் பக்தியிற் கசிந்தலைந்து பாடுகின்ற பான்மையும் பாடுவோர்க்கு அநேக போக பாக்கியங்கள் மென்மையும் என்றும் ஓங்க என் கரத்தியற்கையான சித்தியை தந்து ஞான மூர்த்தியாய் தனித்து வைத்த சக்தியாம். நாம கீர்த்தனம் பறந்து நாடெல்லாம் செழிக்கவும் வேறிடாத இன்பம் பொங்கி வீடெல்லாம் விளங்கவும் ஞான தீபம் ஏற்றி என்றும் நாம கீதம் பாடுவோம். தர்ம சக்தி வாழ்கவென்று சந்ததம் கொண்டாடுவோம். சங்கராய 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 மங்களம். சங்கரி மனோகராய சாஸ்வதாய மங்களம். குருவராய மங்களம் தத்தாத்ரேயாய மங்களம். கஜானனாய மங்களம் ஷடானனாய மங்களம். சாந்த சக்தி மங்களம் சர்வசக்தி மங்களம். சீதாராம மங்களம் ராதா கிருஷ்ண மங்களம். மங்களம் 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 ஜெய மங்களம். மங்களம் 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 சுபமங்களம். அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனுப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. திருச்சிற்றம்பலம். Thank you, பாரதி. செந்தில், நீங்க இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ரெக்கார்டிங். தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று உள்ளத்தின் உருக்கத்தோடு உரைத்த வள்ளல் பெருமான் அவர்களின் திருப்பெயரால் நாம் அனைவரும் இன்று இந்த இணைய வழியில் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று நாம் போற்றுகின்ற, நாள்தோறும் வணங்கி வழிபடுகிற ராமலிங்க அடிகளாரின் பிறந்த நாளான அக்டோபர் 5ஆம் தேதி தனிப்பெரும் கருணை நாள் என கடைபிடிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்த நல்ல செய்தி நம் அனைவரின் காதிலும் தேன் பாய்ந்ததை போன்ற மகிழ்வை தந்தது. வள்ளல் பெருமான் அவர்களே திருவாசகத்தின் சிறப்பு குறித்து பேசும் பொழுது சொல்லுவார், வான் கலந்த மாணிக்க வாசக நின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கருப்பஞ்சாற்றினிலே தேன் கலந்து பால் கலந்து செழுங்கனி தீஞ்சுவை கலந்து ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து உவட்டாமல் இனிப்பதுவே என்று. அதுபோல திருவருட்பா பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் நமது ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து உவட்டாமல் இனிக்கின்ற அருட்பாடல்கள். வள்ளல் பெருமானது அருட்பாடல்களை அவரது காலத்திலேயே இவை அருட்பா அல்ல வெறும் மருட்பா என்று வழக்கு தொடுத்த ஒரு செய்தி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். பிரிட்டிஷ் இந்தியா, எனவே ஒரு ஆங்கிலேய நீதிபதியிடம்தான் இந்த வழக்கு சென்றது.
நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் மக்கள் கூட்டம் ததும்பி வழிகிறது. வழக்கு தொடுத்தவரும் அமர்ந்திருக்கிறார், நீதிபதியும் அமர்ந்திருக்கிறார். வள்ளல் பெருமான் கைவீசி நடந்தால் காற்றுக்கும் வலிக்குமோ என்று அஞ்சி கைகளை கட்டியே நடந்தேன் என்று சொன்ன அந்த தூய்மையின் மொத்த உருவான வள்ளல் பெருமான் நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் நுழைகிறார். அவரது அந்த அருட்தோற்றத்தை கண்டதுமே தம்மை அறியாமல் அமர்ந்திருந்த மக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று வணங்குகிறார்கள். நீதிபதி ஆங்கிலேயராக இருந்த பொழுதும் அவரும் கூட தன்னை அறியாமலேயே தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து நிற்கிறார். அப்படி நிற்கும் பொழுதுதான் அந்த நீதிபதி கவனிக்கிறார் ஒரு உண்மையை. யார் வழக்கு தொடுத்தாரோ, இவை அருட்பா அல்ல மருட்பா என்று வழக்கு தொடுத்தவரும் தம்மை அறியாமல் தன் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து நின்று தன் இரு கரங்களை குவித்து நிற்பதை கண்ட நீதிபதி அடுத்த நொடி வழக்கின் தீர்ப்பை வழங்குகிறார். இந்த ஒரு சாட்சி போதுமானது. வழக்கு தொடுத்தவர் உட்பட, நீதிபதி உட்பட மக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று, அவர் கேட்கல யாரையும் பார்த்து இந்த மரியாதை கொடுங்கன்னுட்டு. ஆனால் அவரது தோற்ற பொலிவு, அருள் வீசும் அந்த கருணை பார்வை இவர்கள் அனைவரையும் எழுந்து நிற்க வைத்தது. இந்த வழக்கையே நான் தள்ளுபடி செய்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இது போல் அருளாளர்களுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி வழக்குகளை கொண்டு வந்தால் கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற செய்தி சரித்திரத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த அருளாளர் திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரின் தோற்றம் நம் மன மாசுகளை எல்லாம் அகற்றி தூய்மை ஒளி வீச வல்லது. வள்ளல் பெருமான் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த மற்றொரு சம்பவம், ஒரு ஞானி ஒருவர் திண்ணையின் மீது அமர்ந்து அந்த வழியாக போவோர் வருவோரை எல்லாம் பார்த்து, நாய் போகுது, நரி போகுது, கழுத போகுது, சிங்கம் போகுது, மனிதர்கள் தான் தோற்றத்தில், ஆனால் அவர்களது உள்ளத்தினுடைய அந்த எண்ணங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொருவரையும் நாய், நரி, கழுதை, சிங்கம் என்று வேறுபடுத்தி கொண்டிருப்பார். ஆனால் வள்ளல் பெருமான் அந்த தெரு வழியாக நடந்து வந்த பொழுது இவர் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்து அவர் சென்ற திசையை நோக்கி முதல் முறையாக ஒரு மனித புனிதரை சந்திக்கும் பாக்கியத்தை என் கண்கள் இன்று பெற்றது என்று சொன்னார். வள்ளல் பெருமானது இரக்க குணம் ஆறறிவு மனிதர்களோடு மட்டும் நின்றது அல்ல. அவர் அழகாக தன்னுடைய ஒரு பாடலில் சொல்லுவார், அப்பா, நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும், 6 உயிர்கட்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும். 6 உயிர்கட்கு, ஓரறிவு உயிராக இருந்தாலும் சரி, அது ஈரறிவு புழு என்றாலும் சரி, மூவறிவு எறும்பு வண்டு என்றாலும் சரி, 4 அறிவு ஊர்வனவாக இருந்தாலும், 5 அறிவு விலங்கினங்களாக இருந்தாலும், 6 அறிவு மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி, எந்த அறிவை கொண்ட உயிராக இருந்தாலும் 6 உயிர்கட்கு அந்த ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு அவர் உள்ளத்தில் பொங்கி வழிந்ததால் தான் 6 உயிர்கட்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் என்று சொன்ன அதே வள்ளல் பெருமான் தான் மனிதர்களுக்கு சிறப்பாக என்ன செய்ய வேண்டும், அவர்கள் அறிவுக்கு ஒரு வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்றதனால் அடுத்த வரிகளிலேயே சொல்கிறார், எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கனும் நான் சென்று எந்தை நினது அருட்புகழை இயம்பிடல் வேண்டும். மனிதகுலம் உய்வதற்கு இறைவா, உனது அருட்புகழை நான் இந்த உலகம் முழுவதும் சென்று மனிதர்களிடையே பரவச் செய்ய வேண்டும். செப்பாத மேநிலை மேல் சுத்த சிவ மார்க்கம் திகழ்ந்தோங்க அருட்ஜோதி செலுத்தி இடல் வேண்டும். நான் உலகம் முழுவதும் சென்று மக்களுக்கு அறிவை புகட்டினாலும் அந்த அறிவு வெளிச்சம் அவர்களுக்கு ஒளி கொடுப்பதற்கு உன்னுடைய அருட்ஜோதியை நீ செலுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகிற வள்ளல் பெருமான், தப்பேது நான் செய்யினும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவ நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே என்னும் பொழுது, தவறு செய்வதையே இயல்பாக கொண்ட மனிதர்களாகிய நம் அனைவருக்கும் இந்த பிரார்த்தனையை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனிடம் நாம் உறங்கப் போவதற்கு முன் மன்றாடி, நான் செய்த தவறுகளையெல்லாம் பொறுத்துக்கொள் என்று வேண்டுகிற பொழுது
இறைவனது அந்த கருணை வெள்ளம் நமது குற்றங்களை எல்லாம் மன்னிப்பதோடு மீண்டும் நமக்கு தவறு இழைக்காத ஒரு தகைமையையும் கொடுக்கும். இதுதான் வள்ளல் பெருமானிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகின்ற மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயம். நமது சைவ சித்தாந்தம் கூட பேசும் பொழுது மும்மலங்களை பற்றி பேசும். இறைவன் பிளஸ் மும்மலங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு மனிதன் என்றும், மனிதனிடம் இருந்து ஆணவம், கண்மம், மாயை என்ற இந்த மும்மலங்கள் அகலும் பொழுது அந்த மனிதனே இறைவன் ஆகிறான் என்று திருவருட்பர் பிரகாச வள்ளல் பெருமானோ இந்த மும்மலங்களையும் ஒரு சேர அகற்றிய பெருமைக்குரியவர். சரணாகதி தத்துவத்தை அந்த ஆணவம் ஒன்றுதான் ஆங்கிலத்தில் கூட அது ஈகோ என்று சொல்லுவோம். ejects God out. இறை தன்மையில் இருந்து மனிதனை தூக்கி தூர எறிந்து விடுகிறது. எனவே அந்த ஆணவத்திற்கு ஒரு சிறிதும் நம் உள்ளத்தில் இடம் கொடுக்க கூடாது என்பதை வள்ளல் பெருமான் எவ்வளவு தெளிவாக ஒரு பாடலில் உணர்த்துகிறார் பாருங்கள். பாட்டுவித்தால் பாடுகின்றேன். இறைவன் கிட்ட சொல்றார், எனக்கு என்னப்பா தெரியும், நீ என்னை பாடுமாறு பணித்தால் நான் பாடுகின்றேன், பணிவித்தால் பணிகின்றேன், பதியே நின்னை கூட்டுவித்தால் கூடுகின்றேன், குழைவித்தால் குழைகின்றேன், குறித்த ஊனை ஊட்டுவித்தால் உண்கின்றேன், உறக்குவித்தால் உறங்குகின்றேன், உறங்காதென்றும் ஆட்டுவித்தால் ஆடுகின்றேன், அந்தோ இச்சிறியேனால் ஆவதென்னே. ஆக இறைவன் கைகளில் தன்னை ஒப்படைத்து முழுமையாக ஒப்படைத்து சொல்கிறார், இறைவா, என்னால என்ன செய்ய முடியும்? நீ எப்படி ஆட்டி வைக்க திருவுளம் கொண்டிருக்கிறாயோ அதன்படி ஆடும் ஒரு சிறு கருவி அல்லவா நான். சரணாகதி தத்துவத்தை இதைவிட எளிமையாக மனித குலத்திற்கு ஒருவரால் போதிக்க முடியுமா என்ன? அவ்வளவு உயர்ந்த வள்ளல் பெருமான் தான் ஓரிடத்தில் கூறுகின்றார், கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை. கடை நிலையாகிய அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை விரித்து சொன்னேன். ஆனால் இன்று இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் மனிதகுலம் இல்லை. கட்டிக்கொண்டேன், ஆனால் அச்சில் ஏற்றுவேன். இன்று ஓர் உடலில் இருக்கின்றேன், ஒவ்வொரு உடலிலும் வருவேன். இந்த இறை நிலை விளக்கத்தை கடைசி மனிதன் புரிந்து கொள்ளும் வரை என் இறைப்பணி தொடரும் என்று சொன்ன மகான் வள்ளல் பெருமான். விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை, எண்ணியவன் உறங்கினாலும் எண்ணங்கள் உறங்குவதில்லை என்ற கார்ல் மார்க்சின் வரிகள் மிக புகழ் பெற்றவை. அதே போல வள்ளல் பெருமானது வரிகள், அவர் எண்ணிய எண்ணம் இன்று செயலாகி கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம். அண்மையில் தமிழக அரசு கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் வள்ளல் பெருமானது நினைவை போற்றும் விதமாக 82 ஏக்கர் பரப்பளவில் வள்ளலார் சர்வதேச மையம் ஒன்று நிறுவப்படும் என்று தமிழக அரசு செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது. வள்ளல் பெருமான் எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி உள்ளே ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் யாவர் அவர் உலம்தான், சுத்த சித்துருவாய் எம்பெருமான் திருநடம் புரியும் இடம் என நான் தேர்ந்தேன், அந்த வித்தகர்தம் அடிக்கு ஏவல் புரிந்திட என் சிந்தை மிக விழைந்ததாலே என்று உரைப்பார். அப்படி அவர் எத்துணையும் பேதமுறாது, எந்த தேசத்தவராக இருந்த பொழுதும் எவ்வித பேதமும் பாராட்டாது, அவரும் ஒரு உயிர் என்று உடல் தோற்றத்தில் மாறுபட்டிருக்கலாம், ஆனால் உயிர் நிலையில் நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற அந்த ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வில் அவர் ஆழ்ந்து நின்றதால் தான் இன்று சர்வதேச மையமாக துவக்கப்பட இருக்கிறது தமிழக அரசால். இது வள்ளல் பெருமானது தீர்க்க தரிசனத்திற்கு ஒரு சான்று. இத்தோடு என் இறைப்பணி முடிந்து விட்டதாக எண்ண வேண்டாம், நான் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றுவேன்,
கடைக்கோடி மனிதனுக்கும் இந்த கருணை வெள்ளம் சென்று சேரும் வரை என் பணி தொடரும் என்று அவர் சொன்னது, அன்று சொன்னது இன்று செயலாகி கொண்டு வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல வள்ளல் பெருமானே சொல்லுவார், வாழையடி வாழை என வந்த திரு கூட்ட மரபினில் யான் ஒருவன் அன்றோ என்று. இந்த அருளாளர் கூட்டம் வாழையடி வாழையாக தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்று அவர் எண்ணிய எண்ணமும் செயலுக்கு வந்திருக்கின்ற ஒரு உன்னதத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அவரது அடியொற்றி வந்த அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் ஆழியாரிலே அருட்பெருஞ்சோதி நகர் என்றே ஒன்றை உருவாக்கி அந்த அருட்பெருஞ்சோதி நகரின் செயல்பாட்டை பற்றி சொல்லும் பொழுது வள்ளல் பெருமான் ஜோதி அறிவு வெளிச்சம் உலகம் முழுவதும் பரவ வேண்டும் என்று எண்ணினார். இந்த அருட்பெருஞ்சோதி நகரில் அவர் நினைவாக எழுப்பப்படுகிற இந்த அறிவு திருக்கோவிலின் செயல்பாடும் உலகம் முழுவதற்கும் அறிவு வெளிச்சம் தருவதே என்று அவர் சொல்லி வந்தார். அருட்பெரும் ஜோதி நகர் அறிவு திருக்கோயில் அறிவறிய அறம் செழிக்க அன்போடு கருணை அருள் சுரக்கும் அருட்ஜோதி ராமலிங்கர் தொண்டு தொடர்ந்து ஓங்க அமைதி மன நிறைவு தரும் ஆனந்த நிலையம் என்று அருட்பெருஞ்சோதி ராமலிங்க வள்ளல் பெருமானின் செயல் தொடர்ந்து 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 உலகம் முழுவதற்கும் ஒளி கொடுக்க வேண்டும். உலக மக்கள் அனைவரது வாழ்விலும் அமைதியும் மன நிறைவும் தரும் வரை அறிவு திருக்கோவில்கள் உலகம் முழுவதும் உருவாக்கப்பட்டு அருட்ஜோதி ராமலிங்கரின் தொண்டை தொடர்ந்து செய்யும் என்று அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் என்றால், அருட்ஜோதி ராமலிங்க வள்ளல் பெருமானாரின் அந்த எண்ணத்தின் மேன்மை எத்தகைய உயர்ந்தது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எண்ணிய எண்ணியாங்கெய்துப எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் என்பது வள்ளுவம். அந்த வழியிலே வள்ளல் பெருமானின் எண்ணங்கள் யாவும் சன்மார்க்க சங்கம், சங்கத்தின் பெயரிலேயே சன்மார்க்கத்தை, இது ஒரு நல்லதொரு மார்க்கமாக மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு பாராட்டி ஒருவரை ஒருவர் மதித்து ஒத்தும் உதவியும் வாழ வேண்டும். ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு உலகம் முழுவதும் மலர வேண்டும் வள்ளல் பெருமானின் வழியில். அதற்கு நம்மால் இயன்ற பங்கை நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்வோம் என்று இந்த நல்ல நாளில் உறுதி எடுத்துக் கொள்வோம். அனைவருக்கும் நன்றி. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. நன்றி. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. பன்னீர் ஐயா. Thank you, Sandal. நன்றி. Thank you for sharing the message. அனைவருக்கும் வணக்கம். இத்துடன் இந்த புளோரிடா சாப்டரின் நிகழ்வு முடிவடைகிறது. யுனிவர்சல் மிஷனில் மற்ற நிகழ்ச்சிகள் தொடர இருக்கின்றன. பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் நன்றி. வாழியனை தூக்கி வைத்த கரதலங்கள், வாழி எல்லாம் வல்ல மணிமன்றம், வாழி நடம், வாழி அருட்ஜோதி, வாழி நடராயன், வாழி சிவஞான வழி, வாழி வாழியது. திருச்சிற்றம்பலம். நன்றி பிரசன்னா. Thank you ஐயா. நன்றி. யுனிவர்சல் மிஷன் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம். நன்றி. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. நன்றி ஐயா. பன்னீர்செல்வம் ஐயாவுக்கும் மற்றபடி புளோரிடா டீம்ல all the members of the Florida team, Mr. Madhu Chandrasekharan ஐயா, Master Suraj and Purnambigai, Sendil Kumar ஐயா, Mrs. Bharati அம்மா, Somasundaram, Hamsa, Venkatesh ஐயா, Mrs. Priya, Mr. Rajesh, Mr. Anu, Mrs. Anu, Mr. Sriram, Mrs. Nitya, M. Kalai Chelvan ஐயா, Mrs. Nandini, Mr. Raja, Mr. Yamini, Mr. Saravanan, Mrs. Jayanti, Mrs. Amuda Kumar, Mr. Sokalingam, Mrs. Sankari, Mr. Sanjeev and Mrs. Swarnavalli, Mrs. Tenmoli, Mrs. Sulojana Amma,
மிஸ்டர் மோகன், மிஸ்டர் கீதா, மிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம் ஐயா, மிஸ்டர் கலைச்செல்வி, அனைவருக்கும் நன்றி. அருமையான பாடல்கள், உள்ளம் உருக பாடியதற்கு நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி. பிரசன்னா ஐயா, அடுத்து ஞானசரியை ஏதாவது படிக்கலாமா அல்லது? படிக்கலாங்கய்யா. அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய நன்றிகளையும் நானும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்மளுடைய புளோரிடா டீம் கேட்கலங்க ஐயா. நன்றி ஐயா. கேட்கல. பிரசன்னா ஐயா, அது எதிர்காலத்திலும் நம்ம இன்னும் பல அருட்பணிகளை ஒன்னா தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்னைக்கு காலையில இருந்து இவ்வளவு நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே வந்து நம்ம மது ஐயா பாடினதுதான் வந்து இருக்குல்ல ரொம்ப டாப்பா இருந்தது. எல்லாரும் நல்லா பண்ணாங்க நிகழ்ச்சி. இருந்தாலும் அது மனதை உருக்குற மாதிரி ஐயானுடைய பாடல்கள் அமைஞ்சிருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப நிகழ்ச்சியா இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இத அமைச்சு கொடுத்த புளோரிடா டீம், நம்மளுடைய பன்னீர்செல்வம் அண்ட் ஐயா, பன்னீர்செல்வம் ஐயா அண்ட் அவங்க நண்பர்களுக்கு ரொம்ப மிக்க பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏன்னா மது ஐயா வந்து ரொம்ப பிஸியா இருந்தாரு. இருந்தாலும் அவருடைய ஸ்கெட்யூலையும் பார்த்து நம்மளுடைய ஸ்கெட்யூலும் இது பண்ணி அது கரெக்டா அதை அமைச்சு கொடுத்து ரொம்ப சிறப்பா வந்திருந்தது. அதுக்கு நம்மளுடைய எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். மீண்டும் வரும் காலங்கள்ல நம்ம ஐயா வந்து பாடணும், அதை நம்ம கேட்கணும். இதே தருணத்துல இன்னொன்னு வேண்டிக்கிறது என்னன்னா, நம்ம இப்ப அடுத்த வந்து இப்போ 199வது பிறந்த நாள், அடுத்து வந்து 200வது பிறந்த நாள், அப்புறம் ஒரு வருடம் முழுதும் அந்த வருடம் முழுதும் அந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் 200வது ஆண்டு விழாக்கள்லாம் நிறைய நடக்க இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம கண்டிப்பா வந்து இதுதான் என்னுடைய மனசுல இருக்க அவா அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம அமெரிக்கால ஒரு இடத்துலயும் வந்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்தணும். அதுல வந்து புளோரிடாலையும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அப்படின்னு நானும் விருப்பப்படுறேன். வள்ளல் பெருமானுடைய 200வது வருவிக்கின்ற நாள் சிறப்பா அதை பண்ணணும். ஒரு பகுதியிலையும் பண்ணணும். நம்ம ஈஸ்ட் கோஸ்ட், வெஸ்ட் கோஸ்ட், சவுத், நார்த் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் இப்ப இருந்தே திங்க் பண்ணலாம். இன்னும் 1 year இருக்குது. எல்லாரும் உங்களுடைய தாட்ஸ், உங்களுடைய ஐடியாஸை சொல்லுங்க. நம்ம எப்படி பண்ணலான்ட்டு நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து இது பண்ணலாம். அந்தந்த பகுதியில இருக்க அன்பர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாலே அது வள்ளல் பெருமானுக்கு நம்ம சிறிய தொண்டா இருக்கும். பெரிய தொண்டுன்னு சொல்ல முடியாது, சிறிய தொண்டா இருக்கும். ஆகையால பெருமானுடைய செய்திகளை நம்ம இந்த உலகம் புறா எடுத்துட்டு போகணும். முக்கியமா இந்த அமெரிக்கால கொண்டு போகணும். அதுக்கான வேலைகளை நம்ம பண்ணணும். இந்த ஒரு வருடம் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அடுத்த வாரம் 200வது வருடம் வந்து நம்ம நிறைய பணிகள் இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் திங்க் பண்ணுங்க. வரும் காலங்கள்ல இதை பத்தி நம்ம பேசுவோம், எப்படி பண்ணலான்ட்டு. மிக்க நன்றி. அதே போல ஐயா வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க செந்தில் ஐயா. ஐயா சொல்லுங்க ஐயா. என்னுடைய செய்திகள் எல்லாமே ஐயா எனக்கு பேசுறது கேக்குதாங்கய்யா? கொஞ்ச நேரத்துக்கு பேசுறது கேட்கலையா? மறுபடியும் பேசுங்க, இப்ப கேக்குதுயா. ஓ சரிங்கய்யா. அந்த மெசேஜ் படிச்சிருந்தாங்கய்யா. ஸ்கை ப்ரொஃபசர் அருள்செல்வி அம்மா சேலத்துல இருந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தது. அது மிக்க நன்றி. அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய நன்றிகளை சொல்லிருங்கய்யா. கண்டிப்பா நன்றி. Thank you for organizing this event. Thank you. கண்டிப்பாங்க. அடுத்து இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 18 minutes இருக்கு நம்மளுடைய டாக்டர் விநாயகமூர்த்தி ஐயா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு. அடுத்தது அவருடைய நிகழ்ச்சி தான். மீன்வைல் அன்பர்கள் வேற யாரும் நீங்க வந்து இதோ அருட்பா படிக்கிறதா இருந்தா படிங்க. நம்மளுக்கு ஒரு 18 நிமிஷம் இருக்கு இன்னும். வேற யாரும் ஃப்ரீ ஃப்ளோ தான். யாரும் படிக்கிறதா விருப்பம் ஐயா. ஐயா மது ஐயாவே ஞானசரி படிப்பாங்களா? இல்லையா, மது ஐயா இல்லன்னு நினைக்கிறேன் நிகழ்ச்சியில. வேற யாரும் நீங்க யாரும் படிக்கிறதுனாலும் படிங்கயா. ஞானசரி ஐயா படிங்க. நீங்க யாரும் படிச்சா சரியா? புளோரிடா டீம்ல இருந்தே ஐயா வேற யாரும் படிக்கணும்னா படிங்க ஐயா. 10 பாடல் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 10 பாடல் மட்டும் படிக்கட்டுமா? சரி படிங்க ஐயா, படிங்க. முதல் 10 நான் படிக்கிறேன், நீங்க அதுக்கப்புறம் வேற.
சரி. ஞானசரியன் வாய்ப்பறை ஆர்த்தர். நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்து நிறைந்து ஊற்றெழும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து அருளமதே நன்னிதியே ஞான நடத்தரசே என்னுரிமை நாயகனே என்று வனைந்து வனைந்து ஏத்துதுமின் நாம் வம்மின் உலகியலே மரணமிலா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர். புனைந்துரையேன் பொய் புகழேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொற்சபையில் சிற்சபையில் புகுந்தருணம் இதுவே. புகுந்தருணம் இது கண்டீர் நம்மவரே நான் தான் புகழ்கின்றேன் என் மொழி ஓர் பொய்மொழி எண்ணாதீர். உகும் தருணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் பிறரும் உடைமைகளும் உலகியலும் உற்ற துணை அன்றே. மிகுந்த சுவை செங்கரும்பே செங்கனியே கோற்றேனே மெய்ப்பயனே கைப்பொருளே விலையறியா மணியே தகுந்த தனி பெரும்பதியே தயாநிதியே கதியே சத்தியமே என்றுரைமின் பத்தியோடு பணிந்து 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 தணிந்து தணிந்து பாடுமினோ உலகி பரம்பரமே சிதம்பரமே பராபரமே வரமே துணிந்து வந்த வேதாந்த சுத்த அனுபவமே துரியமுடி அனுபவமே சுத்த சித்தாந்தமதாய் தனிந்த நிலை பெரும் சுகமே சமரச சன்மார்க்க சத்தியமே இயற்கை உண்மை தனிப்பதியே என்று கனிந்துளத்தே கனிந்து நினைந்து உரைத்திடில் அப்பொழுதே காணாத காட்சியெல்லாம் கண்டுகொள்ளலாமே. கண்டதெல்லாம் அனித்தியமே கேட்டதெல்லாம் பழுதே கற்றதெல்லாம் பொய்யே நீர் கழித்ததெல்லாம் வீணே உண்டதெல்லாம் மலமே உட்கொண்டதெல்லாம் குறையே உலகியலே இதுவரையும் உண்மை அறிந்திலே விண்டதனால் என் இனி நீர் சமரச சன்மார்க்க மெய்நெறியை கடைபிடித்து மெய்ப்பொருள் நன்குணர்ந்தே எண்டகு சிற்றம்பலத்தே எந்த அருள் அடைமின் இரவாத வரம் பெறலாம் இன்பமுறலாமே. இன்புறலாம் எவ்வுலகம் ஏத்திட வாழ்ந்திடலாம் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தி இறமையும் பெற்றிடலாம் அன்புடையீர் வம்மினிங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடுமின் அகவடிவு இங்கு அனக வடிவாகி பொன்புடை நன்கு ஒளிர் ஒளியே புத்தமதே ஞான பூரணமே ஆரணத்தின் பொருள்முடி மேல் பொருளே வன்புடையார் பெறற்கரிதாம் மணியே சிற்சபையின் மாமருந்தே என்று உரைமின் தீமையெல்லாம் தவிர்ந்தே. தீமையெல்லாம் நன்மையென்றே திருவுளம் கொண்டருளி சிறியனுக்கு அருளமுத தெளிவளித்த திறத்தை ஆமயம் தீர்த்த இயற்கை இன்ப அனுபவமே மயமாய் அம்பலத்தே விளங்குகின்ற அருட்பெரும் ஜோதியை ஓர் ஓமயவான் வடிவுடையார் உள்ளகத்தே நிறைந்த ஒரு பொருளை பெருங்கருணை உடைய பெரும்பதியை நாம் மருவி இரவாத நலம் பெறலாம் உலகீர் நல்ல ஒரு தருணம் இது வல்லை வம்மின் நீரே. நீர் பிறரோ யானோ நேய உறவலனோ நெடுமொழியே உரைப்ப நன்றி கொடுமொழி சொல்வேனோ சார்புறவே அருளமுதம் தந்தனை தந்து எனை மேல் ஏற்றி தனித்த பெரும் சுகமளித்த தனிப்பெரும் பதிதான் சீர்பெறவே திருப்பொதுவில் திருமேனி தரித்து சித்தாடல் புரிகின்ற திருநாட்கள் அடுத்த ஓர்புறவே இது நல்ல தருணம் இங்கே வம்மின் உலகியலீர் உன்னியவாறு உற்றிடுவீர் விரைந்து விரைந்து அடைந்திடுமின் மேதினியீர் இங்கே மெய்மை உரைக்கின்றேன் நீர் வேறு நினையாதீர் திரைந்து திரைந்து உளுத்தவரும் இளமை அடைந்திடவும் செத்தவர்கள் எழுந்திடவும் சித்தாடல் புரிய
வரைந்து வரைந்து எல்லாம் செய் வல்ல சித்தன் தானே. வருகின்ற தருணம் இது, வரம் பெறலாம் நீவீர். கரைந்து கரைந்து உளமுருகி கண்களில் நீர் பெருகி கருணை நட கடவுளை உட்கருதுமினோ களித்தே. களித்துலகில் அளவிகந்த காலம் உலகெல்லாம் களிப்படைய அருள்ஜோதி கடவுள் வரும் தருணம் தெளித்திடும் எத்தருணம் அதோ எண்ணாதீர். இதுவே செத்தவரை எழுப்புகின்ற திகழ்தருணம் உலகீர். ஒளித்துரைக்கின்றேன் அலன் நான் வாய்ப்பறை ஆர்க்கின்றேன். ஒரு சிறிதும் அச்சமுற்றேன் உள்ளபடி உணர்ந்தேன். அழித்திடு சிற்றம்பலத்து என் அப்பன் அருள் பெறவே ஆசை உண்டேல் வம்மினிங்கே நேசமுடையீரே. ஆசையுண்டேல் வம்மினிங்கே அருள்ஜோதி பெருமான் அம்மையுமாய் அப்பனுமாய் அருளும் அருளாளன் ஏசர நீத்தனை ஆட்கொண்ட எண்ணியவாறு அளித்தான். எல்லாம் செய் வல்ல சித்தன் என்னுயிரில் கலந்தான். தேசுடைய பொதுவில் அருள் சித்தி நடம்புரிய திருவுளம் கொண்டெழுந்த அருளும் திருநாள் இங்கு இதுவே. மோச உரை என நினைத்து மயங்காதீர் உலகீர். முக்காலத்திலும் அழியா மூர்த்தம் அடைந்திடவே. திருச்சிற்றம்பலம். புனித குலம் திருமாறு புகழல் 6ஆம் திருமுறை படிக்கிட்டுங்களா ஐயா? படிங்க. படிங்க. சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தைகளிலே கோத்திர சண்டையிலே ஆதியிலே அபிமானித்து தலைக்கின்ற உலகீர் அலைந்து வீணே அழிதல் அழகல்லவே. நீதியிலே சன்மார்க்க நிலைதனிலே ஞான நிறுத்தமிடம் தனித்தலைவர் ஒருத்தர் அவர்தாமே. வீதியிலே அருஜோதி விளையாடல் புரிய மேவுகின்ற தருணம் இது கூறுகின்றேன் உமையே. காடு வெட்டி நிலைத்திருத்தி காட்டுருவும் போட்டு கரும்பை விட்டு கடுவிரைத்து கழிக்கின்றீர் உலகீர். கூடு விட்டு போயின பின் ஏது புரிவீர் எங்கே குடியிருப்பீர் ஐயோ. நீர் குறித்து அறியீர் இங்கே பாடுபட்டீர் பயனறியீர். பாழ்கின்ற இறைத்து கழித்தீர் பட்டதெல்லாம் போதும் இது பரமர் வரும் தருணம். ஈடு கட்டி வருவீரல் இன்பம் மிக பெறுவீர். எம்மை உரைத்தேன் அலன் நான் உண்மை உரைத்தேனன். ஆற்று வெள்ளம் வருவதென் முன் அணைப்போட அறியீர். அகங்கார பேய் பிடித்தீர் ஆடுதற்கே அறிவீர். கூட்டு வருங்கால் அது எது புரிவீர் ஐயோ. கூற்றையும் தைத்து சேவடியை போற்றி விரும்பிவரே. வேற்றுரைத்து வினைப்பெருக்கி மெலிகின்ற உலகீர். வீண் உலக கொடு வழக்கை விட்டுவிட்டு மம்மின் சாற்றுவக்க எனது தழித்தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்திய சார்வதற்கே. பொய் விளக்கு புகின்றீர் போதும் கழிக்கின்றீர். புலை குலைகள் புரிகின்றீர் கலகல என்று என்கிறீர். கைவிளக்கு பிடித்தொரு பாலம் கிணற்றில் விழுகின்ற களியர் என கழிக்கின்றீர் கருத்திருத்தும் கருதீர். ஐவிளக்கு மூப்பு மரணாதிகளை நினைத்தால் அடிவெற்றி முறுக்காதோ கொடிய முயற்று உலகீர். மெய்விளக்கு எனது தந்தை வருகின்ற தருணம் மேவிய தீண்டடை வீரேல் ஆவி பெறுவீரே. எவ்வகை சார் மதங்களிலே பொய் வகை சாத்திரங்கள் எடுத்துரைத்தே எமது தெய்வம் என்று கைவகையே கதறுகின்றீர். தெய்வம் ஒன்றே என்று இருப்பீர். கரிப்பிடித்து கலகமிட்டு பெரியினும் பெரியீர். ஐவகை பூதடவும் பழிந்திடல் என் புரிவீர். அழியும் உடம்பை அழியாமை ஆக்கும் வகை அறியீர். ஊய்வகை என் தனித்தந்தை வருகின்ற தருணம் உற்றிடுவீர் பெற்றிடுவீர் உவப்பே. உடம்பை வருவகை அறியீர் உயிர் வகை அறியீர்.
உடல் பருக்க உண்டு நிதம் உறங்குவதற்கே அறிவீர். மடம் புக பேய் மனத்தால் மயங்கின்றீர். மனத்தை வசப்படுத்தும் வழிதுறை கற்றீர். இடம்பெறு பொய் வழக்கிலே இன்ப துன்பம் அடுத்து எண்ணி எண்ணி இழக்கின்றீர். ஏழை உலகிலே நடம்புரி என் தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் நன்னீது நன்னினமோ புண்ணியஞ்சார் வீரே. நரை மரண மூப்பரியா நல்ல உடம்பினரே நற்குலத்தார் என அறியீர். நானில தீர் நீவீர் வரைவில் உயர் குலம் என்று தாழ்ந்த குலம் என்று வகுக்கின்றீர். இரு குலமும் மாண்டிட காண்கின்றீர். குறையுறும் நும் குலங்கள் எல்லாம் புழுக்குலம் என அறிந்தே புத்த முதம் உண்டோங்கும் புனித குலம் பெறவே. உரை பெறும் என் தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் உற்றது திவன் உன்றி விடுவீர் உண்மை உரைத்தேனே. கனைமுடையும் கட்டுடையம் என நினைத்திங்கே கழித்து மாந்திருகின்றீர். ஒளிப்பிடவும் அறியீர். சினமுடைய கூட்டுறும் செய்து அறியீரோ. செத்தும் திறத்தாரை சிறிதும் நினையோரே. தினகரன் போல் சாகாதேகமுடையவரே திருவுடையார் என அறிந்தே சேர்ந்திடுமின் ஈண்ட மனமகிழ்ந்து கேட்கின்ற வரமெல்லாம் எனக்கே வழங்குவதற்கென் தனி தந்தை ஒரு தருணம் இதுவே. வைகத்தீர் வானகத்தீர் மற்றகத்தீர் நுமது வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்க்கை என மதிமயங்காதீர். மயகத்தே உரு மரண வாதனையை தவிர்த்த வாழ்க்கையே வாழ்க்கை என மதித்தனை பெறவே. மெய் அகத்தே விரும்பி இங்கே வந்துடுமீன் எனது மெய்ப்பொருளாம் தனித்தந்தை இத்தருணத்தினிலே. செய் அகத்தே வள ஞான சித்தி புரிந்தனிலே சித்தாடல் புரிகின்றார் திண்ணம் இதுதானே. கரணமிக் கலிப்புற கடல் உலகும் வானும் அதிபதி என்றாலும் இன்றீர் அதிபதியீர் நீவீர். மரண பயம் தவிராதே வாழ்வதில் என்ன பயனோ. மயங்காதீர் முயங்காதீர் வந்திடுமின் ஈண்டே. திறனும் ஒரு ஐந்தொழிலை செய் ஒளி வழங்கும் சித்தப்புறம் என ஓங்கும் உத்தர சிற்சபையில் சரணம் என கழித்து என்னை தானாக்க எனது தனித்தந்தை வருகின்ற தருணம் இதுதானே. ஒரு சுத்த சிவநிலை கண்ணீர் கலந்தான் கருத்திற்கு கலந்தான் என் எண்ணீர் கலந்தே இருக்கின்றான். பன்னீர் கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில் கலந்தான் கருணை கலந்து. எல்லாம் நலமும் எனக்கே கொடுக்கின்றான் எல்லாம் செய்ய வல்லான் எம்பெருமான். எல்லாமாய் நின்றான் பொதுவில் நிறுத்தம் புரிகின்றான் ஒன்றாகி நின்றான் உவந்து. எண்ணுகின்றேன் எண்ணங்கள் எல்லாம் தருகின்றான் பண்ணுகின்றேன் பண்ணுவித்து பாடுகின்றான். உண்ணுகின்றேன் தெல்லமுதம் உள்ள தெளியே தருகின்றான். வல்ல நட ராயன் மகிழ்ந்து சித்தியெல்லாம் தந்தே திருவும் பலந்தாடும் நித்தி என உள்ளே நிறைகின்றான். சத்தியம் ஈ தந்தோ உலகீர அறியீரோ நீவீரெல்லாம் சந்தோடமாய் இருமின் சார்ந்து. ஐயா என்றோர் கால் அழைக்கின்றேன் அப்பொழுது ஈயேன் மகனே என்று உயிர்க்கின்றான். ஐயோ என் அப்பன் பெருங்கருணை யான் குண்டுலத்தீர் செப்புடன் போற்றுமினோ சேர்த்து. அப்பா என்றோர் கால் அழைக்கின்றேன் அப்பொழுதே அப்பா மகனே என்றார். துப்பார் சடையன் சிற்றம்பலத்தானே ஆனான் உடையான் உளத்தே உவந்து. தானே வந்த உளத்து சார்ந்து கலந்து கொண்டான் தானே எனக்கு தருகின்றான். தானே நான் ஆக புரிந்தான் அப்பன் பெருங்கருணை மேகத்திற்குண்டோ விளம்பு. பாலும் கொடுத்தான் பதித்திறக்கும் ஓர் திறவு கோலும் கொடுத்தான் குணம் கொடுத்தான் காலும் தலையும் அறியும் தரமும் கொடுத்தான் நிலையும் கொடுத்தான் நிறைந்து. எவ்வினை மாயை விளைவும் தவித்தனவ செவ்வையே அரிய வின்பம் சிறந்தவன எவ்வினும் ஆனான் சிற்றம்பலத்து ஆடுகின்றான். தன் அருளாம் தேன் நான் உண்டாக்கி தேர்த்து.
வஞ்சவினை எல்லாம் மணிந்தனன் மாயை இருள் அஞ்சி எனை விட்டு அகன்றவனால் எஞ்சிலா இன்பமெல்லாம் என்றனே எய்து நிறைந்தவனால் துன்பமெல்லாம் போனது துளைந்து அம்மை தீரா ஓதை அகன்றால் என விரும்பி அம்மையிற் சக்தி அடைந்தனளே இம்மையிலே மாமை நீக்கினல் புன் வண்ண வடி உட்டதென்றும் சாமாரியலை எனக்கு தான் நானே தவம் புரிந்தேன் நாளேந்தீர் அம்பலவன் தானே வந்தன் என்னை தடுத்தாண்டான் ஊனே புகுந்தான் என் உள்ளம் புகுந்தான் உயிரில் புகுந்தான் கருணை புரிந்து ஒன்றே சிவம் என்று உரைத்தேன் உணர்த்தாங்கு நின்றே மெய் ஞான நிலை பெற்றேன் நன்றே மெய் சித்தியெல்லாம் பெற்றேன் திரு அரும் அம்பலத்தாடி பக்தியெல்லாம் பெற்றேன் பலன் தூங்க கெடுத்தான் சுகம் கொடுத்தான் என் உள்ளத்தை ஏங்கி தவித்தான் இருள் அறுத்தான் ஆக்கமிக்க தந்தான் என ஈன்ற தந்தையை என்றழைக்க வந்தான் என் அப்பன் மகிழ்ந்து வாட்டமெல்லாம் தீர்த்தான் மகிழ்த்தான் மெய்ஞான நாட்டமெல்லாம் தந்தான் நலம் கொடுத்தான் ஆட்டமெல்லாம் ஆடுக நீ என்றான் தன் ஆனந்த வார்களை பாடுக நீ என்றான் பரன். நன்றிங்க ஐயா. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. நன்றி ஐயா. ஜெயராஜா நம்ம விநாயகமூர்த்தி ஐயா ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. இப்போ நீங்க அதை வரவேற்று பெற்று. Thank you for Florida team, all the brothers and sisters. Thank you so much for your participation. The next session goes to Dr. Vinayagamurthy Ayya, Malaysia. He will give a speech on Sanmarkam from the medical perspective. We request our Dr. Vinayagamurthy Ayya to deliver his speech. Thank you, Ayya. You can deliver your speech. A very good evening to everyone. Thank you very much for giving me this opportunity to deliver this speech in such an auspicious day of the celebration of 199th birthday or incarnation day of Vallalar Ramalinga Adigal. Is it possible for me to share my slides? Yes, doctor, you can share. Thank you very much. Are you all able to see my slides? Yes, doctor. Yes, you can see. Okay, again, I would like to thank the organizers for inviting me to share my thoughts on the Sanmarka principles from the medical perspective. I am the secretary of the United Malaysian Vallalar Samarasa Satya Sutta Sanmarka Devotees Association, or known as Malaysia Vallalar Thai Kulu. And on behalf of our association, we would like to congratulate the organizers of today's event, Vallalar Universal Mission USA. I do not know the other members of your organization, but I would like to thank Prasanna and also his team for inviting me to share my experience in Sanmarkam and how do I relate those experiences with the in the medical perspective. So I'll just go through some of the principles of Sutta Sanmarkam, and before we try and relate them to the medical, in the medical perspective. In Sutta Sanmarkam, Vallal Peruman or Ramalinga Adigal gives utmost importance to the human body. This may not be so in other margams or other spiritual practices, but as far as Vallalar is concerned, he says that we should care for our body as if it was so precious as gold itself. This human body is not to be taken for granted, and human birth is something that is so rare that it is we have to appreciate it
at all time. And the human body it is within this body that we are going to experience the spiritual or the jnana that you're going to receive through the suttas and marka practice. And Vallal Peruman says that the test given to us by God is not by giving us sufferings in the form of diseases, aging, fear, nor hunger, but it is by death alone. So it is the ultimate journey of the human to, at one point of time in his this cycle of birth and rebirth, is to attain the state of deathlessness. This may be something that is not known or unknown in the medical profession or in the scientific world or the Western world, but this has been proven by Ramalinga Swamigal himself. He used his body to conduct this experiment, and he has successfully attained this deathless state of body. Vallalar says that the Sutta Sanmarka experience or Anubhavam is above the neck or Kandasthanatthukku mel. So it is appropriate that today for our discussion, we will talk mainly about the brain and how the brain is related to the principles of Sutta Sanmarkam. But the science given by Vallal Peruman, especially in terms of medical science and living a healthy and balanced life, he talks about every region of our body. But for the sake of today's presentation, we will concentrate on the brain region. I have been giving a series of lecture in collaboration with Penadam Vallalar Araniliyam under the guidance of Daivathiru Muthujodi Ayya. And some of you may have seen those presentations, but they all are in Tamil language. And today I try to present my lecture in English, so that the knowledge and can be given to the non-Tamil speaking audience. So there is going to be some difficulties in terms of terminology. When I presented in Tamil, I had difficulties to express the medical terminology in terms of spiritual Tamil terms, but today I'm going to have the reverse difficulty, but nevertheless, I'm going to try my best. So I'm going to start by introducing, but you all may be well aware of the concept that in the Tamil Siddha tradition, they say that whatever is above is also within us. Andathil ullathu anithum pindathil ullathu. So this concept is accepted by Vallalar, and the science of our body is very much related to the five elements or the five Panchabhutas, as we can see here. It is made up of the soil, the water, the fire, air, and also the ether or the space. So as we can see, the orientation of the Panchabhutas are also very connected and very related to all the chakras in our body. As we know, there are 6 chakras in our body, and the orientation of the Panchabhutas are in order of the density of each of those elements. Starting from earth. Actually, when we say earth, we are actually referring to the solids that is found in our body, and this will be followed by a less dense molecule or element, which is water, then fire, earth, and space. So this is air, and followed by space. So as you can see, all the chakras in our body are related to these five Panchabhutas. And also, the chakras are also related to medical science in the form of various plexuses that we can find in our body. In our body, we have various types of nervous system, and one of them is known as the autonomic nervous system. Autonomic means we are not able to control this system. They just act on their own.
So it is known as the sympathetic and parasympathetic nervous system, and another is the endocrine system in our body. So as you can see here, there is a correlation between the various type of plexuses in our body and also the chakra that we saw earlier. For example, we have the Muladhara chakra. This is represented as a pelvic plexus, and the control of the sexual organs, the gonads, the ovaries, testicles are at this level of the Muladhara chakra. And this is followed by the splenic plexus and the celiac plexus, and then you have the heart plexus, and also in the upper part you have the cervical ganglions or the cervical plexus. So as you can see, the Muladhara chakra, as I explained, is involved the gonads, followed by the large intestine. Then you have the small intestine, the stomach, the spleen and liver, followed by the heart. And then in the neck, you have the thyroid gland. You also have the control of the salivary gland, the pupils. All these are under the cervical ganglia. So you can see there's a very beautifully how the Panchabhutas are found in the cosmos. And as in the Tamil literature, they call this as a manmudal. That means we are formed by the soil, and whatever elements are found in the soils will be found in our body. So all the Panchabhutas are found in our body, and they are very, very nicely connected with the chakras and as well as the plexuses that you can see in our nervous system. Okay, next we're going to look at evolution. This is a song that I've got from Tolkappiyam. As you can see, the Panchabhutas again are very nicely represented in how the evolution of the various life forms that we find on Earth. It starts with organisms which have got Orarivu. That means they have only one sense organ working in them. It starts with the sense of touch, and plants will fall in under this category. This is followed by organisms that have got the sense of taste, the sense of smell, followed by vision and hearing, and finally man is created, and he has got the highest sense, which is the sense of mind or the intellect. So as you follow, the plants are seen first, and then followed by the creepies and crawlies. This will be your slug, the snails, and the worms. And then the insects will follow, followed by beetles, which have got the sense of sight. And then finally, the mammals will come, and they have all the five senses, except they don't have the mind or the intellect, which is only exclusive for the humans. It is the journey of mankind to climb this final ladder from the sixth sense to acquire the seventh sense, or the Yelam Arivu, which is God's Arivu, or the God's intellect, which will be our goal in the journey of Sutta Sanmarkam. The Panchabhutas, as I've said earlier, it's closely connected with many things in our body. Today, I'm just going to see how they are connected with the sense organs in our body. The earth is related to the sense of smell. Water is related to the sense of taste, fire for vision, air for touch, and also the ether or agash is related to the sense of hearing. This is very extensively explained by Vallalar in the Tiruvaruppa, Arupperunjodi Agaval, and I refer the listeners to the lines verses 337 to 510. You can find a lot of details about this relationship. In medical science, however, we do not look at the body in the perspective of the Panchabhutas. There are a few ways they look at the composition of the body. One is based on the types of elements that you find in our body, and you can see this is the ratio of the various composition, starting from oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and so on.
They also look at the body in terms of composition based on amount of carbohydrate, fat, protein, and water. So if you look at the medical, the Western way of thinking, I feel, it is my opinion, now that I know about the Panchabhutas, especially the three dosas, which is Vata, Pitta, and Kapha, which we will speak shortly, a physician, a medical personnel, needs the understanding of the Panchabhutas. So in this aspect, the Western medicine is lacking, I would say. Similarly, for the Siddhas and Ayurveda, they also need to have a certain amount of knowledge in terms of the mechanism of physiology, anatomy, and also pathogenesis of diseases based on the modern or Western medicine. This combination or this integrated form of medicine will make a physician a complete a doctor. And if one is able to combine this knowledge, and I think that doctor will be a complete one. So as I said earlier, the Panchabhutas are again represented in the three dosas that we find in our body, which is known as Vata, Pitta, and Kapha. The Vata, Pitta, and Kapha, it is closely related with Sanmarkam. And if you read the prose writing of Ramalinga Adigal, which is known as the Uranare Pagadi, especially in the Nitya Karma Vidhi, which is a prescription, I would say it's a prescription given by a doctor called Ramalingam. He has given from the point where you get up in the morning till you go back to sleep at night, what are the practices that you need to do to make sure that your body, the Vata, Pitta, Kapha, all these three dosas are in perfect harmony and balance, and only then you will be free of disease and you can lead a healthy life. So as you see, the first dosa, Panchabhuta, which is soil and water, represents Kapha. The fire will represent Pitta, and the air and space will represent Vadam in our body. Now we will look more detail into our brain, which will be actually the core part of my lecture this evening. And I'll try and relate as much as possible the science of Sanmarkam and also the modern science. But okay, first we start off by just having a look at the Temple of Wisdom, which is known as the Jnana Sabai, which is built by Ramalinga Adigal, Vallalar in Vallalar, Tamil Nadu. He has built this temple in a very peculiar octagonal shape. So if you look at the human skull, the human brain is protected by 8 bones. The frontal bone, there are two temporal bones, there's one occipital bone, then there are sphenoid bones. So in total, there are 8 bones, and exactly this corresponds with the 8 octagonal shape of the Jnana Sabai. Next, we look at what is known as the Pagara Vadiva Kuli. This is a letter Pa in the Tamil language, which appears, as you can see, here it appears to be the pituitary fossa in our brain. This is actually a cross section of our brain, which we call it a sagittal section. What we have done is just split the skull right in the middle and break it into 2 halves. So you can see this cross section area, this appearance of the pituitary fossa is exactly like the letter Pa in the Tamil language. So this pituitary fossa is also known as Sella Tusisa in the Latin language, and in the Latin language this means the sanctum sanctorium of the Greek or Roman temples. You can take that as the Karuvarai in Tamil language. So if you look at the Jnana Sabai, Vallalar has when we go into the temple during the Pusam dates, you can see the Jodi during the Jodi Darisanam. Underneath the Jodi, Vallalar has built a structure very similar to this Pagara Vadiva Kuli. And there, Vallalar has converted the liquid form of mercury and into a solid form and place it in that Pagara Vadiva Kuli.
to energize and charge the Jnana Sabai. So inside this pituitary fossa, you find a very interesting structure known as the pituitary gland. And this pituitary gland has got anterior part and a posterior part. This is called a master gland in our neuroendocrine system. Basically, almost all the endocrine organs in our body is controlled by this small gland, which is found in the pituitary fossa. And the control of all the hormonal systems in our body is so intricately controlled by a positive and negative feedback mechanism. For example, the pituitary gland will secrete a hormone known as thyroid stimulating hormone, which will cause the thyroid hormone to secrete thyroid hormone. And when the thyroid hormone in our body rises, it will have a negative control on the pituitary as well as the hypothalamus to tell the hypothalamus and the pituitary that we have enough thyroid hormone, stop sending more TSH. So it's a very nice negative feedback mechanism. You not only see it for thyroid gland, but also for the adrenals, where the glucocorticoids, and the ovaries, the testes for the secretion of estrogen, progesterone, testosterone, and various other hormones that you find in our body. So this master gland is found within this pituitary fossa, and it has control of the entire system, mechanism, physiology in the human body. Next, we're going to look at a few other things that is very much related to the Sanmarka principles. Before that, we need to have a rough orientation of the parts of our brain. This is a diagrammatic representation of our brain, which has got many sections. The interesting thing about brain and what we need to know is certain specific areas of our brain control certain specific functions in our body. For example, the frontal area of bone is very important in the evolution of the human being, or the Homo sapiens, as we will see shortly. This is the area of the bone, of the brain that is crucial for our behavior, our ability to make decisions, ability to show love and compassion, and also our personality. There are other areas. For example, the back of the head is known as the occipital area. Here is the area for our vision. Another important area which we will discuss shortly is also the Broca area, which is the speech area. Speech being one of the most, is exclusively found only in humans, not seen in other life form, even in mammals. This is a motor area, which is important for movement of our limbs. So as we know, the right side of your brain will control the left side of our brain, and the opposite. Okay, this is another diagrammatic representation of our brain, which can be classified into the forebrain, the midbrain, which is the middle part, and the hindbrain. It also can be classified according to the regions. This is the frontal, this is the parietal, temporal, occipital, and this is the cerebellum. This is the area of the brain that controls the balance of our body and proprioception. Okay, next we are going to look at a concept that is very important. This is actually looking at the brain in the point of view of evolution. The brain can be divided into three parts. The first part is actually what is known as the reptilian brain. This is a part of the brain which includes the brain stem and also the spinal cord. This is followed by the limbic system of our brain, which is known as a mammalian brain, and the highest form of our brain, which is the newest development of our brain, which is known as a prefrontal area, or the human brain. We're going to look at this again and again, how this prefrontal area is so important in human behavior. We're also going to look at the limbic system in detail, but I'm just going to describe about the reptilian brain at this juncture. Reptilian brain is a very primitive brain, a very old part of our brain. The function of this brain is mostly for survival. You can look at the reptiles, which do not have higher modalities
brain functions. It cannot reason. So their main function is for survival, to find food, for sexual purposes, and also protect itself from danger. So for example, this part of the brain is concerned to protect. For example, if you're accidentally going to touch a hot plate, your hands will be quickly withdrawn. So this is a function of this reptilian brain, which acts by reflex. That means it doesn't have any, the action is involved only the spinal cord and does not involve the higher centers in the brain. Next, we're going to look at the limbic system, or the mammalian brain. This limbic system is made up of complex structures, which includes the thalamus, the amygdala, the hippocampus, and sometimes the olfactory nerve, the nerve that is for the sense of smell, may or may not be included as part of this limbic system. And this part of the brain is important for the behavioral changes, behavioral control of the human. All the emotions such as fear, hunger, anger, sexual behavior is controlled by this limbic system, as well as the learning and memory is also related to this limbic system. So as far as memory is concerned, the limbic system, it is controlled by the hippocampus. There are two types of memory, short-term and long-term memory. So when we look at an object, for example, a ruler, the signals from the retina will travel to an area of the limbic system known as the thalamus. And here, these nerves are known as nerve fibers, will join to another set of nerve fibers, and the junction between these nerve fibers are known as synapses. And these synapses actually occur in this thalamus region, and this thalamus region being very closely related to the limbic system. So it is the hippocampus which stores all memories of our in the past are stored in this hippocampus. So if we see an object, the limbic system compares it with our previous experience, and by our previous experience only, we are able to identify what is the object that we are looking at. So this thalamus is an area for relay of the nerve fibers that come from all the five senses, including from the hearing, the vision. Let me correct myself. The nerve fibers from the nose does not go through this thalamus. It goes directly into the brain, and that is it does not have any synapse at all. So the other four senses will go through the synapse, and by this thalamus being part of the limbic system, all the inputs that come from the sense organs will be processed and by this limbic system. So how is this limbic system related to Sutta Sanmarkam? That will be your next question. So as I've said earlier, our emotions such as fear, anger, all these are generated and controlled by this limbic system. This is considered an old part of our brain, as I've said earlier, the newer part of our brain being prefrontal cortex. So this part of our brain, you can say it is rather animalistic in a certain aspect. This part of the brain was created for human through evolution to protect ourselves mainly from danger. So if, for example, if we are stimulated by a sight of a snake or a bear, for example, so that will stimulate the limbic system. It will activate the hypothalamus, and if you remember the hypothalamus and the pituitary, which we saw earlier, the hypothalamus will trigger the autonomic system in our brain. The autonomic system, especially the sympathetic nervous system, is important for fight and flight. That means, for example, if we are approached by a bear, at that moment we have to decide whether we're going to fight the bear or we're going to escape from that area. So the sympathetic nervous system will generate enough energy in our body either to fight or run away from the bear. What it will do is actually it will increase our heart rate.
It will make our heart pump harder. It will increase our respiratory rate, and it give us a tremendous adrenaline rush and give us the energy to fight from that situation. So this is the function of the sympathetic nervous system, and is triggered by this limbic system. So in evolution, mankind was given this limbic system to protect itself. But however, in our setting today, the need for this limbic system is becoming less and less. However, we are unable to control this limbic system, and we still show emotions such as fear, anger, and extreme or unusual sexual behavior. So it is a part of Sutta Sanmarkam. If you look at Vallal Peruman, he has given a set of disciplines, which is known as the discipline of the mind and also the five senses, Indriya Karana Olukangal. So a lot of these Olukangal disciplines which is given by Vallalar is related to the limbic system, and we're just going to look at some of them. Vallalar says that we have to have fear in our body must be nil. When he talks about our body, Vallalar says that there are four things that we must avoid, and they cause destruction to our body in terms of wastage of energy, which is known as the Namme Nastam Seibave Nangu. He lists fear, food, sex, and also sleep. And as I've said to you just now, during the sympathetic adrenaline rush, you can see how much our heart rate goes up, our respiratory rate goes up. So a lot of energy is spent and wasted during the times of fear and also anger. So this is why Vallalar says that fear must be nil in our body, and at all times we must control anger. We must not have hatred. We must not have anger towards anyone. In terms of sexual behavior, in Sutta Sanmarka, there gives extreme importance to preservation of the sexual fluids, which includes for men the semen. So Vallalar restricts the sexual intercourse and says that in a normal person, sexual intercourse should be 1 in 16 days. In terms of food, he says that this is the main reason our body undergoes destruction, and we develop all kinds of diseases is mainly due to our food. He puts food above all the other four that I mentioned above. And so when it comes to the discipline of food consumption, whenever we consume food, Vallalar says that we only have to eat half amount of the amount of food that we usually take, and we shouldn't become slaves to our taste buds. Next, Vallalar also says that we need to be joyful at all times. We shouldn't be in a stress situation all the time. I think this is a major problem in our modernized and mechanical world that we live in today. We are constantly in a rat race, always trying to meet deadlines, always trying to earn more money, and all this causes a lot of wastage to all the energy in our body. And the way that happens is through what is known as the hypothalamus adrenal axis. When our body is stressed, it triggers the adrenal glands, which is found on the top of the kidneys, to secrete a hormone known as cortisol. This is actually a good hormone. It is meant to make us deal with stress. So actually what the hormone does, it actually provides us energy to deal with stress. For example, you need to, you have a deadline, you have to do a presentation. So that amount of stress, a little amount of stress is actually necessary to be able to meet your deadline and perform. However, when this anxiety or the stress is prolonged,
So you can see all the ill effects that it can cause. It can cause anxiety and depression. It can cause weakening of your immune system. It can cause a heart disease like atherosclerosis and heart attack. It can cause high blood pressure. So this is where Sutta Sanmarkam is very important. Vallal Peruman stressed that we should always, like I said earlier, be stress-free, always meditate, and always keep our attention in the third eye. And this is what we're going to look at shortly, what is known as the third eye, and how putting our attention in the third eye is going to help us relieve from all this stress and also reduce the action of the limbic system, which is so damaging to our body. Before we go there, I just would like to share another concept. We looked at the Jnana Sabha, how it is made up of the 8 bones. There's another peculiar structure Vallalar has constructed on the left-hand corner of the Jnana Sabha. Outside the Jnana Sabha, this is known as the Eluvar Medai. Eluvar Medai is, I would relate it to the as we looked earlier, the Broca area or the speech area of our brain, which is also found on the left side of our brain. This it is an important evolutionary change that is seen only in humankind. If you look at all the other mammals, they can make sounds, but they cannot speak to one another. There is no speech. The speech is only seen in humans, and this Broca area is found on the left side of our brain. And I'm talking about a right-hand dominant person. It will be on the left side of the brain. If you are left-handed, however, this Broca area will be on your right side of the brain. But majority of us are right-handed, so this Broca area is usually 90% of the time found on the left side of our brain. So this Eluvar Medai is important because Vallalar talks about resurrection of the dead. So we're not concerned so much about resurrection of the dead here, but it is important in the concept of Sanmarkam because we want to achieve deathlessness. So if you look at the evolution of mankind, you can see this is a skull bone of a Neanderthal, and this is a skull bone of a Homo sapien. This is a modern man. So you can look at a few features are very distinctive. You can see the front part of the bone. This is known as a frontal cortex. It is enlarged in Homo sapien, whereas it's actually very shallow in the Homo neanderthals. And you can see the jaw is another distinctive feature. You can see that the jaw, it is small in Homo sapiens, whereas it is large in the Homo neanderthals. So it is not surprising because of the development of the prefrontal cortex, the Homo sapiens were able to outlive the Homo neanderthals. And it's said that both of them actually existed during the same time. But however, scientists are not able to identify why the Neanderthals extincted, but we can see that probably they did not have speech, and they were probably hunters and meat eaters, whereas the Homo sapiens survived because of development of the prefrontal cortex, and they were able to reason, they had intellect, they were able to show love and compassion, and most importantly, they were able to grow crops and became farmers. And if you look at the jaw structure and our teeth structure, it is ideal for a plant-eating being rather than a hunter or a meat-eating being. So evolution has chosen the Homo sapiens to become the only existing human species on this earth, and he has the ability of speech. And this is very much related to what Vallalar is constructed here as the Eluvar Medai. As you know, the evolution of mankind, initially they walked in, they were four-legged. And it is when the quadrupedal human became bipedal, that is when they developed the prefrontal cortex and also the Broca area of the brain. And that is why in the Tamil language, Eluvar means, Eluvadu means to stand up. So it is when the humans stood up that they
develop the ability to speak, and this is when they start. They have the ability to go to the next step of evolution. That means from the sixth sense to the seventh sense, which is the elam arivu, or the God's arivu, and attain a life of deathlessness, which is the main principle of Sutta Sanmarkam. Next, we are going to look at another very interesting and structure, which is known as the pineal gland, or very famously known as the third eye. Our suttas have given identification tool to identify the location of this gland in our body. If we draw a line from the vertex of our skull towards the uvula of our tongue, and another line extending from the place where we put the pottu, or the third eye, backwards to the occipital ridge of our skull, both these lines will meet at a place which is actually the pineal gland. This pineal gland is found at the roof of the third ventricle of our brain, and it is actually a mysterious gland, and it holds many secrets. And even during the ancient times, as we will see shortly, people were very mystified by this gland. So again, this is an MRI of our brain showing the two lines, and they transect at a point which is the pineal gland, or known as the third eye. So, as I've said earlier, the ancient also realized, the ancient civilizations of the world also realized the importance of the pineal gland. The name pineal gland comes from the word pine cone, because the appearance of the gland, it looks like the pine cone. So as you can see, this is the staff held by Pope. You can see there is a pine cone there. Even found in the Mesopotamian civilization, these are the Assyrian gods holding a structure which looks like the pine cone. So we can see that the ancient civilization knew about this existence of the pineal gland and called it the third eye. And if you look at the very primitive living creatures, like for example lizards, this third eye was actually outside of their body. As you can see, it looked exactly like the third eye. However, in humans, the pineal gland is no longer found on the exterior surface. It has gone into the middle of the brain at the roof of the third ventricle. So it no longer is able to sense the light because it's not in the exterior. So it needs to be connected to the light by other nerves, right? So this is when we come to an interesting concept which is revealed by Vallalar. He says this pineal gland could be this represented as the Sanmarka flag. Vallalar says that there is a nerve connecting from our navel up to a cartilage which is hanging in our brain. And there are two nerves, one is ascending and one is descending. So I try and connect this concept with the third eye, and they have made scientific discoveries about the connection between our retina of our eye and also this pineal gland. It is quite interesting that the photosensitive, when the light hits the retina of the eye, the signal is sent to a nucleus known as the suprachiasmatic nucleus, or SCN. This is the biological clock in our body. All right. So there is a descending fibers coming out of this nucleus, going down the spinal cord, and then going upwards again to the pineal gland. So the signal of light from the retina is sent to the pineal gland through this pathway. And incidentally, it resembles the nadis that is revealed by Vallal Peruman, the descending and also the ascending nadis. So Vallalar has come in this 19th century to tell us what the ancients knew, and over the times we have forgotten the importance of the
pineal gland and the importance for the spiritual development of a person. So we look at the function of the pineal gland and how it is related to spirituality. The main function of the pineal gland is to secrete a hormone known as melatonin. And melatonin is the hormone that is important for our circadian rhythm. That means the sleep-wake cycle in our body is determined by this hormone, melatonin. When there is daylight, for example, when the sun rises, the level of melatonin in our body will decrease gradually. And during sunset, around 6 to 7 p.m., the level of melatonin in our body will slowly rise and attain a peak, usually around 2 to 4 a.m. All right, this is a time where the melatonin level is highest in our body, and this is a time when we will have the deepest sleep and the best time to rest in our body. As the sun rises, slowly the level of melatonin will decrease in our body and we will awaken. The melatonin and the spinal gland are very important, very crucial in our body. As in the outside, there is the sunrise and sunset, the sun and the moon. The similar changes are happening in our body. The awakening and the sleep-wake cycle is controlled by this pineal gland by secretion of melatonin. So what we can see here is the best amount, the peak amount of melatonin is seen during these hours 2 to 4 a.m. and we can get complete rest during this period. Another interesting thing is this graph shows us that the melatonin secretion actually decreases in our body as we age. The reason the melatonin secretion decreases as we age is because of calcification of the pineal gland. So as you find, this is the reason why as we grow older, our sleep-wake cycle is always disrupted, and the elderly usually find it difficult to go to sleep. So now there's a lot of research going on how to prevent the calcification of the pineal gland, and because of interest of time, we are not able to see those today. But the take-home message I can give you is here is the sleep, the peak of melatonin is usually about only 1 to 2 hours. And Vallalar says that if we sleep for about 1 hour a day, if we are able to do that, I'm not suggesting that you go and try it. You can live for 1,000 years. This is one of the quotations Vallalar has given in the Urenade Pagadi or prose writing of Tiruvaruppa. I'm sure many of you have read that. So it is my hypothesis that if we sleep during the peak of the melatonin secretion, we are able to get the enough rest and our body can rejuvenate itself, and we can carry out our daily activities thereafter. Next concept is this melatonin is not only involved in the sleep-wake cycle, it is also a very strong antioxidant, anti-aging, and also anti-cancer agent. They have seen that if they were to feed, this is a lab experiment, I'm sorry, they have used mice and they're given carcinogens to rats. And whenever they give the carcinogens to the rats at night, they found that there's less chance of the rat developing cancer. So it is postulated that the high melatonin secretion at night protects the rats from getting cancer. They have also found that there is higher incidence of breast cancer, for example, in shift workers, women who worked at night. They disrupted their sleep-wake cycle, they disrupted their melatonin secretion, they have higher chance of getting cancer of the breast. So the message here is we should try our best to make sure that the sleep-wake cycle and the melatonin secretion in our body is in balance all the time. So the main problem we see today is the influence of many of the devices like laptops, computers. We are using a lot of these devices, and the blue ray that comes out from these devices
actually suppress the melatonin secretion, and this is why we are having difficulty to sleep, and we are undergoing a lot of stress. So one of the suggestion is to use blue filtered lenses when you're using these devices. Yeah, because they found that the wavelength found in the blue light is the one that is able to suppress the pineal gland the most. Okay, next we can look, there is correlation between the melatonin secretion and the brain waves in our body. As you can see, the frequency of our brain waves can go on from gamma, beta, and as it reduces, it goes to theta and delta. So the importance of this is when our melatonin secretion is high, example, in the early morning hours before the sun rises, the brain waves are actually calm, right? We don't have much thoughts in our body. The waves will be alpha waves, which is around 8 to 13 hertz or lower. So this is an excellent time for us to do meditation. So this is why Vallalar asks us to awaken early before sunrise, and that is a perfect time. Our mind is calm and we can do meditation. Next, there is a relationship between the melatonin secretion, the circadian rhythm, and also the Vata, Pitta, and Kapha in our body. For example, you can see the Kapha dominance starts around 6 a.m. to 10 a.m. So this is why we need to awaken before 6 a.m., before the sunrise, or else our body will become imbalanced. The Kapha in our body will become higher, and we will have a lot of phlegm and nasal and respiratory discharge. So to maintain a balance of all these Vata, Pitta, and Kapha in our body, we need to awaken early in the morning before the sun rises. And Vallalar gives very importance to this Vata, Pitta, Kapha, and in fact, he calls the three dosas as the actual owners of our body, and we are actually tenants in our body. So the rent that we pay to the landlord or the owner of body, which is Vata, Pitta, and Kapha, is the food that we eat. So it is important to eat the various types of food by knowing the Vata, Pitta, Kapha content of this food. And first of all, we need to know which is the dosa that is predominant in our body. And for example, if we are a Pitta dominant or Vata dominant person, and we have to select our food accordingly. Only in that situation we are able to keep these three dosas in balance. So the pineal gland is also mystical and very interesting because they have recent discoveries. They found things like microcyte calcite crystals in the pineal gland, and also postulated that this pineal gland could secrete a substance known as DMT, which is a very potent psychedelic substance. Okay, finally, we will just look at some concepts which are important in Sutta Sanmarkam, which is Parobagaram or Jiva Karunyam, and how that is related to our brain. So if you look at our brain, it's actually a bunch of nerves or neurons, and these neurons speak to one another at junctions, which is known as synapses. And at these synapses, one neuron speaks to another neuron through transmission of what is known as neuron transmitters. So these neuron transmitters can actually depress the function of another neuron or can excite another neuron. So there are many neuron transmitters in our brain. For the purpose of this lecture, we're just going to talk about two of them. One is oxytocin and the other is dopamine. So it is the ultimate principle of Sutta Sanmarkam is actually the practice of Jiva Karunyam, which is the act of showing love and compassion when one living being, be it an animal, be it an ant, be it a snake, is suffering from hunger, from thirst. It is the duty of, it is our duty to alleviate those suffering, and this act is known as the act of Jiva Karunyam. And Vallalar says that Jiva Karunyam ne Kadavul Valipadu. That means Jiva Karunyam is a form of God worship, and God worship is Jiva Karunyam.
and full stop. That means he's saying the best form of, or the only form of God worship is the form of Jiva Karunyam, which is the act of showing love and compassion. So let's see how this Jiva Karunyam brings about chemical changes in our brain. It is through the secretion of the dopamine in the prefrontal cortex. This is known as the brain reward pathway. Unfortunately, they studied this pathway when they looked at drug addiction. When somebody is addicted to drugs, and when they studied, they found this pathway, and it is through the secretion of dopamine when they took those drugs. What triggered them to keep on taking those drugs is the formation of dopamine in the prefrontal cortex. So I've used the same model to look at Jiva Karunyam. When we do Jiva Karunyam, I postulate that the prefrontal cortex, there is secretion of dopamine, and the dopamine is the one that gives us the good, that gives us the good feeling when we do the act of Jiva Karunyam. We can call it Anma Urukam in Tamil, or we can call it melting of the soul. So it is the same. It is the formation of this dopamine that makes us feel good, and we want to do the Jiva Karunyam, act of Jiva Karunyam again and again. And the next hormone that we're going to discuss is oxytocin. This is secreted by, as we saw, it is secreted by the pituitary gland. This hormone is a very important hormone during pregnancy and also after delivery. It is secreted. When it's secreted, it creates a bonding between the mother and the child. The oxytocin is important for the ejection of the breast milk to feed the child, and also important for contraction of the uterus after the delivery to prevent bleeding, postpartum bleeding. So this oxytocin is known as a love hormone. It is not only secreted in women, it's also secreted in men or in males. For example, when a father picks up his child, even the oxytocin is secreted in this person. So in Sutta Sanmarka practice, Vallalar talks about Anmaneyam. So we should show love and compassion to all the living beings in this world. And when we do that, there is secretion of this oxytocin in our brain. That is so crucial for mankind. Another important action of this oxytocin is, if you look at the prefrontal cortex and the hypothalamus, they are above the limbic system. So when there is secretion of oxytocin, it is able to suppress the function of the limbic system. The limbic system, as we looked earlier, it is an area where it modulates our anger, our fear. So when we have formation of hormones, feel-good hormones like oxytocin and dopamine, it will suppress the function of the limbic system. Okay, finally, I just want to share the concept of changes that's in our brain, which is called as, let's see. Sorry, something wrong with this slide. Plasticity of our brain, all right? This concept is, we may wonder if when we do Jiva Karunyam, we feel good for temporarily. So how this temporary change is going to bring about permanent change in our body. So scientists have discovered that when we do certain activities repeatedly, they can bring about permanent change in our body, in our brain. So temporary changes in our brain is some things like increase in brain waves, blood flow to certain area of our brain, or oxygen consumption. But lasting changes in our brain is a very interesting concept known as brain plasticity. This is when our thought itself can actually, in the long run, change the morphology or the structure of our brain. This brings us to the concept of neurons that wire together. Why I say that is because if we were to do, for example, an act of Jiva Karunyam repeatedly,
this will strengthen the synapses in our brain, and also we can form new synapses in our brain. This is the concept of brain plasticity. So what they have done in research is they found certain parts of our brain can actually thicken. For example, a good example is a cab driver who for example, a cab driver, when he takes his passenger to many places, they found that the hippocampus area, which we looked at earlier, which is important for memory, becomes thickened. So why I'm saying this is, it is my hypothesis that when we do certain things repeatedly, like Jiva Karunyam, in the long run, it is going to bring about some permanent changes in our brain, right? And this is why Vallalar, when he sang the 28 songs known as Jnana Sariyai, he starts by saying Ninendu Ninendu, right? So he is asking us to constantly do this Jiva Karunyam, or constantly meditate and put our concentration in the pineal gland or the third eye. And this, in the long run, will bring about brain plasticity or permanent changes in our brain. So finally, I would like to end my lecture by giving you some take-home messages. The third eye is very important in Sutta Sanmarkam, and we have connected the third eye to the pineal gland, and we've seen the importance of the pineal gland in terms of the sleep-wake cycle, the circadian rhythm, and also importance during meditation. So you have to, Vallalar says that we have to constantly put our concentration in the third eye. Always keep a check on the limbic system. You must realize that the anger, the fear are going to cause harm to our body. You must reset and our circadian rhythm, which is now all disarray because our lifestyle changes, and enhance the function of our pineal gland, which is slowly getting calcified. As I've said earlier, we have to take steps to prevent the calcification of this pineal gland. And also look at your body, and from the aspect of Vata, Pitta, and Kapha. I didn't have much time to illustrate this, but you can look it up yourself. And how it is related to the circadian rhythm, and it is very strongly related to the food intake, and we have always been mindful of our food. And finally, the concept of Jiva Karunyam, it is the ultimate message Vallalar was sent to this world. It is the 199th celebration of his birth, and his main message that he came to this world to deliver was the message of love and compassion, or Jiva Karunyam. And remember that it can rewire and bring about permanent changes in your brain, as we saw earlier. Finally, I put this slide up as a reminder. You all are in the United States, and you must be aware that a lot of research is going on about the brain, and a lot of this research are funded by Buddhist organizations. I believe Dalai Lama himself funds many of these researchers. It is our desire that we also in the future have a place where we can do research about Sanmarkam, and currently there is work going on to establish a Vallalar Studies Chair at Florida International University, and we are at the moment the work has already been initiated, and right now we are trying to make a syllabus for these studies, and we hope by the time we celebrate the 200th incarnation day or birthday of Vallal Peruman, this Vallalar chair will already be running. So those who are interested may contact the person in charge, who is Professor Dr. Madi from Florida International University, at this email. Finally, I would like to invite all those present today in this session to the Malaysian Vallalar Varuvika Uttanal celebration, which will be held online on the 13th of November 2021. I end
my speech again by thanking the organizers for giving me this opportunity, and I pray that all of you receive the blessing of Vallalar on this auspicious celebration. Arupparanjodi, Arupparanjodi, Taniparum Karunai, Arupparanjodi, Vallal Malaradi, Valga Valga, Ella Uirgalum Inbutru Valga. I thank you again. Thank you, Doctor. It's a fantastic lesson, your speech on Sanmarkam from medical perspective. Really, I feel you teach a lesson to us as a medical student, but most of the people here, we are the non-medical professional. I don't know how many students they are watching your presentation. I thought I know only one guy, maybe Aghil. He's a son of Anbu Amma. Anbu Amma's son, he is watching this one. It is better you can watch young kids. It is really good. Anyway, it induced me to read the more medical books, science books. Thank you, Doctor. Thank you. You opened the eye to read a lot of books. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you so much for the opportunity. Yeah. We pray for you, Arupperum Jodi Andavar, to bless you, your kith and kin with good health, wealth, and supreme status of deathless life. Arutperum Jodi, Tani Karunai, Arutperum Jodi. Jayarajaya, I want to take a couple of minutes here. So I want to thank Dr. Vinayagamurthy Ayya for spending his precious time in the morning. It's early morning for him in Malaysia. It's 5 o'clock. Irrespective of that, he agreed to speak in his occasion, which is a blessing for all of us. I've been watching the series of doctors' presentations in Vallalar Araniliyam Pennadam Wednesday science discussions. So he has been presenting that for several weeks. That the entire essence of it, he has tried to put it in 1 hour, which is really good. I think there's a lot of explanations available. Everybody can go and look into those videos in Vallalar Araniliyam Pennadam. But it's definitely a great session. And the other one I want to indicate is also that today morning, the session was supposed to be inaugurated by Dr. Shan Lakshmanan, because he was stuck in other meeting and he couldn't come out of the meeting. So nothing came in mind except Dr. Vinayagamurthy, and I immediately asked him if he could actually help us in inaugurating. He didn't think even once. He said immediately yes, and he gave a wonderful speech. Even if somebody had prepared, it would not have been so great, but it was such a really nice speech. And I really felt, it's the divine intervention that, helped us to talk to Vinayagamurthy Ayya. I'm telling you, it's just a couple of minutes, few minutes, just, he took and he delivered a great message. We all really appreciate and are very indebted to Dr. Vinayagamurthy Ayya for his inauguration today. Thank you very much, Ayya. We are really truly blessed. You started the program by inaugurating, and you are also ending the program today. Yeah, the same thought came to me. Which is really special. It's all Vallalar's grace. Yeah. See, we all have to appreciate one thing. In Malaysia, I feel, is the land of Sanmargam, even more than India, because in India, Sanmargam has been there for more than 100 years, right? It has slowly evolved, but in the land of Malaysia, it has evolved very soon, I would say. The speed at which it has evolved is very high. Not only that, the kind of responses and the interest of the people from Malaysia is stunning. I can't imagine the way they do it so sincerely. They are practicing Sanmargam and also taking it to others. Really wonderful. At this point, I really want to appreciate Dr. Ayya. He's heading a bigger organization now, coordinating with all the other Sanmargam communities. That's really a great job.
We really appreciate Dr. Aya, and we in the future also we want to work with you. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Prasanna Aya. We can move on the next session, Aya. Yeah, is Jayaraj. Yeah, we can move on to the next. Okay. Next, prayer for the world. Anbu Subramaniam அவர்கள். அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல் கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏற்று. சத்திய சிறு விண்ணப்பம். Pure path of truth, true small petition. இயற்கை உண்மையர் என்றும், the natural reality and existence. இயற்கை அறிவினர் என்றும், the natural knowledge. இயற்கை இன்பினர் என்றும், the natural bliss. நிற்குணர் என்றும், the one beyond attributes. சிற்குணர் என்றும், the one with pure intelligence. நித்தியர் என்றும், the eternal being. சத்தியர் என்றும், the truth. ஏகர் என்றும், the only one. அநேகர் என்றும், the everything. ஆதியர் என்றும், the beginning. அநாதியர் என்றும், the one with no beginning. அமலர் என்றும், the purest. அருட்பெரும் ஜோதி என்றும், the supreme grace light. அற்புதர் என்றும், the miraculous. நிரதிசயர் என்றும், the one beyond miracles. எல்லாம் ஆனவர் என்றும், the one who is everything. எல்லாம் உடையவர் என்றும், the one who has everything. எல்லாம் வல்லவர் என்றும், the Almighty. And other countless divine names given by wise people of pure path of truth, who keeps praying, thinking, feeling, and experiencing you, the one leader, the supreme king, the supreme graceful God. O Arutperum Jodi, thou containest everything, thou art the marvelous God. May thou bestow the grace on us from now onwards all the time. May our mind cling not to the main obstacles of Sutta Sanmarkam, the delusion and erring practice of mistaken doctrines of various paths, religious cults and sects, as well as the worldly system of Varunam and Ashramam. May thou bestow thy grace on us. May the main objective of Sutta Sanmargam, ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உரிமை, the rights of soul brotherhood, and the oneness in us be always, everywhere manifest to the fullest without any deviation of any kind. Almighty Father, the world is suffering from the effects and after effects of coronavirus. We humbly pray to dull everyone's pain with your love. Blur the sharp edges by reminding us that from bad comes good. Help us appreciate that after the sorrow, joy is sweeter. We look forward to better times. We can endure anything with you by our side. God, with just one touch from your almighty grace hand, you have healed the sick and raised the dead. How amazing is your lordship over all the earth. How powerful is your redeeming love. Standing within your reign and rule, we ask for restoration of everyone's health, wealth, and divine knowledge in this world.
May life and wellness grow in fullness and beyond. O healer of the sick and divine physician, we turn to you in this time of illness. O dearest comforter of the troubled, alleviate our worry and sorrow with your gentle love, and grant us the grace and strength to accept this burden. May the healing power of you breathe across your beings. Dear God, we place our worries in your hands. We place our sick under your care and humbly ask that you restore your servants to health again. Above all, grant us the grace to acknowledge your will and know that whatever you do for the love of us. Heavenly Father, there is a pain implanted in everyone's heart that doesn't seem to go away. It has crushed us. It aches. We can no longer bear it. The very thought of the pain of the past, the present, and the future consumes us daily. It hurts us so much, Father. These tears that fall long to see joy once again. Restore this world. We are crying out to you. Hear our prayers. Dear God, it's our will to surrender to you everything that we are and everything that we are striving to be. Be open the deepest recesses of our heart and invite you and your grace to dwell inside of us. We offer you our body, mind, life, and soul. We surrender to you our past, present, and future. We ask you to take hold over every aspect of our life. God, please speak to us. Open the doors to hear your voice. Open our veils to commune with you more deeply. We want to feel your loving embrace. Open the doors that need to be opened and close the doors that need to be closed. Please set our feet upon the straight and narrow road that leads to everlasting life. Father, we come before you today in need of your healing hand. In you, all things are possible. Hold us within you and renew our mind, body, and soul. We are lost, but we are singing. You gave us life, and you also showed the path to everlasting life and infinite bliss through our Guru, Vallalar. Give us the strength to move forward on the path you have laid out for us. வந்தருள் புரிக விரைந்து இது தருணம் மாமணி மன்றிலே ஞான சுந்தர வடிவ ஜோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சர்க்குருவே தந்தருள் புரிக வரமெலாம் வல்ல தனி அருட்ஜோதியை எங்களது சிந்தையில் புணர்ப்பித்து எங்களோடு கலந்தே செய்வித்தருள்க செய்வகையே. திருநிலைத்து நல் அருளொடும் அன்பொடும் சிறப்பொடும் செழித்து ஓங்க உருநிலைத்து இவன் மகிழ்வோடு வாழ்வுற உவந்து நின் அருள் செய்வாய். இருநிலத்தவர் இன்புற திருவருள் இயல்படி ஒடிமன்றில் குருநிலைத்த சற்குருவர் இறைவ நின் குறைகளற் பதம் போற்றி. எல்லாமுடைய அருட்பெரும் ஜோதி அற்புத கடவுளே, தேவரீர் இச்சபையிலே அமர்ந்தருளி அற்புத திருவருள் விளக்கத்தால் எங்களையும் இவ்வுலகில் இத்தேகத்தை பெற்ற மற்றவர்களையும் உண்மைக்கு அடியவர்களாக்கி உண்மை அறிவை விளக்கி
உண்மை இன்பத்தை அளித்து சமரச சுத்த சன்மார்க்க நிலையில் வைத்து சத்திய வாழ்வை அடைவித்து நித்தியர்கள் ஆக்கி வாழ்வித்தல் வேண்டும். திருவோங்க, ஆண்டவர் அருள்வோங்க, வள்ளலார் ஒளி நெறிவோங்க, தெள்ளிய தமிழும் ஓங்க, புண்ணிய செயல் ஓங்க, உயர் புகழ் ஓங்க, செல்வம் ஓங்க, அறிவு ஓங்க, இந்த மனை ஓங்க, மக்கள் ஓங்க, இந்த நாடு ஓங்க, உலகம் ஓங்க, நிறைவான இன்பம் ஓங்க, வளர்க்கருணை ஓங்க, அமுத பயம் ஓங்க, உள்ளம் ஓங்க, அன்பு ஓங்க, ஞானம் ஓங்க, ஒளி ஓங்க, வளம் ஓங்க, அனைவரும் சகல ஐஸ்வர்யங்களுடன் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்விதத்தும் எவ்வளவும் தடைபடாமல் பெற்று வாழ குருவருளையும் திருவருளையும் வேண்டி மலரடி பணிந்து விண்ணப்பிக்கின்றோம். இந்த இணைப்பு இருக்கும் அனைவருக்காகவும், அவர்களின் குடும்பத்திற்காகவும், அவர்களின் நலத்திற்காகவும் மற்றும் உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களுக்காகவும் இந்த விண்ணப்பத்தை வைக்கின்றோம். எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் சரணம் சரணம். அருட்பெரும் ஜோதி அபயம் அபயம் அபயம். திருச்சிற்றம்பலம். அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. நன்றி ஐயா. Thank you, Amma. We would like to thank you for your excellent prayer for the world. We pray Arutperum Jodi Andavar to shower upon you and your kith and kin his grace and to get supreme life of deathless life. Thank you, Amma. Next, vote of thanks, Raji Amma. அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி. I, on behalf of Vallalar Universal Mission USA and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all speakers from India, Malaysia, Singapore and USA for gracing your important work and sharing with us our speech about Vallal Permanar today in celebrating the Vallalar's 199th birthday celebrations. We are also extend our thanks to all the listeners and audience through YouTube and Zoom meeting. Our thanks to Amma Hiranya, Singapore, for her recital of Tirupalli Elichi. All the speeches of scholars will be uploaded in the YouTube. This will be helpful for other Sanmarka friends and sisters will hear the great speech of scholar. We once again thank you all the speakers, Dr. Vinayagamurthy and Dr. Sean Lakshmanan for their inaugural address. And next, Dr. N. Thillai Nayagam Kadalur for his speech on principles of Sanmarkam. And next, Aya Ananda Bharati Aya and Amma Dhanlashmi for their speech on the Sanmarka family. Next, Aya Mr. Rajagopalan Babu for his excellent speech on modern physics and Sanmarkam. The way of his speaking is like a different way to learn the modern physics and Sanmarkam. That's really appreciable. And next, I have Mr. Dr. Dil Raghu, his valuable speech on money, mantra, and medicine in Agaval. That's really helpful for us to learn Agaval too. And next, I have Mr. Muthu Jodi, his wonderful speech on evaluation of soul.
He's also speaking like a soul is in different level of evaluation in the Sanmarga. That's really good too. And next, all Sanmargis of Florida team for their recital of Tiruvaruppa. The member team includes and their excellent coordination. We are very thankful to all the team members in Florida team. We are really appreciable from Vallalar Universal Mission too. So next, I have Dr. Vinayaga Murthy for his amazing and valuable speeches on Sanmargam from medical perspective. That's really a wonderful speech in the last, but not least, that's a very good explanation about how it is related to our pineal gland like that. So pineal gland explaining about the brain is wonderful explanation. How it is related to our Sanmarga flag, the third eye, Parabhagaram, Jivagarunyam, Anma Urukam. That's what he explained is really wonderful and amazing too. Thanks a lot, Doctor. And finally, Anubama for her special prayer for the world. And our special thanks to Prasanna Ayya and Gopiya. Those are the pillars of our Vallalar University, Vallalar Universal Mission's pillars is Prasanna Ayya and Gopiya. So we have to be very thankful for them to appreciating their special work in preparation of pamphlets for their celebrations and his good coordination with our speakers. Now we pray Aruperinjodi Andavar to shower upon all of you and your kith and kin with his grace and to get supreme life of deathless life. Aruperinjodi, Aruperinjodi, Taniperankarnai Aruperinjodi. Thanks a lot for all the speakers and the listeners. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Raji Amma. And finally, Jodi songs by Anbu Amma. Jodi, 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 Suyam. Jodi, 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 Param. Jodi, 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 Arul. Jodi, 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 Sivam. Vama Jodi, Soma Jodi. Vana Jodi, Jnana Jodi. Maha Jodi, Yoga Jodi. Vada Jodi, Nada Jodi. Yema Jodi, Vyoma Jodi. Yer Jodi, Vir Jodi. Yeh Jodi, Yeh Jodi. Yeh Jodi, Yeh Jodi. Adi Nidi Vedane. Adal Need Padane. Vadinyana Podane. Vartava Nadane. Varha Nadane. Varha Nadane. திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் செயல்கூடும். Thank you, Amma. வாலியனை தூக்கி வைத்த கரதலங்கள், வாலியலாம் வல்ல மணிமன்றம், வாலிநடம், வாலி அருட்ஜோதி, வாலி நடராயன், வாலி சிவஞானவடி, வாலியன் ஆண்டவன், வாலி எங்கோன் அருள் வாய்மையென்றும், வாலி எம்மாண்புகள், வாலி என் நாதன் மலர்ப்பதங்கள், வாலி மெய் சுத்த சன்மார்க்க பெருநெறி மாண்பு கொண்டு, வாலி இவ்வையமும் வானமும் மற்றமும் வாலியவே.
அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க, கொல்லாவிரதம் குவளையமெல்லாம் ஓங்குக, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. சர்க்குருநாதா சர்க்குருநாதா, சன்மார்க்க சங்கம் தலைக்க தலைக்க அருள் தாத்தா. திருச்சிற்றம்பலம். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you so much for all the participants. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Raji Amma and Jayarajaya, for coordinating and comparing from the morning till evening and giving your thanks, vote of thanks as well. Thank you so much. We appreciate your support and effort. I mean, we not just us, all of us are pillars here, and you are also a pillar. Raji Amma is also a pillar. Everybody, all of us are working together. I really appreciate everyone joining to this complete session and making this event a successful one. Thank you so much. Thanks a lot for everyone, and Prasanna could be here too. Thank you. Thank you. If anybody has any other comments, let us know. I mean, we can listen. I think we are on time today. It's just going to be 6:30. Really, we are finishing exact time. That's really good. Yes, thank you. Okay, I think